Conventional farming, which is using loads of chemicals all the time, many times a year, chemicals are sprayed on a conventional farm. And the chemicals are killing the microorganisms in the soil, which means that the soil becomes compacted, it becomes too dense for root systems to go through, and therefore water cannot go through it either, which means water runs off, which means we have erosion. And when we have a system like this, which is caused by chemical farming, when a fire comes over a farm like this, it burns and burns and burns because there's no water moisture in the earth anymore. It can't be because of what I described about that dense, packed soil. There's no space for roots and water. When you have a biodynamic farm, and I have biodynamic farmer friends in California who are devastated by the fires. Yeah. It's so bad. Even here and in so Greece, scary. we're devastated by the fires. It's awful. And I speak to these biodynamic farmers who are telling me the biodynamic farms are not burning in the same way that the conventional farms are. And that's because of the water absorption and retention in the soil, meaning that there's greenery and life above the soil all year round constantly. It doesn't go bone dry the way it does on the neighboring farms who are using chemicals and have compacted soil. So were the farms you visited in Spain? I visited farms everywhere in the world. I love farms. You should visit ours here. We have a few. I yesterday visited Vita, which is one of your amazing Greek companies making skincare that is so pure and organic, and they grow bees, and I was having special an amazing Greek herbs. Everything. I was having such an amazing conversation with them and saw where they have their headquarters and they process. It was brilliant. Oh, that's lovely. Yes. So biodynamic farming is not just a nice way of growing some stuff. It's a climate solution. This is how we need to grow everything. We could grow tree plantations using biodynamics. We can even rewild ecosystems using biodynamics. We don't need to harvest a crop from a biodynamic farm or biodynamic regeneration center. This can be adopted by governments, by businesses, by charities, by schools. It would be great educational for kids. As a climate solution. It's truly amazing what happens when you regenerate soil using biodynamics. Wow. What made you want to found Dirt? The exact thing you just said to me? The farmers, getting to know farmers was just an unbelievable experience for me. I am very much an urban person now. Spent my career in the fashion industry, surrounded by urban people. And when I started to go onto these farms, and I would call and say, "Hi, I'm really interested in farming. Can I come and work with you? Can I come and volunteer?" And most of the time they're like, "Yeah, okay, sure, but you have to do stuff." And farmers are busy. So I recommend everyone try to go and volunteer on a farm, but be respectful. They might not want a volunteer. It's a lot of work for a farmer to have a volunteer. So be super grateful if you get the opportunity to go and work with a farmer. It's a transformational experience. These biodynamic farmers are so intelligent. The way they communicate is totally different. They're like very still people. They really listen to what you say. And it takes them a moment to respond, to the point where you're like, "Did you hear me?" Me, city person, going, "Did you hear me? Should I say it again?" And they're like, And then when they do respond, the answer is coming from behind them, and it goes into you, and you're like, "Oh, wow, you really heard me. You heard the depth of the meaning of what I was very spiritual. asking, they have to be. You understand me to the core, and it's just an amazing experience to be with people like this who are so wise and observant of their surroundings. Life-changing experience. I want to do that. Isn't it? Please do it. Yeah, I might actually try it in Greece. Yeah, try it in Greece. I just learned from the people at Vita, there's a biodynamic farm outside of Athens, somewhere on a hill, growing strawberries and other things too. We have a few, so actually, you know what? I'm going to actually come and try it, and then I'm going to email let you. Let me know how it goes. I would love that. So would you tell us more about the projects of Dirt and the purpose of Dirt and how it's evolved so far? I started Dirt because I fell in love with farming. It's my ambition to become a farmer one day, and it's the most noble career pursuit I think anyone could ever have. I started Dirt because I also noticed that farmers are in a pretty precarious and somewhat desperate position. Farmers work very hard all year round, all year. And this is true for conventional farmers, for biodynamic farmers, and for organic farmers in the middle. They work so hard. And they work all year long, and then they get paid only for the crop that they produce at the end of the year.
And they don't even know if they will produce the crop because it's all weather dependent. Exactly. Imagine if there's flooding, like there often is, or fires, like there often is. Or too much snow. No crop, or too much snow. I mean, a variety of reasons. Then you get, if you're lucky, you get a harvest, and you can sell that, but you can't predict how much it's going to be worth because crops are a commodity. So there's a market value. So when you plant them the year or half a year before, you don't know what you're going to be able to sell them for. What an impossible situation that we put farmers through. And as I said in the beginning, they grow everything we need for us. Thank you, farmers, is what we need to be saying far more often in our lives. And we need to look at this economic structure that is surrounding them and that they are stuck in. So chemical farmers often don't want to be spraying chemicals. They see that there's a better way. They see that the chemicals are causing immense harm to themselves, their health, their children, the ecosystem around them, the biodiversity. There's also water runoff, so all the chemicals get into water, run into the neighboring river. The chemicals also run into the seas and the oceans. I just realized I'm speaking so fast for the translator. I'm so sorry. I'm going to slow down. I love that about you, though. It's very, there's a great pace about it. Yeah, there's very passion. Passion is a Greek word, pathos, and we like it. That's nice. And farmers, even who are spraying chemicals, they're often doing it because they are stuck in an economic system. So they have debt. They have debt because they bought genetically modified seeds. They have debt because they buy chemicals. And they have debt because they buy heavy duty and big machinery that is very expensive. That debt cycle means they have absolutely no flexibility on their margins, which means they cannot take a 2, 3, or 4 year period to transition into regenerative agriculture where they will experience lower yields during the transition. This is very, very important to understand. We as a society need to get behind farmers and say and demand that farmers are supported by governments, by private sector, by their contracts between them and the people who buy their produce as well. That they need to be in a situation where they are receiving the right amount of support before they plant the crop, before they do all that work, so that they know that they have this financial stability that then will put them in a much better, healthier place for their mental health. And what I'm about to share now is really tragic. Farmers experience higher suicide rates in every country of the world than the national average. And this is because of that debt cycle, because they're in so much pressure financially, and they do so much work, and they're at risk of losing their land constantly. It's really a huge, huge universal tragedy that we're in right now in farming. Wow. So that's why I started Dirt. And you asked about the projects, thank you. Dirt operates in the most transparent way that we possibly can, because that's what I started out to do. I didn't really know much about the charity sector. I just knew I wanted to start this organization to support this type of regeneration in soil. The way we do this, we have projects all over the world. We're so proud to say we have about 15 to 20 projects who are regenerating soil using biodynamics. It's amazing what these people are doing. We have the projects listed on our website, but I'll tell you a few of them now. One of them is restoring mining scars in Uganda. So mining is where we get all the metal from. Mm-hmm. Metal is all over the fashion industry, it turns out. And of course, it's in our furniture, it's in our buildings, it's in our jewelry, it's really everywhere. Everywhere. And it all comes from soil, from the earth, and it's very destructive. When you mine metal out of soil, you cause a lot of damage. So we're working with a project in Uganda where there are local gold miners. They're called artisanal miners, but this is not artisanal like artisanal bread making is amazing. They're wonderful, artistic bread makers. When you're an artisanal miner, it actually means something totally different. It means you're digging a hole in your backyard, and there's no regulation, there's no safety equipment, and you are at immense risk of suffocation in the mine, and women and children go down these mines. Then they use mercury, a heavy metal, to process the gold ore themselves before they can sell the gold. And they might not even find any gold. It's a really horrible life situation. This isn't fun. They're not doing this because they love it. They're doing it because there are no other opportunities. Yeah. So we work with this project to transition communities in Uganda, in the east of Uganda, who are in a mining community because there's gold there, some gold. And we transition them to biodynamic farming, which means they can close the mine pits, and they can start having bees.
and they can start rebuilding the biodiversity. They can plant things like grasses and bamboos at first because the soil is too toxic to grow food. So the grasses grow for at least 2 years to bring the toxins out of the soil, because there are many grasses that are really good at doing that. This project is incredible. These people need this support. They're so grateful for it. And it creates a whole new economic system for them that can bring them out of the life that they're in right now, which is toxic and harmful to themselves and the earth. This is one example of a project, and I give it because it's not what I was expecting from farming projects. But this is how widespread farming is. Farming really is everywhere. Yeah, there's possibilities everywhere. Everywhere. But you need to work with the government, I think. Dirt needs to go hand in hand with government. That's our next step. Yeah, I think That's so. our next step. Yeah, absolutely. Is to advise policymakers on how we can include something like biodynamic farming into subsidies. Because right now, if you're doing this amazing type of farming, you can't apply for a subsidy for it. It doesn't exist. You can apply for certain subsidies that do exist that you might do, like tree planting is a common subsidy now in many countries. Farmers or anybody with land can apply for a subsidy to plant trees. So they might be applying for that and they may be benefiting from that subsidy, but wouldn't it be great if just because you were a certified biodynamic farmer, you were paid by the government for some of those ecosystem services that you're providing on a daily basis? Like that increased water retention on soil that we're talking about, that in turn reduces fire risks. Like, it's amazing what these people are doing. Do you think the younger generation gets that? Yeah. Yeah? I think they do. Are they ready for it? More and more. There's so much fast information, fast social media. You know, there's so many problems with screens and social media. So many. Yeah. And also, I think a lot of the older generation does get it. And I'm really, my heart is warmed by seeing all the grandparents who are coming out, and I think Extinction Rebellion gave the grandparents a really wonderful opportunity to come out and say, I want to protect the earth for my grandchildren and great-grandchildren and all the other generations, because once you're of a certain age, it seems like I'm watching people, elderly people, becoming very engaged and passionate, and it's a beautiful thing to see. So I don't want us to leave out that demographic when we talk about the youth and the youth being activists and the youth moving and understanding things better. Of course that does happen. There are some pretty amazing elderly people too who are getting really wild in what they're doing to support the earth. I just think the younger generation, that's the future. Yes. And Dirt has this magical way of explaining things so easily to everyone. Thank you. And it's almost like it should be taught in schools. But did motherhood move you to explore that? Is it becoming a mother that made you want to look into it more and going back to Mama Earth since you became a mother? Yeah. I became a mother very young. I had my first child when I was 20, so I definitely can't say that becoming a mother spurred my activism, because my activism came much later when I was in my late 20s. I think being a mother, definitely, I consider things, but also I have plenty of friends who don't have kids and may intend not to have children, and I think that it's equally as easy to feel engaged with Mother Earth as an individual adult as it is as a parent. Whatever moves you, honestly, whatever it is that makes you feel things. I've been thinking a lot recently about the threshold that each human has for climate. So some people's thresholds are quite low. They might hear 1 or 2 facts. They might get engaged by one conversation and think, oh, I want to change my life. I want to buy soap that isn't toxic for the microorganisms in water. I want to buy organic cotton jeans. I want to do all these things. Whereas some people may have many touch points and they have a high threshold before they want to change. So I'm really interested now in my activism career. Where are these thresholds? Why are they different for some people? And how can we lower everyone's threshold? Because in this case, you want to have a low threshold. You want to have a low tolerance for environmental degradation, because it doesn't work for everyone or for me. And so whatever it is that brings you in, makes you happy, that lowers your threshold, lowers the threshold around you, let's do that. Let's really make an effort to soften ourselves and the people around us. And things like this are contagious. They really are. If my threshold lowers, I'm sure that it has an effect on the people around me through the bioresonance and through our connection and whatever it is, but it happens. And also really small groups of believing and being passionate about something, just like Dirt,
they are very contagious. I hope so. Yeah, I do have this belief, but how difficult is for people to switch to a sustainable lifestyle? Depends how much money you have. Oh, wait. It does. Easy peasy lemon squeezy. But even the philosophy of it, having something that you like and you love and you get it right there and then, but you don't even think, is it sustainable? What's behind it? Where did it come from? You know, a lot of people don't have the time or don't take the, you know, the inside time to think or feel what's happening around them. So how do you make that switch? Is it like a moment that you decide? Is it, For me, it was. Yeah, for you it was, For me, but it was a does it moment. also take time to study things and look into things and It's easier than ever now. make a research? about Really it? easy Yeah. now. Type in the word sustainable to Google whenever you need a product. Whatever you're about to buy, just don't buy it by only Googling its name. Put sustainable table. Whatever you need. It's easy now to find them, and there's no excuse if you have the money. Absolutely none. There is an excuse if you don't have the money. If you don't have the money, don't feel guilty. Not your fault. You're living in an economic system that didn't bring you up. It's as easy as that. And we need a systems change around economics, because it's absolutely unacceptable that there are fellow humans on this earth who live in a world where they cannot afford to buy something. Yeah, the basics. To buy something that's good for the earth. Yeah. That is not fair. Because imagine, if I were in a position where I knew that there were some things that were better for the earth and some things that were causing a lot of harm, but I could not afford the ones that I knew were good, and I had to buy the ones that were bad, I would be, it's such an unjust situation to be in, and nobody deserves to be there. So we need to work on the systems change around that. And in the meantime, those of us who are so lucky to have money, we need to spend it with the good businesses who are doing the right products, who are giving the right services, who are working in a diverse, inclusive way. This is of the utmost importance. Absolutely. Responsibility. Absolutely. Now, fashion. How many collections a year are there? 6 or 7 or? So many. Yeah, it's very some speedy. do 4, some do 8. Hardly anyone does 2 anymore. Yeah, so there is a really like big impact on the earth. What do you think we need to do in this situation to reverse things, like to make it work better? Because not everyone, they do have the money, but not everyone thinks sustainability. Not everyone thinks the ecosystem, the soil. Where do we come from? Where to go back? They don't have the same sensitivity in this issue. And because of that, we need governments to come in and make regulations. We just do. Yeah. We need the businesses in fashion who create product to have no other choice but to buy their raw materials from farmers who are growing things in a healthy way, and to buy their chemicals from chemicals for dyeing, for bleaching. For the fashion industry uses so many chemicals. Google that. YouTube is an amazing, amazing resource for making you want to change things. Google polluted rivers in Bangladesh. Like, whoa. You will find some video imagery that is so shocking to you of colorful rivers that don't look pretty, not like pretty rainbow colors, like brown and deep purple and foam everywhere, and just wildness that should never belong in nature. We need those things to be illegal. And we need them not just to be illegal in one country, but we need them to be illegal globally, universally, as a lift us up kind of law, not a make it hard for some people kind of law. But we need to do it. Do you think they can find a common ground, though, the fashion industry with all the governments? Of course we can. We have to. We have to. And we have to do it now. Look at us. We're so innovative. We're so intelligent human beings. Let's use that. Brains. Brainiacs, we are. Let's use that and channel it into really sorting out this problem, really finding how can we universally agree on what is toxic. I mean, it's not even agree. It's like, can we just identify what should never, ever be used again and put in place those laws in a way that can be successfully implemented? Because it's one thing to have a law, it's another thing to implement it. And it's another thing after that to implement it in a way that doesn't cause more harm to some people, because there will be ramifications and there will be side effects and consequences of change. So we need to do that in the most cohesive way that really takes into account every single stakeholder, which is every person, every species, every river, every lake, every tree. We need to do it like that.
And we will. Yes. And because you are contagious and so passionate, and you are a musa, a muse. Oh, and you know, I do follow you on Instagram, and I watch everything that you do, your goals, your children, you know, your fashion background. But it's so different to sit next to you, and it's, you know, I want to do exactly what you say. I have a list of things I should be changing as of now, and I understood so clearly. What's the point? Amazing. So I mean, it's a wonderful spread message, and it's so easy. It's so easy to really understand when somebody tells you, as a human being, that this is what you need to do. It's easy. It's not easy. Go down to the soil. Go to the farmers. Yeah. Think differently. It's really a piece of cake. We have power. We have power as individuals. We have power as governments. We have power as businesses. So I'm sure many of you sitting in the room right now are a part of a business or own a business. Think about how your business impacts soil, because it does. It really, really does. Even if it doesn't seem logical and you're kind of like, where does my business? Maybe you're a technology business. Well, plastic and metals, they've been mined. So all the devices that you use, there's where you touch soil. Mm-hmm. They come from somewhere. They come from soil. If you're a fashion brand, we just talked about how your clothes are grown in soil. So think about, it's a good exercise as a business, how do I impact soil, and how could I shift that to become a positive impact on soil? Well, how about your personal goals and aspirations and professional goals, dreams? Well, I have a lot of them. I think I kind of figured that one out. A lot of them, and they're so much fun. She's a ray of light, isn't she? All my she goals never stops, are fun. I love her. I really think that my whole sustainability, activism, history, and path has led me to believe we must enjoy ourselves. We must have fun. Sometimes sustainability can feel dense and intense and a bit like heavy and take ourselves too seriously kind of vibe. And let's let that go. It's better than, it's more fun than to live a sustainable life. It means your life is a higher quality. It means the things around you smell better and they're nicer to touch. You know, they came from more intelligent people. Like, it's just so much better. So my goals in life are really now around going deeper into the social aspect of sustainability. Community, what is community building? How do we build community? What deep and profound impacts does that have on society, on materials, when we build community? So I'm looking a lot into eco-villages, learning about how people live when they choose to live in intentional communities. What does that look like? And I'm finding it so inspiring that obviously I want to go and live in one. It's not going to happen tomorrow. I'm sure you will, though, soon. I think it will happen. I have a hunch that will happen very soon. I think it will happen, and I think it will be amazing. Amazing, amazing. And then even just the learning about it has already begun to influence me strongly. How I think about and see my life and the cities I live in, who do lack in community. Cities are surprisingly, because they're all the people together. So you'd kind of think, oh, that's a community. It's not. Community is about relationships. It's about accountability to each other. Mm-hmm. It's about how can I show up in a really meaningful, honest way, truth, being honest with myself, being honest with people around me, being reliable to myself and people around me. It's super interesting and very psychological, very philosophical, like really is taking me on a kind of exciting brain journey. It's a bit rare though, too. Super rare. It's a good jumpstart for people to start thinking like that, because, you know, when we cultivate relationships, it's almost like cultivating everything in the soil. It's almost like, you know, it's almost like coming from the same place. I don't know what to say. You're like the most passionate young woman, captivating, contagious. Your smile, you know, your whole body sings when you talk about the things that you love. And you're a very good interviewer. Really? Interviewing is so hard. I have done it before. I'm really bad at interviewing. It's like a piece of work. Obviously, a lot of the preparation ahead of time, but the vibe. Like, you've made this so much fun for me. You didn't need any help, really. I mean, you must be one of the most inspirational women I've ever met, young women. And please carry on doing that, because passion is not something that you buy from somewhere. It comes from within, and it's a fire that comes from within. When you find a calling, which you have, my God, your husband, your kids, your community, they must be the luckiest people alive. Thank you so much
for coming to My Greece. husband is pretty amazing. He's sitting right there. You can see how amazing he is. Yeah, I can see it. And enlightening us, because we're a bit backwards like that. And thank you so much for making it so human and easy. It's just a decision. It's just the click away. And then it happens. Thank you so much, Arizona. You're going to be our eternal muse here. Oh. Yeah. Please come back anytime. Thank you so much. That's it? That was so much fun. We're by like 5 minutes. So great. Hi, good morning, everyone. I'm Christina Maria Cravary, fashion features editor of Marie Claire Greece, and I'm very happy to be here to talk about an issue that I'm very passionate about, sustainability fashion, a term we have been hearing so much lately. So is sustainability a buzzword, a myth, or a reality? So with no further notice, I would like to welcome on stage my guest to discuss this issue further. Mr. Simone Cipriani. You can sit here. Ronald van der Kemp. For Ronald, yes. Welcome. Mrs. Orsalia Partheni. Generous. And Doina Tiobanu. Thank you all for being here with us today. So, let's see. Mr. Cipriani, we mostly connect sustainability with the environmental cost on the planet, but fewer people know how it connected with social welfare and women's empowerment. So will you explain to our audience about your work with your ethical fashion initiative and how it can help women get out of poverty? Mamma mia, it's a long story. So, environmental and social sustainability, they are two sides of the same thing. At the end of the day, if we kill the planet, there is no human life in its organized society, in the organized form of a society anymore. But for us, social value is mainly related to decent work conditions. Decent work is a guideline, a policy of the UN, of the International Labour Office, which is based on international labor law, which is based on human rights, and which is based on a series of guidelines, so much so that it is embodied also in one of the Sustainable Development Goals, SDG number 8, which is called decent work. Decent work is coupled with living wage, because living wage is not only a matter of how much you pay people and why, but it's a matter of enabling people to be so productive to touch a living wage. So it's an investment in human capital. So to come to our work, we applied this concept, we are a UN program, we applied this concept to creating jobs in the global south for women who live in very marginalized conditions in places that are mostly affected by conflict or by conditions of extreme poverty. We work in Western Africa, we work in Eastern Africa, we used to work in Afghanistan before the Taliban threw us out, and God knows what they do to women now. We applied these principles by creating a supply chain for the international industry, and the supply chain is created in such a way that women from very marginalized conditions can get together in cooperatives, and then through social enterprises owned by them, they have an interface that can enable them to produce and to trade for international brands. So this is based on international labor law, decent work conditions, but also on living wage. Why living wage? Living wage is what you need to live decently. It's usually higher than the minimum wage envisaged by the law.
living wage, in order to enable people to reach living wage, you need to invest in human resources, you need to invest in people to increase their productivity. You cannot just pay. You need people to be productive enough to arrive to make economic sense out of that. So investing in people is something that changes human capital and the social capital of a society. Because investing in people is investing in training, in capacity building, in healthcare, in education, in retirement, in social provisions, in everything. If you are able to mobilize this through a supply chain, you are able to change society from within. This is the reason why, if you pay living wage, you have such an investment in human capital that your profit and loss account becomes something through which you can measure also your social engagement. You have environmental profit and loss account, the caring group, my friend Marie-Claire Davet, they are very good at that, but you don't have many social profit and loss account. It's exactly because of that. So by applying these principles, we enabled a large amount of women to be so productive, to have a living wage, to start a change in these societies from within, but to be suppliers of big groups. While we speak, we are developing products for Armani, for Versace, for Stella McCartney, Westwood, Vivienne Westwood, our great customers. We have customers in Japan, all over the world. It's a business model that also connects these producers to local designers, because we also run an accelerator for African designers, so that at the top of the value chain there are international brands, but also African designers that thus have their own supply chain in the countries. And we're fully applying our system of ESG due diligence that we have created with Camera della Moda, the Italian Association of Fashion Brands, and which we are applying and testing with many Italian fashion brands. Last but not least, whenever you do this, you need to check that what you do is right. And the way to do it is to carry out regular impact assessment, social and environmental impact assessment. If the impact assessment you register is positive, what you are doing is right. If the impact assessment is negative, whatever you do up there, even if you apply all the standards of the world, it's a piece of bullshit. So impact assessment is the way to test the good or bad of your work. So this is what we do, but then you can check it on our website, on the social media, and so on. It's much better than me. Yeah, it's a matter of fact. Yeah. So, as far as we know, the fashion industry runs on systemic inequality that prioritizes low-cost and high-speed productions above worker welfare. How can alternative business models, sourcing practices, can establish a more stable and resilient supply chains? As an officer of the United Nations, could you please share a few latest data with us? It's a $1 million question, and then Simone answered it in 2 minutes. But it's a good question. It's the debate in between shareholder capitalism and stakeholder capitalism. What kind of value do we create? In the supply chain of this industry, we create also a lot of stakeholder value. The problem is that this value is often negative. It's value for the external, for society as a whole, for the external stakeholders, also for consumers and for investors who are stakeholders. So sooner or later, this negative value will also come back inside the industry to the companies, through the stakeholders, through consumers, through investors, in terms of market cap, in terms of revenue, and so on. So the issue is, the real debate is, are we able to quantify this negative value and the risks associated to this negative value? For a new business model, there's a practice which is necessary, which is due diligence. Continue and regular due diligence on sustainability to check the risk factors that then create this kind of negative value and to eliminate them. But eliminating them requires investment. This investment is often seen by companies as a cost. It's the cost of sustainability. It's an investment because, as we said before, it creates positive stakeholder sentiment, which sooner or later in the long term may also translate into revenue, market cap, and all the metrics that we usually use to define success for a company.
Due diligence is a matter then of bringing together, when you do due diligence, it's a matter of organizing action around this, which means melding together three pieces of knowledge. Sustainability, knowledge about sustainability, knowledge about business and operations, and knowledge about finance. Usually these things are separated, or the last two are together, but the first one is separated. They have to get together. So it's a matter of governance, a new business model. Is how many people do we have in the boards of the big players today that are competent on sustainability? Do we feed these people with good information about the sustainability risks in the company? Do they have regular reports? Do they have dashboards in front of them that bring together all these risks and allow them to put these risks together with financial data? This is the real challenge. It's a challenge of governance, and it's a challenge of reporting. A final point on reporting. Corporate sustainability reporting is becoming as important as financial reporting. But financial reporting is based on international accounting standards, so it's a clear thing. And if you compare financial reports, the comparisons are possible. The correlation between credit ratings of Standard & Poor's and Moody's is 0.9. You wanted data, 0.9. You can, correlation very high. The correlation in between different ESG reports across the whole spectrum of providers of ESG reporting solutions can be 0.6 to 0.05. There is such a variety that you don't understand what you are reading about. Too often, sustainability reports are pieces of creative writing. I know that we are in the creative industry, but santo cielo, creative writing. So this is the point. This is also the point, having common metrics for sustainability. I shut up. Oh, that's for sure a lot of information to digest in a 25-minute panel, but we'll have a closer look later with a deeper conversation with you. So, Mr. Van der Kemp, you're a pioneer in ethical haute couture. You're upcycling since 2014, but yet it's a rare new idea not many people are familiar with. So will you explain to our audience what do we mean when we talk about upcycling in fashion? Well, I started my company 8 years ago because I'd worked for 25 years and I saw all the overproduction and everything that was going on. So I thought I wanted to do something with stuff that exists in this world. So the damage is done. Fabrics have already ruined the world, but there's so many fabrics that are left over, so I wanted to work with that. But I wanted to make things that didn't look like they were leftovers. I wanted them to look very attractive. I wanted them to look sexy. So for me, the idea was to do a sustainable couture line, couture being the highest level of fashion, and making it very sexy, attractive, exciting. So I started showing slowly during couture my things. I didn't really tell the story. First, I wanted people to like it, to see it. And one of my first writers was Kate Moss, and then it started going and going. And in the meantime, we've dressed Michelle Obama, Katy Perry, and I don't know who. And they all become ambassadors for sustainability. Now, upcycling, the word didn't really exist then. Thank God now it's become sort of like a new way of designing. I think the young generation, I see it, I'm from Amsterdam, and I see it around me. A lot of designers are now taking this concept of upcycling as their business model, and it really helps to alleviate all the leftovers that we have in this world and to do good things with things that other people deem unusable. So it's a very important new way of thinking, and I'm glad that we sort of like influence a lot of people to do the same thing. And you also mentioned the term clothes with a soul. Can you please explain further what you mean by that? Well, I sort of had a defining moment one day when I was in New York. I was on a shopping trip for one of my consultancies, looking at all the brands, seeing all the beautifully factory-made, high-profile clothes from all the brands. And then I ended up in this vintage store where they had old couture pieces from this socialite called Nan Kempner.
And I saw all these old Valentinos, all these old Saint Laurents, and these clothes spoke to me, and I thought, why is it? Well, they were made by hand. They were made by people that really were working on something, that had the time to develop clothes, that had the time to do something new in the fashion world, to change fashion. And they were worn by this woman who had a really sense of personal style. So for me, they sort of started to speak, and they speak a lot more than all the clothes that I saw in the stores. Because if you see a jacket in one store in Shanghai, you see the same jacket in New York, or in Amsterdam, or in Brussels, or in Athens. So I thought, are these really luxury clothes now still? Or isn't that sort of like the new way of luxury, fast fashion? So what I wanted to do is make clothes with a meaning, with a soul, clothes that have a life to them, maybe with a small imperfection. My idea was to do couture, so really do couture for a person. Now, if you make clothes for a person, they attach themselves to the garments. We hand-sign them, they're made for you, and even if you don't wear them every day, they're in your closet, and it gives you sort of like the confidence that you always can go back to these kind of clothes. It's also, our concept was also to start the idea of, instead of doing collections, doing wardrobes, because if you know who you what you stand for, and if you have a personality, if you have style, then you don't need to buy new clothes every day. You buy clothes that fit to your personality. You build up a wardrobe. I think this is my biggest message for everyone today, because if everyone starts collecting clothes that fit to their personality and their lifestyle, then you become a sustainable person in itself, because you start to care for those clothes, you want to cherish them, and they become part of you. So they become clothes with a soul, and I think it's one of the biggest messages for me today. And it's a really important message. Today's sustainability panel. And you know that overconsumption and waste of material, it's a huge problem, a huge issue for the industry. Do you think that the luxury sector and the industry in general can tackle these kind of issues? Well, they're the ones who should tackle those issues. You know, I'm a very small player in the couture world. I mean, you know, I'm up next to all the big brands that have huge budgets. And the thing is, I think there's too much greed and not enough empathy. Because I think if you face reality, if you really see what's going on in this world, you cannot, as a company, produce as much as they do. You cannot do 10 collections a year, or 6 collections a year, or even 4 collections a year. Who needs it? I mean, I think we need to think of different ways to do business in high fashion, but also, you know, in fashion in general. Should it always be about product? Can it be about a service? Or like, can it be an experience? Can it be something else? Aren't there new ways to do perfumes? Or isn't there a new product that we can invent that's not an actual product that you have in hands? You know, like, I think we need to be really creative now. And I think all these companies that have these huge profits by, you know, producing more and more and more, maybe they should use those profits to reinvent the system, because we need to start from scratch again. I mean, I know the consequences are very difficult, because everybody wants to grow their businesses, but let's try and find new ways to do it, because in this way we're never going to survive, and I think it's pretty serious out there. I still want to give a positive message, but I would love for all the big brands to really make a change, and also for influencers, because we have a lot of role models that sort of tell you that you need to change your image all the time, that you need to cover yourself with an Instagram filter, that you have to become, you know, an unreal version of yourself. I think if you become you and you know what you stand for, like I said before in my previous answer, I think you become a real person, and you also have a good influence. You're not trying to influence little girls to change their wardrobes every 2 seconds and to throw away clothes and, you know, buy fast fashion made from oil-based fabrics. You know, there's so much to do in this world. So we keep fighting, and hopefully something's going to change, and that's why we're all here today, I think. And since we're talking about influencing and influencers in general, I think that Doina is the perfect example of a positive change in the industry.
She's among the first influencers that used her social media platforms to highlight the positive and sustainable changes which the fashion industry needs to undertake. So, Doina, how easy it was to engage with your audience? First, I'll comment on the perfect. I don't think any of us are perfect. And I think that's ideal for me. I think that's actually how I sort of succeeded to, let's say, attract a community that was quite positive to me posting about sustainability, because often when you try to engage in sustainability conversations, there is a lot of criticism and fundamentalism, and actually something that Arizona mentioned before, you know, the way I approached it, it really came from a sort of place of outrage and just sadness. And I didn't understand why things were the way they were, and I wanted them to change. So I sort of engaged my community to learn with them, you know, take them on a journey as I'm learning myself. And that is often how I actually advise brands I work with to. I think you have to start from a place where you admit you're not perfect. You admit even the most sustainable brands out there, they're not sustainable because they still produce a new product. You know, like Ronald was saying, as long as you're producing something, you're not sustainable, you can have better practices. But I think really communicating in a way that's genuine, and it starts from a place of sort of asking for help and admitting you want to do better, that's the way to go. And I think that's how I managed to sort of get into it. Mm-hmm. And you mentioned that you collaborate with other brands, or organizations also like No More Plastic, and you're also working with Woolworth as a consultant on their eco-friendly strategic plans. Where is sustainable fashion is headed, and what is happening on the ground in practice on that direction? Not enough time to comment on that. I know we have to keep it short, but also, you know, sustainability is one of these things. If you asked me this 2 years ago, I'd have given you a different answer. Today, we're already in a place where a lot of brands, organizations have implemented X and Y steps. So now we're looking at the next new technological advancements in sustainability, right? It's, again, sustainability is a journey. There's always something new to implement. There's always new science-based pieces coming out, textiles, etc., claims. But I think really it's about sort of being open to whatever is out there and whatever we're being told, including in communication. So, for instance, we were chatting the other day about the EU green claims, and I think that's a very interesting place for me, because policymakers, whilst I know Mr. Simone is not so maybe passionate about policy making, but for me, you know, say the EU regulations about green claims plays a really important role, because maybe it doesn't convince everyone to suddenly become sustainable. However, it encourages a few brands. Like I already saw Kering did an announcement the other day that they will be changing their conduct to sort of fit this. And I think many brands might do it from a place of just business, you know, to avoid fines, to avoid lawsuits. They maybe are the main sort of inspiration in the industry. Someone sees Kering did it, oh, let's do it too because it looks good for PR. Again, you know, when it comes to fashion, I don't always trust that brands do it from a very, let's say, philanthropic position, but it's often about a PR play, right? So once a brand starts doing it, others feel the pressure to do it, and so on and so forth. So for me, it's a permanent dynamic with everything in sustainability, fashion, production, communication of consumer, asking for something from brands, from policymakers, brands sort of listening to it, sort of being afraid to invest money, policy making coming in, often flawed, often incomplete, but then that pushes the brand to take a further step. So it's a permanent dynamic of this sort of like trio, I think. Mm-hmm. And as a consumer, what do we have to know and to notice and to be aware of when we buy nowadays? Well, I hope that, say, the EU regulations around greenwashing and claims will come in helpful. Again, it's very incomplete, it's very flawed, and it doesn't look at the whole impact. But in a way, I still hope that we'll at least, you know, be able to avoid things like Boohoo coming out with a collection and saying it's sustainable, and then a lot of young consumers especially thinking, you know, it genuinely is sustainable. So
I think looking at the traceability of items, you know, the claims, but actually looking into the genuinity of these claims, and hopefully with these regulations, we'll start filtering through the greenwashing, and then it makes it easier for the consumer as well. Because at the end of the day, the reality is, as a consumer, and I know we try to be idealistic, but I think most people, when they buy something, they don't want the headache of having to go through the website and find, you know, read everything about the production and the fair wages, etc. They just want to be told, you're okay to buy this product, and that's it. Yes, you're right. And we need to be more skeptical as consumers to source and to ask for all the right information and the proofs that the brand is sustainable and in which way. And Orsalia, what do you think? Can the Greek market afford to be sustainable? Can the Greek production line be sustainable? Well, I think they cannot afford not to be sustainable. I think that's the correct answer, because yes, being sustainable is actually a more expensive practice in terms of beginning to educate, to actually change the way you produce things, to find the right materials. All that is a new process, and anything that you start from the beginning always costs. And also checking yourself, as we said before, checking whether you're doing it in the right way. But if we start stepping back from this and seeing that maybe if we can make less, even though it's more expensive, but if it's made in a durable way, then the cost per wear is actually lower. You don't need to wear it, you know, a few times. If it's well done, you can wear it forever. You can hand it down. So yes, maybe the initial cost of making something is higher, but it's actually, do you love wearing it for a long time? Does it have a soul, that what you were saying before? Is it unique enough to be handed down? Because if it looks like everything else, then it's not really unique. So in many ways, I think if we actually see how much we use things, then we can actually measure that cost. And as a president of the newly established Hellenic Fashion Designers Council, are there any commitments that you've already taken into consideration towards a more eco-conscious sphere? Well, we've just come together, and we just have been putting together our mission statement. And of course, a big part of it is that commitment, because it's something that you cannot turn your back to, and also because we're not in the center of fashion. We're in a small country that doesn't move, let's say, the fashion industry. And as a country, we have a big history in craftsmanship. Also, as a country, our industry has been destroyed in many ways, especially the fabric industry that was strong up until, let's say, the early 80s. So I think that we do need to see local creativity, use local talent, convince local customers it's actually sustainable to buy Greek products and maybe not ship them from the other side of the world. And also maybe regenerate that kind of industry that can bring us good quality products that can also maybe travel elsewhere. And I think that we all agree that keeping our planet habitable must be done via collaboration. I recently read somewhere that the Fashion Task Force team brings together the likes of Burberry, Chloe and Stella McCartney, among others super brands, with a plan to create a digital ID system assigned to inform consumers of the sustainability credentials of their garments. How do you think that collaboration could help the local fashion? Well, collaborations, I think not on that grand scale. In terms of the use of technology, I think I have a few questions about that whole. I mean, I understand that there is a need to tag things and to ID things and to verify their origin, but I think the more we look into technology and we don't look at actual craftsmanship, maybe there's always, you know, we kind of need to use both. We cannot say technology is crap, we need to throw it out, but we cannot look into technology for everything.
in terms of collaborations, yes, design collaborations, production collaborations, even, you know, the use of materials that people don't use, like you do. I mean, it's, let's say, something that I used in my collection and I used maybe 2 years ago, I could maybe give it to another designer and they can make something different that I didn't think of, or they're doing a completely different product, so they can use it in a different way. So I think, yes, collaborations can be fruitful. They're not always easy because human nature is individualistic, and especially Greeks are quite individualistic. We are, it's part of our culture in many ways. But I think that it should be the way for the future. It should be the way of leading the next generations, because I think part of the reason of doing this council, let's say, of Greek designers, for me, as a personal goal, is to bring the next generation. I'm already 50 years old. I need to see new designers come forward. I need to see new ideas, and I can maybe help them with a little bit of wisdom to do that. So that I think is important. We can bring also local artisans. Yes. The problem is local artisans are getting too old and they haven't passed down their knowledge. So the whole education question is a big thing, because I think people do not want to make things with their hands anymore, and it's part of the reason we're in that sort of crisis of everything looking the same. And I think hands need the training. You know, it's like exercise. You need to use your hands to actually be able to make things. And we've forgotten that. And it's part of the reason also we cannot judge good quality anymore. Part of the reason fast fashion is so popular is because people cannot tell the difference of something that's made in the fast fashion way or in the more, let's say, caring, slow fashion way. It's completely different, but we don't know how to judge. In the old times, people used to sew their own clothes, so they knew how to sew, so they could tell the difference. So that, I don't know. You brought into this conversation critical points that we all need to examine and look further. But a final question to all of you. What would you like to see changing within the industry in the near future? Ronald, please. Well, I think I already said it. From greed to empathy, I think we all need to produce less. That's the biggest solution to a more sustainable future. Less and better, and with responsibility to the world around us. Just open your eyes, face reality. Don't hide yourself in the metaverse where you only see things that you want to see. Now open your eyes and see what's happening in the world, and you'll. Thank you. And Mr. Cipriani? Higher circularity rate, much higher, as a clear component of the path to net zero, which has a deadline, 2050, but has intermediate thresholds, 2030 and so on. A clear path to that, and a clear investment in living wage and related investment in human capital in the supply chains. This changes the industry like that. It's not a small thing, but it's feasible. I mean, going to net zero for the humankind by 2050 requires $125 trillion. Somebody said, I don't know how they do this counting, but it's a serious provider who said that. It's more than the GDP of the US, of Europe and China together, the yearly GDP. But the global value of the global assets under management is 303 trillion. So this means that the private sector has the resources to do that. If we engage, we do it. I think the important things have been said. This may be not necessarily what I want, but where I think the industry is going, and in a way, how I think I'm going to approach from now on communicating. You know, actually the word sustainability, and this might be very controversial, I feel like it's become the rotten apple for me.
I feel like the concept of sustainability right now, one, has been greenwashed through, the biggest corporations, etc. But it also covers way too much, from fair wages to climate impact to microplastics. It's just, what is sustainability these days? So I feel like fashion needs, not just fashion, any industry needs to really look at practices more as sustainability claims. Is it water related? Is it fair wage related? Is it equality? Is it that? Because otherwise I don't think there can be process when we're just generally speaking sustainability. It's way too general. And I think brands from a communication point of view also need to move away from that term, because it's going to start associating with greenwashing and cancel culture. Yeah. Correct. Well, I would turn to us as consumers, not so much as us as producers, because I think if every one of us starts thinking of how much do we really need, if that is products, even from what we're eating, what we're wearing, what we're using as cosmetics, and how much money we need, if we start thinking about all these things, I think, and we bring consumption down, I think production inevitably will have to go down. So in a way, I think it comes to each individual and their own responsibility and why they're actually needing all these things, because it all comes down to psychology, obviously. So if we start looking at ourselves and focusing on the things that make us happy, that are beyond material things, maybe we will not need so much. So I think that's an important point. Thank you all for the fruitful conversation. Thank you. Thank you. And for your time here in Athens. Thank you. Σε αυτό το σημείο επανέρχομαι εγώ να ενημερώσω ότι θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα για 5 λεπτά. Πολύ σύντομο, οπότε σύντομα να επιστρέψετε όλοι στις θέσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις δίκιο, το ξέρω. Ναι.
Παρακαλώ πολύ να καθίσετε στις θέσεις σας, καθώς θα περάσουμε στην επόμενη συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη συζήτηση. Να καθίσετε στις θέσεις σας. Anyone hear me? Technology. I don't know. It doesn't work. No, it's working. Hi. Oh, now it's working. Hi, everyone. Sorry to interrupt your coffee break, but I'm really happy to host a very exciting and high-tech conversation about NFTs, the metaverse, and the place of women in Web3. My name is Galia Lupan. I am Chief Content Officer at Marie Claire International. Very happy to be back in Athens, like last year. It's always a treat to be there, and the whole team. So please welcome
So first, Bruno Ver, founder of Niftify, a company that creates custom NFTs for brands. Kalimera. 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 Sit wherever you want, it's fine. Next, Marina Rafael, a young entrepreneur designer. She creates handbags both for her eponymous line and for Swarovski. Hey. Hi. And in 2022, she was part of Forbes Europe 30 under 30 list in the arts and culture category, so very big deal. And last but not least, Amalia Agathu, an artist, strategist, and innovation consultant, NFT creator, owner, and writer. Hi. Hi. So, welcome to you all. NFTs, metaverse, Web3. These words evoke an exciting new world of possibilities, of technical and potentially commercial possibilities and creativity. But many people don't really know what they mean actually. Like, it's very buzzword, but what is it? So Bruno, maybe you can start us off by telling us quickly what NFTs are, what the metaverse is, like what is this whole universe? I'll do my best. Kalimera, first of all, Kalimera. My best Greek of today. So, in order to answer that question, I would like to ask a question to the audience first. Who knows what blockchain is? Anyone? No. Okay, I'll try to perform the blockchain trick. So I have a glass of water, and I'm selling the glass of water right now for $1. So everyone here puts it in their little book, and if I go outside and I say I sold it for $2, I'm basically lying. Now that's how the blockchain works. The blockchain registers a transaction between two people, or between a company and more people, or between companies and companies, and the transaction is immutable. You cannot go back. You can only go forward and do another transaction. You cannot adjust it. So that's basically how the blockchain works. And the blockchain, it's really old. It goes back to the Yap Island. Anybody ever heard of the Yap Island? The island of Yap? No? So the island of Yap, so many years ago, it had a lot of stones on the island. And these stones were owned by people. And when some people in the island of Yap, farmers, would do business with each other and sell chicken and meat and salad and carrots, then they would come together, the whole town would come together, and they would say, okay, we're selling these stones for those chickens. And everybody would write it down on their little notebook, back then on stone, and that's basically how blockchain was born. So the NFTs, non-fungible tokens, are built on the blockchain technology. So in order to understand NFTs, we need to understand the blockchain. So now everybody understands the blockchain, correct? Okay, very cool. So NFTs are indeed a buzzword. I think we don't really need NFTs for everything, but it's going to be very helpful. We see it in fashion, and we just launched together with Marina Rafael a bag as an NFT. So I can now prove that I bought the bag and that the bag is real. And when you use the blockchain technology from the beginning, you can basically put all the items of the bag in the information list of the bag. And then basically you can prove that the bag was correctly made, not by children in China, for example. You can prove that the leather is real leather from Italy. You can prove that the crystals are real crystals from, in this case, Swarovski on the bag. So all that is registered in the blockchain. And when you sell the bag as an NFT, and that's where the beautiful aspect of NFTs come, it's also sustainable, because I now bought the bag. Now, if I put that bag on the secondary market at some point, then Marina will be able to see all the bags that are in the secondary market. First of all, in the smart contract, because blockchain comes with smart contracts. It's basically just a contract, but they call it smart contract. So in the smart contract, Marina can put, every time a bag gets sold, she gets a percentage, a royalty fee as an artist. Because, you know, if you're the grandchild of a very famous painter, and that painting was sold by your great-grandfather, today you don't make any money. Now, if you would have sold that painting through the blockchain, every time that painting gets sold, the family would still earn some money. So it's a bit like intellectual property on physical objects? Correct, correct. So we know
basically, we know NFTs today as digital objects, digital pictures of apes and doodles and mutant apes. That's how NFTs became big in the last 2 years. Now, NFTs are much more than that. But for the first time in history, we can basically sell a unique object digitally or physically. We call it phygital. And that's what we did with Marina Raphael, for example. We're selling the bag as an NFT. You get the physical item, you get the proof, the register, through the blockchain, basically what the notary does when you buy a house. The notary registers the house, he sees that it's definitely that house on that street, he gives the keys, he receives the money, he sends the money. All that happens through the blockchain. And I think for the fashion industry, and not only the fashion industry, but in general, any industry that is doing a lot of production, it is very interesting. But imagine doing everything through the blockchain in the next 10, 20, 30 years, and then you can map the secondary market, and you can adjust your production based on that secondary market. If you are Samsung and you see that there is 10 million phones out there from the previous generation being sold as an NFT, then you can say, okay, instead of producing 100 million phones, we're going to only produce 80 million, because we're going to throw away 20 million anyway. So there is also a sustainable aspect of this. I don't know if I really explained well what an NFT is, but... it's very difficult, but I think mostly it was quite clear, so it made it alive. Like I said, to really understand what an NFT is, I think we need to go to the base. Base is really the blockchain technology, the technology that makes a transaction between a company, a person, between people, immutable. It's registered. Nobody can lie about it. So we cannot say I bought something, whereas if it's not registered, if it's not in the blockchain, it's not real. So in fashion industry, we have a lot of issues with counterfeits. I was going to say that it's going to be very good to authenticate things. Of course, yeah. If you are buying a secondary, and we see in Asia, a lot of people are buying bags in Europe and then taking them to Asia, and they're selling them on the secondary market for various reasons. Well, today we have no view on that market. Even a person at a store of a fashion brand sometimes doesn't even recognize if the bag of that fashion brand is real. Now, I've noticed that some brands have already put NFCs. NFCs are chips that you put in the bag. We're doing it with the next collection of Marina Raphael. We were just discussing it. We were just discussing it in the backstage. Yeah, we'll see if we can do it. But I think that's where we will go. We will connect those NFC chips with the transaction in the blockchain. And basically, when you say, this is my purse, you can scan it and you can basically see if it's really the purse of the person saying that it's their purse. And so Marina, you've been working with Bruno, as Bruno mentioned. So why did you decide, because I can understand Bruno's side, but why did you decide to embark in this relationship, and how did that come about, and what do you think you will get from it? I think it's really, is the microphone working? Is it working? I think it's really, really important that as a young female entrepreneur, we constantly strive to evolve with the pace of technology, try new things, take risks, and being young and growing up as a millennial and seeing how the world is changing and evolving, I think it's important to take a risk and to try something new. The important part is, I aim to create a kind of loyalty program through this with my customers and have them much more engaged in what I'm doing as a brand and really immerse them into the Marina Raphael world as a whole. So through this virtual world, you can really give them the full experience. So with this collaboration, we did it in collaboration with Eugenie Niarchos, because the bag itself, the goal behind the bag was to create a retro futuristic jewelry box. And we wanted to link this with an NFT to really engage our audience and be able to give our audience something which is scarce and really exclusive and have them constantly involved with what we're doing. So this specific NFT launch, which we launched yesterday with Bruno, we're creating 10 NFTs. So the first 10 customers who buy the bag on the marinaraphael.com website get an NFT. And this then NFT, you get an additional crystallized choker, which has a retail value of over €1,200 designed by Eugenie, which are only 10 of 10 in the world. You get exclusive invitations to all our
if we do a press dinner, if we do any like big product launches, then all our collections in advance, you get an email from us which basically gives you access to buy the collection earlier than when it's out on the market. And you get to design a Marina Raphael handbag with me and personalize it. Wow. So it's something really, really exciting which gets the audience really engaged. And it's been a really difficult for someone who has no clue initially in crypto, more from the creative side rather than the technical side. So it took us about 4 months to create these NFTs because it's really hard to find a 3D artist who understands your vision and to understand the 3D program, how the environment and building the environment operates. Because this Amalia, I'm sure, can explain much better than me. But you know, like changing a color in an environment you're creating with animations is changing the color. You change the whole environment when you change the green and make it a little more green, for example. So small things. And this has really, you know, been a really interesting process because we've learned so much. But launching yesterday, we saw how really excited the market was, especially the Greek market and how they reacted. So I feel like I haven't been in the office today, but I think the bags will be sold out and the NFTs as well today, which is great to see how eager people are for newness. And how many pieces? 10, the first 10. Oh, well, great. And so, Amalia, you're an NFT creator. So on the creator side, what can you tell us about the process? As Marina said, it has its own challenges. And also, historically, the tech world was seen as quite masculine for obvious reasons. Do you think there's going to be a paradigm shift and that this new Web3 will be more inclusive in terms of gender equality? Well, it's a complicated answer, but I will start with the status quo as it is about women and men in the NFT space. So sadly, the reality isn't as ideal as we would like. 15% of crypto users are women and 16% of NFT sales go to female artists, which may sound not great, but in order to assess the situation, I think into account three factors. One is that although these stats do sound low, it's still progress. Slow, but progress if you consider that in real world today, only 2% of art auction sales go to female artists, only 2% of VC investment goes to women, and only 11% of the artworks that have been added to museum collections over the past decade belong to female artists. So it is a progress, slow, but still progress. We also need to take into account that this is only the beginning of the space. Like, we're talking very early days. We are talking brick phone era for mobile phones. So that's the same thing. So what we need to focus on is build a strong foundation for the future. So the metaverse is really a world, a space. Web3 is really a space that is inclusive and diverse. And I believe the third thing that this is happening because the females in the space and the female-led projects in the space, by design, focus in empowering more women to join the space and also highlight other female, what they do, what they work on. And we see it mainly through three ways that they do that. One is inspiration and community, and that is projects like Crypto Coven, that they offer a very strong peer-to-peer support through their communities that have been exemplary in the space for their culture and their health and their values. Then the second is by providing mentorship, learning resources, accelerator programs, but also artist in residence programs. Like HUG or Meta Angels. And in these type of projects, we see high-profile women in the tech space being involved, like Randy Zuckerberg. And the third one is we see also projects that give back to and make a difference in women's lives today, right here, right now, in this world. So for instance, we have Unicorn DAO, which is founded by one of the Pussy Riot founders, the punk rock feminist group, Nadia Tolokonikova. And then and they are raising funds right now to support organizations in US
that they help with female reproductive rights, which, as we know, sadly, it's a big issue right now in US. And then we also have another project like Game Changers, that they are actually raising funds through NFTs to female-led startups. So even from the Web3, we see an impact in what we experience today. So I believe that these projects are impactful enough, and they have a network effect by design. So the first stats that I mentioned, the 15%, the 60%, will very soon change. So I'm very optimistic about the future. Then the first part of your question, which was around the creation process, I feel like it's a very new space, and it's all about learning. I feel like the first thing you need to do is just join, and anybody who is interested in creating, feel intimidated if they lack the technical knowledge and this and that, because it's still a very open space. Everybody is very open to collaboration. So I think the first thing to do is get involved with the community. There are a lot of resources, and you will find that many people are very helpful, and especially like through programs like that, accelerator programs and artist in residence programs and mentorship programs, you can find all the resources you need and all the collaborators you may need in order to start and get going with that. So if anybody is interested, don't feel intimidated and find me at a break, and I can point you to the right direction. Or you can get the next issue of Marie Claire that includes an extensive art. So you will get all of the resources you need to get started there. Well, that's certainly very inviting. Thank you. But another thing for women especially, but everyone online, is the concern of safety. So there's the concern, obviously, of viruses. There's the concern of identity theft or doxing, harassment, especially for women. But also, as you mentioned, buying counterfeits, because a lot of the secondary market is now online through platforms like Vinted, Vestiaire, many, many others. Some more high-end, some more low-end, but still, you can see Hermes bags on Vinted, but no certification, so it's very, that's a risk because it's a lot of money. So speaking of safety, like safety for the consumer, safety for the brand, safety in general, do you think that NFTs and blockchain have a role in making this more safe? Well, I think when we look at the word safety, I think we all have a role when it comes to safety. When you walk down the street and you see somebody harass a woman or try to annoy a woman on the street, or even a guy, it sometimes happens, I think we have the responsibility to intervene. And I think we have created, or we as human beings, we are so sometimes self-centric that we just walk and we're like scared of the situation. So safety is more than just online, or it's also offline. But going back to the online, I really think that the blockchain technology can help us when it comes to counterfeits. So being sure that what you're buying is a real item. And for myself, I've never bought a secondary market brand so far. I just don't trust it enough to buy. Now, is blockchain going to solve that completely? I don't think so. Blockchain, I always look at blockchain and NFTs kind of like your alarm system in your house. And I don't know who has an alarm system in their house. Maybe you don't want to raise your hand, but does the alarm system in your house keeps the burglar outside? No, it doesn't. But is it gonna keep the burglar from trying to get inside, or is it gonna be an extra step? It's an extra step, and that's what blockchain and NFTs and Web3 is going to do in the next 10 years. It's going to be an extra layer of security when it comes to online activities. And Web3 today, and I really liked what you were saying about Web3. Web3 today is where Google was in 1994. It's very early. So if you as a fashion brand, you want to make a difference, and we saw Ronald giving a really nice speech about what he was doing with used materials, making really nice items. If you have, as a fashion brand, want to make a difference and want to help this innovative technology to evolve faster, then I really think you should implement blockchain and NFTs to your brand, because this is a first step against counterfeits, against fraudulent or fake. And secondly, I really think that you, in the long run, will also benefit from it. You could do massive recalls. You know, if you as a fashion brand in 20 years, you could say, you know what, that bag that we made, we're going to do a recall, and we're going to make a new type of bag from that bag. Maybe many people would be into that and doing that also. So I really think in terms of
Safety from the product side, I really think in terms of person being online, we need to be aware, and we not be impulsive when we're online and believe everything we see. When it's too good to be true, it is probably too good to be true. And that's also the message I would give your children. You know, most of us we are adults, but if we are raising our kids, that's also the message we should try to give our kids, because they have access to Web3, to online. My daughter is 2 years old, and she swipes my phone as if it's normal. And I'm like, how did she learn that? They grow with it. So I think it's a message we should give to the next generation, to be just careful what you do online and which information you give online. If somebody calls you from Microsoft telling you that your computer has a virus, how do they know? They don't know. Don't give your private keys. Don't give your access. Don't give your bank account. Like, if I walk to you in the audience right now and ask your credit card, you're not going to give it to me. You can, but you're not going to give it to me. So the same online. What in real life, you should not be doing online. So it's up to you to be kind of self-protective and use it in a right way. Yeah. And I really like what you're saying, that what's happening right now on blockchain and with NFTs and metaverse and everything is the same as where Google was 10 years ago, or even more, or where phones were at the end of the 90s. So the technology is a bit crude still, and it's going to become better. But just as the beginning of the internet, when you speak to people who are very online even then, is that it was much more free and much more creative, because now it's going through all these big companies, the web experience through Web 2 and like the social media, and there's not that same freedom, with its dangers and with its like difficulty to access for regular people and everything, but still. So how do you feel about that creative aspect? You're a designer, you're an artist, like how do you feel about the creativity it affords you to be an early adopter of this technology? I mean, for me, as I said, like this was the toughest thing for me, the creative part, because it's really finding someone which fully aligns with your vision. And for me, it was, in order to achieve what I had envisioned, I needed to learn part of the technical part. But the good thing with, such a project is really do whatever you imagine. There is, no limitation as to what you can design, to what you can come up with. My limitation was unfortunately time, and I could have come up probably with something even more special and done more NFTs, which is, why I'm looking to do this again in the future. But for now, it was a trial run to see how my customers would react, to see if I could adopt into this world and see, how this process works, and if it was something feasible for the Marina Raphael brand. And, the reaction was great, so it's something definitely that I will continue. But the advantage with this is, like, any creative can come up with so many different things, and there's, so many different programs which you can adopt with, and so many different creations. It's like art. You have a blank canvas, you can do anything you want with it. And this is the advantage with, creating something virtual and then linking it as well to the physical. And did you sense some trepidation from your consumers of going from a purely physical transaction of I give you money, you give me bag, to like this whole like sort of ethereal digital thing? So I think at this point, the advantage which we had was we also had physical additional products. With my customers who are mostly non-crypto customers, what they thought is, okay, I buy the bag, I get an additional crystal choker, and then I have the NFT. I don't think people are yet 100% in the mindset that this NFT has so much value because of all the experiences it offers. So I think for me, it was more that linked the customers and made them want the bag so quickly. This is where, again, we have to still evolve, and we still have to really show the true value of the NFT on its own, and, what to the industry, because for me, this NFT is basically an insight to the Marina Raphael and Venix world. This is what I'm giving my customers. So to be invited to all the events, any potential, cocktails, pop-up stores, private dinners, this is what I'm giving them. I'm giving them this experience, which I cannot give them otherwise. So, I cannot invite millions of people to an event, and this is where you give them this exclusivity, and this is what has the value, because it's so scarce. So this is, I think, what for me at this point got the customers so engaged, was the additional physical product. But this is what we have to work on to, get them more engaged with the actual experiences and the virtual
offerings. So the physical object is like the key to attract them to the digital and experiential part, and then the experience makes them more like loyal and coming back to your physical object. So it's a virtuous circle. Community building. Yeah. Exactly. Yeah, it just opens up a new dimension and it helps further the dialogue between the creator and their audience. And that could be either by offering almost as a path to a richer experience and a longer-term relationship. For instance, you could airdrop newer NFTs, or you can airdrop an invitation to a special event only to people that have bought an NFT before from you. I have a friend who is an artist and a poet, and she includes poems in her NFT artwork, so it's an unlockable content. Or, you know, we've even seen it in fashion brands that they have experimented with co-creation, like Lacoste, that they have created NFT buyers where they can help shape decision around designing their future collections, or, you know, through generative art. That's basically a form of co-creation between the audience, technology and algorithm, and the artist. So what generative art does is basically the artist feeds the algorithm with some basic shapes and some and then the audience, basically when somebody tries to mint an NFT, to summon an NFT from the algorithm, from inputs from the artist, it's like expecto patronum, you know, in a sense. So they trigger the algorithm to create art from these inputs. So not even the artist knows what the result will be from that. So that's a form of co-creation as well. And then we've also seen interactive art as well. One of my favorite projects that does that, a collection called Bloom by Ignacy Monreal, which you may have seen some of his artwork because he has done a lot from Gucci and stuff like that. And basically, it's a self-aware collection. So if the price goes up, the flowers bloom. If the price goes down, the flower withers. So that's really poetic. Well, I'm really sorry. I could speak to you for another couple of hours, definitely, but we're running out of time. So thank you all for coming. And it was an amazing conversation, very inspiring. Thank you all. Thank you. It was fun, no? It was good. I really like what you said at the end. I wanted to add the Ferrari. If you want to buy the brand new Ferrari, Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ είμαι η Μαρίλη, από το Marie Claire. Και μαζί μου είναι ο Άλεξ Ντέιβισον, που είναι Area Manager της L'Oréal Hellas. Είναι άντρας, αλλά έχει κάθε λόγο να είναι μαζί μας σήμερα, γιατί η L'Oréal υποστηρίζει έμπρακτα την ενδυνάμωση των γυναικών, ειδικά τώρα με ένα πρόγραμμα που έχει, το Women in Science, που υποστηρίζει τις γυναίκες, τις λίγες γυναίκες που κάνουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. So, Alex, welcome. Thank you very much, Marily. Thank you for that kind introduction. I really feel it's a privilege to be here to talk with you, to talk with everybody today. Είμαι μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσουμε για το Women in Science.
So you're doing very well in Greek. Ακόμα μαθαίνω. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το γυρίζουμε αμέσως στα αγγλικά. Thank you very much, Alex. So, what is this program? Women in Science, supported by L'Oréal and UNESCO. So the program for women in science, our vision is to achieve gender equality in science, because there's a major imbalance right now. Our conviction is that the world needs science and science needs women. What is the gender imbalance nowadays in science for women? Okay, how bad is it? It's not good. So if you start with a bachelor degree level, actually more women than men take sciences, so it's like that. But when you get to MBA, when you get to PhD, the situation is reversed. When you then go and look at researchers in science, quite rapidly, and only 33% of researchers are women, 67% are men. When you look at top academic positions in science, it's even worse. So only 14% of positions are held by women, and 86% are held by men. And then finally, when you look at Nobel prize winners, it's 96% are taken by men and only 4% by women. So there's a big imbalance in science. Do you have numbers for Greece? I do. It's a similar picture in Greece. So when you look at Greece, 38% of researchers in science are women. And when you look at top academic positions, it's only 16%. It's below the European average, which is 24%. 24% is a very low number, but in Greece, we're even worse. Is it that important to have women in science? It's very important. There are at least two major implications of women not being properly represented in science. The first issue is it leads to something called research bias. A research bias is when women aren't fully represented in science. It means that their needs aren't properly researched. And it also can mean that the solutions provided by science may not be fully addressing women's needs. I can give you a few examples. So if I look at health, it was in 2014, quite recently, that the US Department of Health, they found that there was strong male bias in the preclinical trials. And only in 2016 did they mandate that if you were going to get any research grants for preclinical trials, that you absolutely had to have proper female representation so that the results could be valid. So that's in the area of health. You can go to technology as a second example. So within technology, artificial intelligence, only 22% of professionals in artificial intelligence are women. In 2019, the UN published a paper on this, and they noted that this gender imbalance was being hard-coded into products, technology products, that we would have in our phones, in our lives, in our homes. They also cited that there was a feminization of digital assistants. You know, we have feminine-sounding names like Alexa, and the default setting on all these digital assistants, it's always female, and they were suggesting this is feeding the gender stereotype that women are subservient by having this dynamic. And then finally, one last example, even when it comes to safety. In both the US and the EU, it's not systematic tests of car crashes that they test for pregnant crash dummies. And so they can't validate that in a crash situation that these cars are protective of pregnant women. So you can have this very dangerous situation of research bias existing. That's the first reason. The second reason, though, is perhaps a more straightforward one. It is an unacceptable waste of talent. You know, the world is facing some serious challenges, some existential threats: climate change, loss of biodiversity, aging populations, pandemics, and it is an injustice that we're not leveraging half the brain power of the planet by properly retaining women in science.
What do you believe is driving this underrepresentation of women in science? It is a complex issue, really. It's complex and it changes as women go through their lives. In the pre-adulthood phase, the influence of parents, the influence of peers and friendship groups, girls can receive sometimes subtle or sometimes overt symbols or signals that science isn't for them, that it's a boys' game. My own daughter, Tabitha, she's now 19, she has a story to tell on this. When she was working in the UK, she was studying IB. She was one of only a few girls studying high-level maths. She was the only girl studying high-level physics. She moved to Greece, as we all did. Fortunately, the gender balance improved in her class, but most importantly, there was a male professor who really believed in her and gave her that sense of belonging and within the world of science, that it wasn't just a boys' game. And I'm very happy to say that only 7 weeks ago, she started as a mechanical engineer. I got a picture of her, actually, as a mechanical engineer in Boston. So she's at the back second row from the back. You might see a bit of red hair. That's Tabby with her first class of mechanical engineers in Boston. So it's a first-hand experience of how, if you're not careful, you can send the wrong signals and let girls believe that science isn't for them. Now, when you enter adulthood and at the university phase, that's when the role of mentors, the role of role models becomes super important. And there is a lack of female scientists who can act as role models, and therefore young female adults may, again, not be able to envision their future or maybe understand the opportunities that exist in the world of science. Now, finally, when you enter the professional world in science, as you've seen, it's a field that is quite dominated by men, and then you do encounter bias, unconscious bias when it comes to hirings, promotions. You can get sexual harassment, discrimination, and of course then you have the challenge often of balancing work and family life. So right across life, there are different challenges entering and staying in the world of science. And how do you think is L'Oréal to boost L'Oréal and UNESCO through this program? How can they help women in science? Well, we're active on a number of fronts. Firstly, we have, at a global level, we have 500 academics who globally seek out great women scientists who can act as role models. And what we do, we support those women with grants. We provide visibility to them, to their work. In this way, we've supported 3,900 women in science globally from 110 different countries. And importantly, 5 of those women went on to win Nobel Prizes as well, which is absolutely fantastic. So that's the first thing that we do. The second thing we do, we provide networking opportunities through events, through a collaborative community platform. And also we coach on leadership. And then the third area where we're active is really just trying to drive awareness on this topic through data, through studies with UNESCO, through actions like this talk that we're having today, really. How is this program active in Greece? Well, we are in Greece. We've been active since 2009. In these years, we've awarded 32 fantastic Greek female scientists. It used to be an award that was done every second year. Now, as of this year, we'll be making awards every year. So every year, 3 more outstanding Greek female scientists will be awarded. And the next award ceremony is going to be in December this year, so please look out for that. What are the fields that these scientists are researching in? Well, these Greek female scientists, they're active across all areas of science, so STEM, science, technology, engineering, and math. I have 4 profiles that I can share with you. If I've lost my clicker, here it is, I'm sitting on it. Okay, so to give you a sense of who these outstanding Greek female scientists are, this is Dr. Ioanna Soulaki, an associate professor of hygiene with an emphasis on epidemiology at the Medical School of Ioannina. She's also a professor in the School of Public Health
at Imperial College in London. And she was awarded in 2019 for her work on cardiovascular disease risk factor research. I'll move on and introducing Dr. Maria Stamelu, a professor of neurology at the University of Marburg in Germany and head of the Parkinson's and Movement Disorders Department at the Year Hospital. She was awarded in 2019 also for her work on biomarkers and treatment for neurodegenerative diseases like Parkinson's. Then we have Dr. Eleni Efimidiadou, is an assistant professor in the Laboratory of Inorganic Chemistry in the Chemistry Department of the National and University of Athens. And she was awarded in 2016 for developing targeted drug delivery systems to combat breast cancer and prostate cancer. To consider a different field, we have Calliope Dasseria, an assistant professor of observational astrophysics at the National and University of Athens, who led award-winning work into how the supermassive black holes affecting the evolution of their host galaxies generate winds. So incredibly diverse, and I think you get a sense as well of the tremendous impact these Greek scientists are having on humankind. And for Greece, that's very important, like those persons. Yes, it is, and that's a key dimension of this program, is to bring visibility to these outstanding scientists, to act as role models for others and inspire others, and to their... Are also concerned about the role of women in science. I think it's the mix of the two. So the importance of women to L'Oréal and the importance of science to L'Oréal. So women, supporting women, championing the causes of women has always been in L'Oréal's DNA. And that's why as a company, we have campaigns against street harassment, campaigns against domestic violence. We support women entrepreneurs and so forth. Now, at the same time, science is at the heart of L'Oréal. We talk about the purpose of L'Oréal is to create the beauty that moves the world. And this creation, this is impossible without having a terrific research and development department. We spend over €1 billion a year on research and development, and we have a team of 4,000 researchers with great gender parity, I would hasten to add. So, you know, the importance of women, the importance of science to L'Oréal. When in 1998, the issue of gender equality was brought to our attention, we felt we were compelled to act. Thank you very much. Do you have one last message to share with us? Yeah, one last thing I would say, Marily, is that, yeah, we've started on this journey to achieve gender equality in science, but there is a super long way to go. I would say that we absolutely can, we must get there. As I said, the world is facing some tremendous challenges. And to end where I started, the world needs science, and science needs women. Thank you very much, Mary. Thank you, Alex. It's a wrap. So. Okay. Καλησπέρα. Είμαι η Μέιζανή, είμαι συνιδρύτρια της Women Act, μιας οργάνωσης με αποκλειστικό σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Μαρί Κλέρ, που είχε δώσει την οργάνωσή μας από την αρχή, ιδιαίτερα τη Γαλάτια, η οποία έχει έρθει και ομιλήτριά μας και μας έχει υποστηρίξει. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα γιατί θα μιλήσουμε για την ηγεσία στη δημόσια σφαίρα και έχουμε δύο ηγέτιδες κοντά μας. Την Ελίζα Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτή, και την Έφη Αχτιόγλου, βουλευτή μας και πρώην Υπουργό. Αν θέλετε να έρθετε.
Ωραία. Να ξεκινήσω με το θέμα που ανέφερε η Γαλάτια, τα ΔΣ στις εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εδώ έχουμε περάσει ένα νόμο που το 25% είναι γυναίκες, αλλά στις Βρυξέλλες τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Και Λίζα, εσύ ήσουν από τις πρωταγωνίστριες αυτής της προσπάθειας. Αν θες να μας πεις τι φέρνει το μέλλον. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Ναι, το περάσαμε κι εμείς εδώ, τη συμμετοχή των γυναικών κατά ένα ποσοστό 25%, ιδιαίτερα στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Πρέπει να σας πω ότι και στην Ευρώπη έγινε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε το 45%. Διότι πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι συμφωνείται σε επίπεδο προτάσεως της Επιτροπής και που ψηφίζουμε εμείς στο Κοινοβούλιο, πολλές φορές προσκρούει στο Συμβούλιο. Επιτέλους, λοιπόν, το Συμβούλιο είπε ναι, άρα πρόκειται να εκπονηθεί μια οδηγία που πλέον θα δίνει κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη μέσα σε μια προθεσμία που θα θέσει, επιτέλους και αυτό το βήμα να το κατακτήσουμε, διότι εμείς οι γυναίκες, το ξέρουμε όλες, ηλικιακά όπου και αν ανήκουμε, πρέπει συνέχεια να δίνουμε μάχες. Δηλαδή η ισότητα, από ό,τι λένε πλέον τα επίσημα ποσοστά, σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 68% της συμμετοχής γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, είτε στην πολιτική, είτε στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην επιστήμη, παντού. Για να φτάσουμε την ισότητα στο 100% θέλουμε ακόμη 60 χρόνια. Αυτό λένε οι αριθμοί. Σημαίνει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά αυτό μας πάει στη γενικότερη συζήτηση για την ποσόστοση, που την έχουμε ξανακάνει, Εφη. Και θα ήθελα να πω πολύ συχνά όταν μιλάμε για την ποσόστοση, ακούγεται δίπλα και η φράση αναγκαίο κακό. Όχι, υπάρχει μια αντίληψη ότι η ποσόστοση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαστε εδώ να κάνουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση, να δώσουμε και τη δική μας οπτική. Υπάρχει μια εντύπωση ότι η ποσόστοση είναι μια χαριστική ρύθμιση για τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, εγώ θα έλεγα να σκεφτούμε την ποσόστοση ως μια αναγκαία διαδικασία για να επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό στη δημοκρατία. Είναι κομμάτι της δημοκρατικής αρχής. Όπως λοιπόν στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές μπαίνουν περιορισμοί και ψηφίζεις αναπεριφέρεια, και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένας είδους περιορισμός στην ελευθερία του να ψηφίζω όποιον θέλω. Γιατί γίνεται αυτό? Για να μπορέσει να υπάρξει μια τοπική αντιπροσωπευτικότητα. Να μπορεί δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούν να εκφράζονται οι τοπικές περιφέρειες. Να υπάρχει μια τοπικότητα, μια εντοπιότητα στην έκφραση της δημοκρατίας. Με την ίδια λογική είναι και η ποσόστοση, για να μπορεί να υπάρξει η αντιπροσωπευτικότητα στο επίπεδο το πολιτικό και εν συνεχεία, και αν κανείς το δει και σε όλες τις μορφές της ιδιωτικής οικονομικής ζωής και στις επιχειρήσεις κτλ. Άρα, εγώ θα έλεγα, θα καλούσα να δούμε το ζήτημα ως μια υποχρεωτική προϋπόθεση, μια αναγκαία προϋπόθεση για να μπορείς να πετύχεις την αντιπροσωπευτικότητα. Υπό μια προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η μειωμένη παρουσία των γυναικών και στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, αλλά και στην πολιτική, δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, ότι οι γυναίκες δηλαδή οι ίδιες δεν επιλέγουν, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικά χτισμένης, κοινωνικά δομημένης ανισότητας, την οποία και πρέπει να βάλω μια παράμετρο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με την Εφη και μάλιστα έχει σημασία ότι όσοι συμφωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση, μας διαπνέει μια διαχρονική συμφωνία. Δηλαδή, η Εφη είναι πολύ νέα γυναίκα, άλλη γενιά από μένα. Αλλά συμφωνούμε. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι αυτό που θέλει η κοινωνία όταν εξελίσσεται. Η ποσόστοση, υπάρχουν αυτοί που αντιδρούν και λένε όχι. Η ποσόστοση είναι κάτι κακό, είναι αναχρονιστικό. Όμως, αν το δούμε ως κίνητρο, η ποσόστοση, κίνητρο η συμμετοχή. Στην ερώτηση που έκανε πριν η Μέη για τη συμμετοχή μας στα διοικητικά συμβούλια, φανταστείτε ότι το 2011 στη Γαλλία ψηφίστηκε η συμμετοχή ένα 20% το 2011. Μετά από 10 χρόνια, το 2021, έγινε 40% στην πράξη. Σήμερα, δηλαδή, στα διοικητικά συμβούλια συμμετέχουν με 40% χωρίς να υπάρξει μια νομοθετική πρόβλεψη ή ρύθμιση η οποία να το επιβάλλει. Μόνες τους οι γυναίκες ως κίνητρο, η μία μετά την άλλη, οι γυναίκες οι οποίες έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε, να κατακτούμε όλα εκείνα τα οποία μας έχουν στερήσει χρονιές παλαιότερες. Γιατί? Γιατί αυτά πάντα προσέκρουαν σε στερεότυπα.
τα οποία για να εξαλειφθούν έχουν δείξει όλες οι σοβαρές μελέτες και όλες οι έρευνες ότι χρειάζονται πάντοτε χρόνο να μπορέσει η κοινωνία να ετοιμαστεί, να δεχθεί τις εξελίξεις, την προώθηση, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε την πρόθεση, εμείς έχουμε και το αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Νομίζω γυρνάμε ξανά και ξανά και στο θέμα της ορατότητας, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ στη Women Act. Δηλαδή, κατά πόσο όταν κανείς κοιτάζει τη δημόσια σφαίρα στη χώρα μας, βλέπει αρκετές γυναίκες πρωταγωνίστριες. Και η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Ένα όμως θέμα είναι ότι και αυτές οι οποίες εκτίθενται, πολύ συχνά βρίσκονται θύματα σεξισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει. Θα ήθελες, Ελίζα, να μιλήσεις πρώτη γι' αυτό? Ναι. Το συνδυασμό δηλαδή της γυναίκας στην πρώτη γραμμή με σεξισμό, να το πούμε έτσι. Όπως είδαμε, ας πούμε, με τη Φιλανδή Πρωθυπουργό. Εκείνο είναι κλασικό παράδειγμα, γιατί η Φιλανδή Πρωθυπουργός έχει το ελάττωμα να είναι νέα και όμορφη γυναίκα. Θεωρείται ελάττωμα για την πρώτη γραμμή. Σε εκείνα τα στερεότυπα που αμέσως δίνουν ένα χαρακτηριστικό, λένε εντάξει, το πέτυχε, είναι όμορφη. Μα το όμορφη, ίσα-ίσα, είναι ελάττωμα με την έννοια ότι μια όμορφη γυναίκα που πετυχαίνει με την αξία της πρέπει συνέχεια να απολογείται γιατί πέτυχε και να εξηγεί γιατί πέτυχε. Και στο τέλος να απολαμβάνει μεν, αλλά αφού έχει πρώτα μπει σε μια διαδικασία μια συνεχούς απολογίας, κάτι που δεν απαιτεί κανείς για έναν άντρα. Να σας θυμίσω, πέραν από αυτό που είπε η Μέη, η Φιλανδή Πρωθυπουργός, είχε μια ανθρώπινη στιγμή. Ένα νέο κορίτσι που διασκέδασε. Αν ήταν άντρας, θα πέρναγε στα ψηλά. Αλλά ήταν γυναίκα και έπρεπε οπωσδήποτε να στοχοποιηθεί, να τρολαριστεί κατά τον νεολογισμό και να εκτεθεί και να αναγκαστεί να απολογείται αν ήταν ανθρώπινη στιγμή, αν έπρεπε να εκτεθεί επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο. Μα στα δημόσια πρόσωπα, με την έννοια της προβολής, απαιτούμε να είναι και ο εαυτός τους, να είναι καθημερινές, όπως είναι στο καφενείο, στην καφετέρια με τις φίλες που θα πιει ένα καφέ, έτσι να είναι και όταν νομοθετεί. Αν είναι μέσα στο κοινοβούλιο, με τον ίδιο χαρακτήρα και με διαφορετικές στιγμές. Αλλά πέραν από αυτό, εγώ σας λέω και την αντιπρόεδρο του Εργατικού Κόμματος, την κυρία Άντερσεν, δεν θυμάμαι το επώνυμο, πρόσφατα, η οποία σταύρωσε τα πόδια της σε ένα πάνελ και είπαν ότι τα σταύρωσε για να προκαλέσει τον Μπόρις Τζόνσον, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του. Απλώς άλλαξε το πόδι και σταύρωσε το πόδια της. Αλλά έπρεπε και αυτό να στιγματιστεί και να σχολιαστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο σεξισμός μας και έχει πολλές μορφές. Και τραγικές μορφές, όπως το revenge porn, που το αντιμετωπίζουμε σε μια εξέλιξη στην κοινωνία πλέον που είναι εξαιρετικά δημοκρατική για να μπορεί να αγγίζει και τα όρια της ασυδοσίας. Αλλά ο σεξισμός πάντοτε, κατά την άποψή μου, το βλέπουμε σε κατηγορίες και σε του κοινωνικού βίου, πολεμιέται με απάντηση. Με απάντηση από τα ίδια τα θύματα. Με την προβολή, με την δημοσιοποίηση, με την αδιαφορία, με την περιφρόνηση και με την τιμωρία. Αλλά αν δείξει μια γυναίκα υποψήφιο θύμα ότι μπορεί να την πειράξει, τότε έχει ρίξει μια στάλα στο μήλο της ανάπτυξης του φαινομένου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή το πολεμάς πάντα στον πυρήνα. Δεν δεχόμαστε το σεξισμό, διότι πρώτα απ' όλα δεν μας αγγίζει και δεν μας επηρεάζει και δεν μπορεί να αναχαιτήσει οποιοδήποτε όνειρο και οποιαδήποτε εξελικτική πορεία. Οποιασδήποτε γυναίκας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οποιοδήποτε αδύναμου πλάσματος. Γιατί δεν είναι πάντα οι γυναίκες θύματα. Να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Πολύ σωστά. Έφη, εσύ τι θα έλεγες από την αρχή της πολιτικής σου καριέρας? Θα έλεγα, για να το περιγράψω λίγο το φαινόμενο με έναν σχηματικό τρόπο. Στην πραγματικότητα τι λένε στην πολιτική? Ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο καλούπι στο οποίο πρέπει να ταιριάξεις. Είναι το καλούπι ενός άντρα άνω των 50 ετών. Αυτό είναι το αποδεκτό σχήμα για να μπορείς να ασχολείσαι με την πολιτική και να είσαι και να θεωρείσαι σοβαρός στην ανασχόλησή σου. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτή τη μορφή δεν είναι αποδεκτό. Είτε αφορά ιδίω φύλο,
είτε και ακόμη χειρότερα την ηλικία. Δηλαδή, αν συμπίπτουν και τα δύο αυτά στοιχεία ιδίως, δηλαδή και το φύλο και το νεανικό της ηλικίας, εκεί είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Και πράγματι ισχύει αυτό που είπε η Ελίζα πριν, ότι πρέπει να κάνεις τη διπλή προσπάθεια. Δηλαδή, η μία προσπάθεια είναι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, για να έρθεις στο 0, εκεί που είναι και οι άντρες συναδελφοί σου, και μετά να κάνεις την κανονική προσπάθεια που θα έπρεπε ένας άνθρωπος να κάνει σε οποιαδήποτε επαγγελματική πορεία, για να δείξει ότι αντιστοιχίζεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν για τη θέση. Πάντως, η πρώτη προσπάθεια είναι για να δείξει ότι δεν βρέθηκε εκεί επειδή είχε σχέση με κάποιον, επειδή κοιμήθηκε με κάποιον, επειδή υπήρξε κάποια ειδική ευνοϊκή μεταχείριση. Θεωρώ ότι ο σεξισμός είναι παντού, σε κάθε μορφή της καθημερινότητάς μας, και αν το λέμε άνθρωποι οι οποίοι ερχόμαστε αντιμέτωποι σε σχετικά υψηλά ιστάμενες θέσεις, παράδειγμα υπουργός, το να έρχεται αντιμέτωπο με φαινόμενα σεξισμού, φανταστείτε πόσο πιο άγρια αντιμέτωπη με το σεξισμό μια γυναίκα πολλαπλές μορφές καταπίεσης, δηλαδή είναι μετανάστρια, εργαζόμενη σε ένα εργοστάσιο, σε επισφαλή θέση εργασίας, με πάρα πολύ άσχημους οικονομικούς όρους. Φανταστείτε το βαθμό του σεξισμού που μπορεί να δέχεται εκεί. Αν το κατανοήσουμε το φαινόμενο σε όλο το μέγεθος και αποδεχθούμε ότι ο σεξισμός είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που ξεκινάει από τη γλώσσα, από το mansplaining, από το άσε να σου εξηγήσω εγώ που τα ξέρω καλύτερα επειδή είμαι άντρας. Γιατί έτσι, τα ξέρω καλύτερα και θα στα πω. Αν το αποδεχτούμε λοιπόν ότι το φαινόμενο βρίσκεται παντού και ξεκινάει από τη γλώσσα, χρειάζεται καθημερινή σύγκρουση μαζί του. Είναι κοπιαστικό, είναι κουραστικό, μπορεί να γίνει ενοχλητική, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πολεμηθεί στην καθημερινή του έκφανση. Να λεχθεί, δηλαδή να ανοίξουν στόματα και να μιλάνε γι' αυτό. Και όσο πιο ορατό γίνεται, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να το υπερβούμε. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μετά το MeToo έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε πιο ανοιχτά. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι περιορίζεται, αλλά και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε, δείχνουμε ότι γνωρίζουμε τα όρια, μιλάμε για τα όρια αυτά και ακόμη και αν στην πρώτη στιγμή δεν καταφέρουμε να τα κερδίσουμε, σε επόμενη φάση θα τα κερδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει ανοίξει η συζήτηση, ότι μιλάμε για αυτό το ζήτημα πια αρκετά πιο καθαρά. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι μιλάμε και το βλέπουμε και όλας και στα μίντια, που ξέρω ότι θα μιλήσουν μετά σε άλλο πάνελ για το πώς περιγράφονται κάποια πράγματα. Πολλές φορές στο παρελθόν κοιτούσαμε τις γυναικοκτονίες και λέγανε ότι ήταν εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής. Οπότε τώρα λένε υπάρχουν πολλές περισσότερες. Μήπως όμως τώρα ακριβώς ο κόσμος μιλάει, γιατί πλέον δεν αποδέχεται κάποιες καταστάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ότι μιλάει. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι αυτό πρέπει να εντάσσεται στην εγκληματολογική πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Το έχουμε αποδεχθεί. Και αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, η είδηση η οποία πριν από 5, 6, 7 χρόνια σοκάριζε, σήμερα θεωρείται ακόμη ένα. Αυτό, σε επίπεδο αποδοχής, πρέπει να το πολεμήσουμε. Να πούμε ότι είναι ένα ακόμη... Όχι ένα ακόμη που συμβαίνει. Γιατί βλέπουμε ότι η εξέλιξη της κοινωνίας, αν θα θέλαμε μια ολόκληρη ημερίδα να δούμε για τα αίτια, σε επίπεδο προληπτικής πολιτικής, φταίει το διαδίκτυο, φταίει τα πρότυπα καθημερινά, για να αγγίξουμε και το σεξισμό που πολύ σωστά είπε η Έφη. Τι πρότυπα έχουμε για τα παιδιά μας, ποια είναι τα μοντέλα που θα πρέπει να παραδειγματιστούν τα νέα παιδιά, ούτως ώστε να μάθουν ότι αυτά τα φαινόμενα δεν είναι της καθημερινότητας, είναι μια απόκλιση που πρέπει να την πολεμήσουμε. Το λέω γιατί αναφέρθηκες, Μέη, στις γυναικοκτονίες και πρέπει να δούμε γιατί έχουν αυξηθεί αυτά τα φαινόμενα. Μήπως δεν έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας για τις επόμενες γενιές. Μήπως τα μαθήματα της ισότητας που έπρεπε... Η ομιλούσα, είμαι και μεγάλη. Πάνω από 35 χρόνια μάχη με δικηγορία. Φωνάζω από το 1985 ότι το μάθημα της ισότητας των δύο φύλων στον πυρήνα της εφηβείας, στη μέση εκπαίδευση. Αλλά ουσιαστικό και με περιεχόμενο, όχι ως τίτλος, να μάθουν τα παιδιά ότι είναι άντρα, αγόρι, κορίτσι, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις. Ακριβώς ίσες. Άλλο οι συνήθειες που η κοινωνία διαμορφώνει για το ρόλο του κάθε φύλου. Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ σωστά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πουθενά δεν μαθεύτηκε σωστά. Και από εκεί και πέρα αναπτύσσεται η ιδιοκτησιακή αντίληψη του άντρα προς τη γυναίκα, επειδή από απόψεως φύσεως είναι
σε επίπεδο μυϊκής δύναμης και όχι πάντα. Αλλά αυτό είναι. Η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, δεν έχει την ίδια δύναμη. Από εκεί και πέρα η εξουσιαστική ιδιοκτησιακή αντίληψη για να εξαλειφθεί θέλει εκπαίδευση ουσιαστική από τα δύο φυτόρια που είναι το πρώτο η οικογένεια και το δεύτερο το σχολείο. Αν εκεί στον πυρήνα της εφηβείας δεν εμπεδοθεί η αντίληψη της ισότητας, ιδιαίτερα στη συντροφικότητα, στο σύντροφο, στο σύζυγο, στον πατέρα, στον αδερφό, όλοι έχουν ένα σύμπλεγμα εξουσίας στο άλλο φύλο. Αυτό είναι που αναπτύσσει τα φαινόμενα που φτάνουν στην ακραία εκδοχή της εγκληματικότητας, στο κακούργημα της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής, που τώρα τυποποιείται ως γυναικοκτονία. Στην ανθρωποκτονία, όταν είναι θύμα γυναίκα, το ίδιο είναι. Απλώς η τυποποίηση έχει μια προσλαμβάνουσα αυξητική, έτσι, μια προστιθέμενη αξία και νομίζω συμφωνούμε ότι η γυναικοκτονία είναι ο κατάλληλος όρος. Αλλά η εξάλειψη του φαινομένου θέλει χρόνια εκπαίδευση, αντίληψη, αλλαγή νοοτροπιών και αντιμετώπιση σε επίπεδο απόλυτα προληπτικό. Αυτοί οι οποίοι λένε «μα δεν αυτό» και βγαίνουν από τις φυλακές. Δικηγόροι είμαστε, η κυρία Αξιόγλου και εγώ, και τα ξέρουμε αυτά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το φαινόμενο. Να το ελέγξει σε τέτοιο βαθμό που να είναι μια εξαίρεση, να είναι συμπτώματα όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες. Να μην είναι φαινόμενο. Έχει καταντήσει και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη να είναι ένα φαινόμενο προς παρατήρηση, προς μελέτη, προς ανησυχία, προς προοπτική, η οποία φαίνεται μέχρι στιγμής σημαντικά δυσίωνη για την εξάλληψή του. Να πω δύο κουβέντες. Πρώτον, να μιλήσουμε κατευθείαν για τη ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος είναι η πατριαρχία. Και πρέπει νομίζω να μιλάμε ανοιχτά για αυτό. Από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Ο σεξισμός είναι μία εκδήλωση του βασικού προβλήματος που είναι η πατριαρχία. Τι είναι η πατριαρχία? Η πατριαρχία είναι η θέαση της γυναίκας ως αντικειμένου. Αυτό δηλαδή που αποτελεί την εξουσιαστική σχέση του άντρα προς τη γυναίκα. Η αντίληψη ότι ο άντρας είναι το υποκείμενο και η γυναίκα είναι το αντικείμενο. Από αυτό τον πυρήνα, αυτής της εξουσιαστικής σχέσης, απορρέουν και όλες οι υπόλοιπες εκδοχές που συζητάμε. Ο σχολιασμός, για παράδειγμα, πώς ντύθηκε η τάδε, γιατί έβαλε αυτό, βάλει εκείνο. Προσοχή. Όταν γίνεται μόνο στο γυναικείο φύλο και δεν ακουμπά το ανδρικό φύλο, εκεί είναι προφανής εκδήλωση σεξισμού. Γιατί η γυναίκα δεν κουμπώνει σε ένα καλούπι το οποίο θεωρούν ότι πρέπει να μπει. Γιατί η γυναίκα αποτελεί κατά την άποψή τους ένα αντικείμενο στο οποίο θα έπρεπε να φορεθεί μια συγκεκριμένη φορεσιά. Δεν είναι υποκείμενο, ελεύθερο, αυτόβουλο, που να κάνει επιλογές, να έχει τη δικιά της επιλογή, τη δικιά της βούληση. Άρα όλες αυτές οι εκδηλώσεις, από την πιο άγρια, που είναι η κακοποίηση, μέχρι την πιο ήπια, που είναι ένα σεξιστικό σχόλιο, δεν είναι παρά εκφάνσεις της πατριαρχίας. Και νομίζω ότι πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ακόμη και ένα σεξιστικό σχόλιο είναι αποδεκτό στο όνομα ότι εντάξει, δεν είπαμε και κακό. Δεν είναι έτσι. Είναι από πού ξεκινάει αυτό που σου δίνει το δικαίωμα να το πει. Προφανώς η ακραία εκδήλωση της πατριαρχίας είναι η γυναικοκτονία. Όμως εκδήλωση της πατριαρχίας είναι και η γυναικοκτονία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τυποποιηθεί το έγκλημα ως τέτοιο, ως γυναικοκτονία. Από την πλευρά μας επιμένουμε πάρα πολύ του ΣΥΡΙΖΑ στο να το αποδεχτεί και η κυβέρνηση και να το τυποποιήσει ως γυναικοκτονία. Γιατί αν το τυποποιήσει ως τέτοιο, θα πάψει να αποτελεί μια απλή θεώρηση μιας ανθρωποκτονίας μεταξύ άλλων και θα γίνει αποδεκτή η ρίζα του προβλήματος, δηλαδή η πατριαρχία. Και είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί αυτό, ότι αποτελεί την πηγή των προβλημάτων και να τυποποιηθεί ως τέτοιο. Επιμένουμε λοιπόν και στην τυπική κατοχύρωση του όρου, διότι είναι εξαιτίας αυτού του προβλήματος, του ριζικού, αυτής της εξουσιαστικής σχέσης που υπάρχει εδώ και δεκαετίες εμπεδομένη στην κοινωνία μας, που καταλήγει στην ακραία έκφανσή της. Τώρα, γιατί πολλαπλασιάζονται αυτά τα φαινόμενα, νομίζω ότι είναι μια ακόμη ένδειξη ότι είμαστε πολύ μακριά από το να κατακτήσουμε την εξάλληψη της πατριαρχίας. Δηλαδή, όλες αυτές οι γυναικοκτονίες που βλέπουμε να προστίθενται μέρα τη μέρα, δεν είναι παρά ακόμη μια εκδήλωση εκείνης της κατάστασης όπου ο άντρας θεωρεί ότι η γυναίκα του ανήκει. Η γυναίκα του ανήκει, άρα δεν έχει δικαίωμα να τον χωρίσει. Η γυναίκα του ανήκει, άρα δεν έχει δικαίωμα να πάρει διαζύγιο. Η γυναίκα του ανήκει, άρα δεν έχει δικαίωμα να του πει όχι. Η γυναίκα του ανήκει, άρα δεν έχει δικαίωμα να έχει δικιά της οικονομική δραστηριότητα και πολλά άλλα. Είναι όλα εκφάνσεις αυτής της ίδιας αρχικής εξουσιαστικής λογικής.
Πολλή δουλειά μπροστά μας, λοιπόν. Αυτό βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Και εμείς ευχαριστούμε για τη συζήτησή μας. Το έδειχνε πιο ανεπτυγμένο. Γεια σας, τι κάνετε, πολύ καλές. Ευχαριστούμε, Ελίζα, μας εμείς ευχαριστούμε. Ωραίο μας βγήκε. Τώρα είναι το φαγητό, οπότε πριν το φαγητό θα σας κουράσουμε 10 λεπτάκια ακόμα, δεν ξέρω ότι είστε όλοι ανυπόμονοι. Είμαι η Αρετή Γεωργιλή, εκπροσωπώ στη σημερινή συζήτηση το Παγκόσμιο Δίκτυο Υποστήριξης των Γυναικών στον Εργασιακό Χώρο και στην Κοινωνία που λέγεται Lean In. Στην Ελλάδα λέγεται Lean In Network Greece. Και έχω ρόλο σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που, ενώ συνήθως στις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχω συνηθίζω να κάθομαι και να ερωτώ από δημοσιογράφους, είναι η πρώτη φορά που θα κάνω εγώ τη δημοσιογράφο και θα συντονίσω ένα πάνελ εξαιρετικών δημοσιογράφων που τους γνωρίζετε και τις γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, για να μιλήσουμε για τον σεξισμό, τον γλωσσικό σεξισμό στα ΜΜΕ και τα στερεότυπα με τα οποία τα ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τα θέματα της έμφυλης ισότητας και αν υπάρχει έμφυλη ισότητα στα ΜΜΕ. Καλωσορίζω λοιπόν την αγαπημένη μου Νίκη Λιμπεράκη από το Μέγκα. Γεια σου, Νίκη μας. Την υπέροχη κυρία, την Εφέλη Χατζιωαννίδου, η οποία είναι κοινωνική επιχειρηματίας από τις πολύ καλές. Έχει την κοινωνική επιχείρηση Υπέροχες Γυναίκες και είναι και άλλες υπέροχες κυρίες εδώ από την οργάνωσή της. Και τέλος, τον εξαιρετικό νέο συνάδελφο της Νίκης και της Νεφέλης, Νικήτα Κορονάκη, από το Πρώτο Θέμα και το Μέγκα. Θα ήθελα πριν... είναι άβολες αυτές οι συζητήσεις τα προφορικά για όσους φοράνε γυαλιά και όσους φοράνε γυαλιά, αλλά παιδιά θα τα βάλω, εντάξει, με είδατε ότι δεν πάω κανονικά. Ήθελα να ξεκινήσω λίγο σχόλια που δέχτηκα χθες στην σελίδα μου και στα κοινωνικά μου δίκτυα σχετικά με την αναγκαιότητα τέτοιων συζητήσεων τη στιγμή που η κοινωνία δεν έχει φτάσει στο σημείο να αποδέχεται στη στιγμή που υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν, όπως το πρόσφατο περιστατικό το πρόσφατο χυδαίο περιστατικό άνδρο, δεν ξέρω πώς να το κτηνώδες, πώς να το χαρακτηρίσω, με το νέο κορίτσι, το νέο παιδί, το οποίο βιάστηκε και τις γυναικοκτονίες, οι οποίες καθημερινώς μας απασχολούν. Αλλά θα ήθελα επισήμως να απαντήσω σε αυτό ως συντονίστρια αυτής της συγκεκριμένης συζήτησης για το γλωσσικό σεξισμό και τα στερεότυπα, ότι όλες μας και όλοι μας δίνουμε τον αγώνα μας σε πολλά επίπεδα. Και ο αγώνας για την έμφυλη ισότητα έχει πάρα πολλά επίπεδα, στα οποία εμείς συμβάλλουμε με αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί όπως είπε ο Καλ Πόπερ, τα επιχειρήματα και η συζήτηση, όπως είπε και η Έφη Ακτζόγλου πριν, μεταβάλλουν τα όρια. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα βάλουμε τα όρια, ώστε σε αυτή την κοινωνία επιτέλους να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο για όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, ξεκινώ για να μην σας κουράσω όπως υποσχέθηκα περισσότερο. Ανεβάζω τα πόδια, δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν, ομολογώ. Θέλω να βάλω λίγο το πλαίσιο στο οποίο θα κάνουμε αυτή την σύντομη κουβέντα με τους άξιους και τις άξιες συνομιλήτριες και συνομιλητές μου. Μιλάμε για το σεξισμό. Έχετε ακούσει και έχετε όλοι και όλες όσοι είστε σήμερα στη σημερινή συζήτηση έχετε εκτεθεί στο τι είναι σεξισμός. Είναι η πρακτική της διάκρισης ενός ατόμου με γνώμονα το φύλο του. Η διάκριση αυτή γίνεται κυρίως εις βάρος των γυναικών, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, την οποία συνήθως αυτές τις συζητήσεις την ξεχνούμε λίγο και θέλω να την υπενθυμίσω. Οι ανισότητες αυτές αντικατοπτρίζονται στη γλωσσική μας χρήση και στη συμπεριφορά της γλώσσας, γιατί η γλώσσα είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, η κυρίαρχη αντίληψη την οποία διατυπώνουμε. Αυτό λέγεται γλωσσικός σεξισμός. Σε επίπεδο γλωσσιμασιολογίας, λοιπόν, ο γλωσσικός σεξισμός στην Ελλάδα γίνεται εύκολα ορατός. Μπορούμε να τον καταλάβουμε κάθε μέρα από τις καθημερινές μας συζητήσεις, από την έκθεσή μας στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα. Αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία έχω σημειώσει εγώ προσωπικά, όπως για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό
χαρακτηριστικό η κοκκινομάλα αστυνομικός, η οποία κατάφερε να πιάσει το δράστη. Δεν ενδιαφέρει καθόλου γιατί είναι κοκκινομάλα ή αστυνομικός και προφανώς δεν θα υπήρξε ποτέ δεν ακούσαμε να λέμε ο πολύ σφίχτης αστυνομικός, ο οποίος επίσης κατάφερε να πιάσει τη δράστρια. Προχθές άκουσα σε πρωινή ενημερωτική το καλάθι της νοικοκυράς, επίσης. Αυτό το καλάθι της νοικοκυράς πόσο μεγάλο είναι, δεν το ξέρω πια. Ναι, ή το κλασικό το πούμε κάθε φορά σε υποθέσεις σοβαρότερες και εμφανώς επικίνδυνες, όπως είναι η περίπτωση τελευταία που ακούσαμε από πολλά ΜΜΕ για το παιδί, μπορεί και να προκάλεσε, μπορεί και να έδειχνε μεγαλύτερο από την ηλικία του, μπορεί ή γιατί δεν έφευγε ενώ μπορούσε τα χαρακτηριστικά. Πριν από πολλές δεκαετίες η Σιμών ντε Μπουβουάρ έγραφε ότι η αναπαράσταση του κόσμου και ο ίδιος ο κόσμος είναι έργο ανδρών. Σήμερα λοιπόν συζητήσουμε την περίπτωση του γλωσσικού σεξισμού και της ασυνείδητης προκατάληψης, τη χρήση των στερεοτύπων από τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα και το αν αυτή η γλωσσική πραγματικότητα ενισχύει την έμφυλη ανισότητα και καταδικάζει τις γυναίκες σε μια διαρκή αορατότητα. Ήθελα να θυμίσω εδώ, σε αυτό το σημείο, και το νομικό πλαίσιο, αν δεν έχει ήδη υπενθυμιστεί από άλλες κυρίες και κυρίους του πάνελ. Έχουμε νόμους που μας προστατεύουν και από τον γλωσσικό σεξισμό, όπως είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με την οποία εμείς ως χώρα κατοχυρώσαμε το 2011 και η οποία απαγορεύει το σεξισμό στη γλώσσα μας και στην καθημερινότητά μας, και ο νόμος του 4604 του 2019, το οποίο δεν το ξέρει σχεδόν κανένας, νόμος ο οποίος εντάσσει τη διάσταση του φύλου στα διοικητικά έγγραφα. Κανένας πια δεν μπορεί να σας δώσει ένα έγγραφο να υπογράψετε, το οποίο ο υπογράφων πρέπει να λέει και υπογράφουσα αναγκαστικά ή τουλάχιστον να είναι non-binary, και υποχρεώνει ή μάλλον συστήνει στα ΜΜΕ ορολογία και λέξεις τις οποίες δεν θα κάνουν discriminating τις γυναίκες και όλα τα φύλλα. Θα ήθελα στην αρχή να ζητήσω, πριν κάνουμε ένα συγκεκριμένο διάλογο, να τοποθετηθούν και οι καλεσμένες μας σήμερα σε αυτό το θέμα, σε αυτό το αρχικό πλαίσιο. Νίκη, είναι αποδεκτό, είναι το πλαίσιο αυτό? Δηλαδή, πιστεύεις εσύ ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο συμβαίνει, το αντιμετωπίζεις εσύ στη δουλειά σου? Πρώτη φορά συντονίζεις, αδερφέ. Ναι. Είσαι πάρα πολύ καλή. Θα χάσουμε τη δουλειά μας, λοιπόν. Ήταν ένα χειροκρότημα. Εγώ νόμιζα ότι είμαι πολύ αδέξια. Καταρχήν έχω χαρτί ενώ δεν θα έπρεπε. Όχι, όχι, μην το λες. Όλοι κάτι έχουμε. Μη φοβάσαι, δεν κινδυνεύει. Από μένα δεν κινδυνεύει σίγουρα. Είμαι τρομερά αγχωμένη. Καταρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που έχω συμπεριληφθεί, διόλου τυχαία, η επιλογή της λέξης στη σημερινή μας συνάντηση. Θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι δεν έρχομαι μπροστά σας με βεβαιότητες. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε κινούνται σε μία γκρίζα ζώνη και σε ένα κομμάτι λίγο uncharted, λίγο αχαρτογράφητο. Επομένως, κάνοντας αυτό το disclaimer, όπως λέμε και στα ελληνικά, θα σας πω το εξής. Η Αρετή είπε ότι υπάρχουν τα ανώδυνα και τα επώδυνα, έτσι. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν τα σκόπιμα και εκείνα που απλώς στερεοτυπικά αναπαράγονται. Δηλαδή, όπως λέμε, η κοκκινομάλα αστυνομικός, και πράγματι δεν έχει καμία αξία για τη μετάδοση του γεγονότος ότι είχε κόκκινα μαλλιά η κυρία που συνέβαλε στην σύλληψη του δράστη. Έτσι λέμε ο Αλβανός διαρρήκτης. Και ξέρετε, η υπηκότητα δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν αλλάζει την αντικειμενική διάσταση του γεγονότος, εκτός και αν μιλάμε για κάποια σπήρα μιας μαφίας που ενδεχομένως έχει και συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά. Με τον ίδιο τρόπο, άρα σας λέω, δεν είναι μόνο ο σεξισμός, είναι και ο ρατσισμός, είναι παροχημένοι κώδικες που τους αναπαράγουμε περίπου απερίσκεπτα ή κλισέ. Με τον ίδιο τρόπο, θέλω να σκεφτείτε και κάτι που νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το έχετε σκεφτεί. Πόσες φορές έχετε ακούσει σε μια εκπομπή? Σώθηκε από θαύμα. Όχι θαύμα. Σώθηκε από θαύμα. Είμαι δημοσιογράφος σε μια δυτική χώρα το 2022 και υποστηρίζω στο σπικάζ μου, στο δελτίο που λέω, στην εκπομπή, στη συνέντευξη που κάνω, ότι ένας άνθρωπος σώθηκε από θαύμα. Εάν αναλύσουμε την κυριολεξία των πραγμάτων, θέλω να πω, Αρετή μου και φίλες και φίλοι, ήρθε ο Αρχάγγελος. θα διαγνώσουμε
πολλά πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε να λέγονται έτσι. Εγώ λοιπόν τραβώ μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κλισέ και ολοκληρώνω. Αυτά που νομίζω ότι δεν γίνονται σκοπίμως, κακώς γίνονται, γιατί είμαστε εμποτισμένοι με μια νοοτροπία και πρέπει να τα ξαναδούμε, και στα άλλα που πραγματικά είναι επικίνδυνα. Το γιατί δεν μίλησε τόσα χρόνια είναι επικίνδυνο. Και πρέπει να παίρνει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Βεβαίως. Το τώρα το θυμήθηκε ότι 12 της, πρέπει να παίρνει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση στο δημόσιο διάλογο. Επομένως, πιστεύω ότι η πραγματική διαχωριστική γραμμή πρέπει να μπει εκεί, πρέπει να ξαναδούμε πολιτικά, στο δημόσιο διάλογο πρέπει να ξαναδούμε τους κώδικες μας, αλλά θα έλεγα ότι καλό είναι να αναγνωρίζουμε πού υπάρχει πρόθεση και πού απλά υπάρχει ένας παροχημένος κώδικας που απερίσκεπτα αναπαράγεται. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκη. Σε σχέση με αυτό το οποίο είπες, απλά να θυμίσω, γιατί μου έδωσε το έναυσμα να σημειώσω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χθες. Δεν θέλω να πω ονόματα προφανώς. Με κοπέλα η οποία είχε υποστεί ομαδικό βιασμό, η οποία, νεαρή κοπέλα ανήλικη, η οποία μετά από χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 7, μετά από 7 χρόνια αποφάσισε να το καταγγείλει και να πάει στη δικαιοσύνη τους βιαστές, τους οποίους τους ήξερε. Μετά από 4 χρόνια αναβολών και έντονης πίεσης από τα ΜΜΕ, κυρίως, γιατί αυτό το οποίο σου λέω δεν το είναι η δική μου κρίση, το κατήγγειλε το ίδιο το παιδί, ήταν παιδί και τώρα είναι λίγο νεαρή γυναίκα, αποφάσισε να υποχωρήσει και να αποσύρει τη μήνυσή της. Μόλις θες. Και αυτό το οποίο τα ΜΜΕ υποχώρησε τελικά η τάδε. Το οποίο είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι τα επικίνδυνα τα οποία ανέφερες. Νικήτα. Να ευχαριστήσω καταρχάς και εγώ για την πρόσκληση που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω ότι... Συγγνώμη να συζητήσω. Τον ανέφερα τελευταίο. Μην νομίζω ότι είναι reverse sexism. Τον ανέβησα. Εντάξει, γιατί μην γράψει κανείς τίποτα. Τον ανέβησα για να του βάλουν το μικρόφωνο. Είχε ένα θέμα με το κουστούμι του. Αλλά μια χαρά. Τον αγαπάμε. Αρεδί, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Συνήθως για αυτά τα θέματα, για φεμινισμό, για ισότητα των φύλων, καλούνται να μιλήσουν οι γυναίκες και αυτό έχει τη σημασία του γιατί είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν στην ουσία στην καθημερινότητά τους το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα, ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες προφανώς και εμάς τους άντρες, όταν πολλές φορές εμείς γινόμαστε θύτες του ίδιου μας του εαυτού, όταν μιλάμε για τις μητέρες μας, μιλάμε για τις αδερφές μας, για τις συντρόφους μας, για τις κόρες μας, άρα δεν μπορεί να μην μας αφορά, άρα δεν μπορεί να μην μιλάμε γι' αυτό. Και για να πάμε στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν αντιλήψεις, που καθορίζουν πρότυπα, που επηρεάζουν πολύ κόσμο, εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ναι, ο σεξισμός υπάρχει και τα στερεότυπα υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης. Το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε, όπως είπατε, σε τίτλους εφημερίδων, σε τίτλους sites, το βλέπουμε σε ενημερωτικές εκπομπές, το βλέπουμε ακόμα και σε διαφημίσεις. Το είδαμε, ανέφερε στο παράδειγμα με το καλάθι της νοικοκυράς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πρόγραμμά του είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Παρ' όλα αυτά, και χθες ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση, είδα από κάτω σούπερ που έλεγαν το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι πράγματα που εύκολα μπορούν να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν. Τα στερεότυπα τώρα τα βλέπουμε, νομίζω, διαρκώς. Τα βλέπουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και on camera, πολύ περισσότερο στη δουλειά μας, τα βλέπουμε και off camera να διαδραματίζονται. Μία όμορφη γυναίκα, για να πάρουμε για παράδειγμα ένα φορμάτ του, γιατί και αυτό είναι σεξιστικό, τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, υπάρχει το στερεότυπο ότι πρέπει να είναι όμορφη, να έχει συγκεκριμένες επιλογές ενδυματολογικές και μαλλί. Ένα πρότυπο, το οποίο βλέπουμε όμως να αλλάζει στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Χθες έβλεπα στο BBC, μπορεί και πρέπει να έχει, αν θέλει και είναι επιλογή της, και παραπάνω κιλά και το μαλλί της επιλογής της και να παρουσιάζει ένα δελτίο ειδήσεων. Επίσης, το πρότυπο υπάρχει για να πάρουμε στην ψυχαγωγία, στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Όχι, ούτε ξανθιά, ούτε καλή γραμμή πρέπει να είναι η παρουσιάστρια. Γιατί πολλά χρόνια είχαμε δει ένα τέτοιο στερεότυπο να καθιερώνεται. Και έχουμε ευθύνη, νομίζω, όποιοι έχουν δημόσιο λόγο και εμείς οι δημοσιογράφοι, η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Να γίνεται ζήμωση, να παίρνουμε παραδείγματα, όταν βλέπουμε το στρεβλό, προφανώς να το επισημαίνουμε. Νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις βοηθούν πολύ για να μην επαναλαμβάνονται τέτοια λάθη. Είναι προφανές και πρέπει να είναι προφανές ότι δεν μας ενδιαφέρει στα σώματα ασφαλείας αν είναι γυναίκα εκείνη που θα συλλάβει το διαρρήκτη ή αν είναι άνδρας. Δεν έχει καμία αξία το γυναίκα. Όσο μάλλον να έχει και άλλα σχόλια του τύπου αν είναι σε
είναι κοκκινομάλα ή το οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω με τα χρόνια και οι νεότεροι δημοσιογράφοι έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες σε αυτά τα πράγματα και από μόνοι τους. Και δεν πρέπει να δούμε, ναι, εγώ θα βάλω ένα τίτλο, ο άλλος συνάδελφος θα βάλει ένα τίτλο, ένας μόνος του. Αν κάνουμε μια προσπάθεια και στο πώς μιλάμε, γιατί θα αναφερθούμε σε λίγο στο συμπεριληπτικό λόγο, και στον τρόπο που γράφουμε, ένας μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζικό και μπορεί αυτό να αλλάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Νεφέλη μας. Γεια σας, είναι και εμένα μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εσύ ασχολείσαι κυρίως και είσαι πολύ ενεργή και δραστήρια στα κοινωνικά δίκτυα. Τι γίνεται εκεί μέσα, για πες μας. Τα βλέπουμε όλες πολύ. Όχι, έχει άκρη, δηλαδή. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Αρχικά μαθαίνουμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά ουσιαστικά για μένα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη δύναμη, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πρόβλημα του λόγου, είναι να κατανοήσουμε τη δύναμη που έχουν οι λέξεις και ο λόγος στις έμφυλες ανισότητες και τα στερεότυπα. Τα κοινωνικά λοιπόν στερεότυπα που αναπαράγει ο λόγος μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο σύνταξης, όπου όπως είπες προκρίνεται το αρσενικό, είτε σε επίπεδο σημασιολογίας, όπου εκφράσεις και λέξεις θετικά ή αρνητικά φέρουν συνδηλώσεις με βάση το φύλο. Αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι στην Ελλάδα σήμερα τα αυξημένα κρούσματα έμφυλης βίας, οι γυναικοκτονίες, η ελλειπής εκπροσώπηση των γυναικών σε πολλούς κλάδους, τα ομοφοβικά σχόλια και πολιτικές. Είναι ελάχιστα από τα παραδείγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε η ερώτηση είναι, ζούμε σε μια συμπεριληπτική, μη σεξιστική κοινωνία? Δυστυχώς και διανύει, ειδικά μετά το κίνημα του ΜΗΤΟΥ, την καλύτερη εκδοχή της σε θέματα συμπερίληψης. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε για καθολική συμπερίληψη στην Ελλάδα. Οπότε, να ζούμε σε μια μη συμπεριληπτική κοινωνία, αλλά να χρησιμοποιούμε συμπεριληπτικό λόγο, είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει αυτό, γιατί ο λόγος μας είναι κομμάτι του ανθρώπου ουσιαστικά και προέκταση και των αντιλήψεων και των ιδεών του. Όταν λοιπόν ο μη συμπεριληπτικός λόγος χρησιμοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, γιατί πλέον είναι αρκετά της ενημέρωσης και τα social media, λοιπόν, ισχύουμε αυτά τα έμφυλα στερεότυπα. Όμως αυτό που αλλάζει σήμερα συγκριτικά με παλαιότερα είναι ότι ο ίδιος ο κόσμος διαφοροποιείται πλέον. Οι γυναίκες έχουν λόγο, η ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα έχει λόγο, πράγμα που δεν είναι δεδομένο. Πριν λίγα χρόνια δεν θα βλέπαμε ενδεχομένως γυναίκες να φέρουν ειδήσεις, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να είναι μέρος των ειδήσεων. Οπότε είμαστε νομίζω στην κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια όχι μόνο για έναν πλήρης συμπεριληπτικό, ας το πούμε, στο κομμάτι του λόγου, συμπερίληψη στο κομμάτι του λόγου, αλλά κυρίως στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ και μου δίνετε το έμπνευσμα να προχωρήσω και στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τη μεγάλο debate που παρακολουθούμε σχετικά με το συμπεριληπτικό λόγο, αναφορικά το αν ο συμπεριληπτικός λόγος είναι μια άγονη πολιτική ορθότητα ή ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει, κυρίως στα ΜΜΕ με τη μαζικότητα και την επιρροή που έχουν, στην εξομάλυνση των έμφυλων ανισοτήτων. Να ξεκινήσω από τον Νικήτα αυτή τη φορά, για να αναπληρώσω το... Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο συμπεριληπτικός λόγος γίνεται χάρη της πολιτικής ορθότητας. Διαφωνώ κάθετα, έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων. Τώρα, στην έκταση που περιλαμβάνει ο συμπεριληπτικός λόγος. Η ερώτησή μου, αν μπορώ να σε διακόψω, είναι ότι υπάρχουν οι υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου, που είμαι και εγώ, υπέρμαχη της ελευθερίας του λόγου, η οποία λέει ότι η υποχρέωση σε συμπεριληπτικό λόγο είναι με άγωνη πολιτική ορθότητα, εκτός του ότι δεν είναι σημαντική, όπως σε σχέση με αυτό που είπε και να εξαλειφθούν οι ανισότητες σε κοινωνικό επίπεδο ευρύτερο, είναι μια πράξη περιορισμού της ελευθερίας του λόγου. Υπό αυτήν την έννοια, δηλαδή. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, διαφωνώ, όχι. Δεν περιορίζεται ο λόγος σου όντας ή χρησιμοποιώντας λέξη συμπεριληπτικού χαρακτήρα. Έχεις το δικαίωμα και ο κάθε ένας μας και ο κάθε δημοσιογράφος και ο κάθε παρουσιαστής και ο κάθε ένας που έχει δημόσιο λόγο να ορίζει το πώς θέλει να περιλαμβάνει το συμπεριληπτικό λόγο είτε στα κείμενά του είτε σε αυτό που θα πει στην τηλεόραση. Ο καθένας το κάνει. Αυτό που λέω και έχει σημασία είναι ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα έχουμε την υποχρέωση όλοι να τα σεβόμαστε. Όλοι βέβαια κρινόμαστε στο βαθμό που τα χρησιμοποιούμε, όλοι κρινόμαστε
το τι λέμε και για το τι γράφουμε. Αλλά νομίζω ότι εδώ μπορεί να επικρατήσει απλά η λογική. Για να πάρουμε το πιο απλό παράδειγμα, όπως είπες, ναι, το καλάθι είναι του νοικοκυριού, δεν είναι της νοικοκυράς. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για συμπεριληπτικό λόγο για να πούμε ότι πρέπει να το λέμε και να το γράφουμε έτσι. Ούτε τα άλλα παραδείγματα που αναφέραμε, νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σοφία ή κάποια αισθησία για να μην χαρακτηρίζουμε τις γυναίκες με κοσμητικά επίθετα σεξιστικού χαρακτήρα. Ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ να μην κάνουμε αστεία τα οποία προφανώς προσβάλλουν μια γυναίκα. Δεν έχει με το συμπεριληπτικό λόγο. Έχει να κάνει με την απλή λογική και το σεβασμό, είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε πρόκειται για την επιλογή του καθενός. Γιατί αν ανοίξουμε και τη συζήτηση στο συμπεριληπτικό λόγο που αφορά και τις ομοφυλόφιλες, τους ομοφυλόφιλους, νομίζω και γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα και εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερο δρόμο να διανύσουμε. Ναι, ήδη σε σχέση με αυτό που λες, ήδη στη Γαλλία θα το πούμε στην επόμενη ερώτηση. Αν στη Γαλλία υπάρχει με τον νόμο του και του 92 και του επόμενου του 98 και μετά, για παράδειγμα, υπάρχει η λέξη «οτέρ», δεν υπήρχε η λέξη «οτρίς» και υπάρχει τα τελευταία χρόνια η λέξη «συγγραφέας». Πρέπει να η γλωσσοπλασία, δηλαδή, οι δρόμοι που η γλωσσολογία μας δίνει, η επιστήμη της γλωσσολογίας, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και πρακτικά. Αλλά θα πάμε σε αυτό στο επόμενο ερώτημα. Νίκη, μίλησες για κλισέ. Ναι. Ο συμπεριληπτικός λόγος μπορεί, η υποχρέωση χρήσης συμπεριληπτικού λόγου μπορεί να βοηθήσει να φτάσουμε γρηγορότερα σε λιγότερα κλισέ ή καθόλου κλισέ. Σε σχέση λοιπόν με το ερώτημα αν είναι πολιτική ορθότητα ή ελευθερία του λόγου. Αν πρέπει δηλαδή να μην υποχρεώνουμε κανένα να κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν η κοινωνία, περιμένουμε την κοινωνία σε ένα επίπεδο που δεν θα υπάρχει ανάγκη να μιλάμε για κλισέ και να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ή αν μπορούμε να φτάσουμε υποχρεώνοντας και εκπαιδεύοντας τους δημοσιογράφους και τις δημοσιογράφους να υιοθετούν συμπεριληπτικό λόγο. Ναι. Εκπαιδεύοντας, όχι υποχρεώνοντας, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, θα επαναλάβω ότι δεν έχω βεβαιότητες. Έτσι, τα πράγματα αυτά δεν είναι ασπρόμαυρα. Από τη μία, ναι, μία λέξη που δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε. Επομένως, προφανώς, είναι σημαντικό να βρούμε τις λέξεις. Από την άλλη, για μένα, οι λέξεις δεν είναι το ίδιο με τις φράσεις. Και θα σας πω γιατί. Όταν έγινε αυτή η φρικτή επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου από μια γυναίκα, οι δημοσιογράφοι βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέραμε το θηλυκό της λέξης δράστης. Δεν το ξέραμε. Ψάχναμε, σπάγαμε το κεφάλι μας. Λέγαμε να την πούμε δράστρια, να την πούμε δράστιδα, να πούμε η δράστης. Τι θέλω να πω. Και εκεί εξέλιπε μία λέξη. Και αυτό ήταν ένα αντίστροφο στερεότυπο. Ότι η γυναίκα είναι καλή, η γυναίκα δεν μπορεί να είναι δράστης, έτσι. Για μένα λοιπόν το μείζον, γιατί δεν νομίζω ότι με το που ανακαλύψαμε το δράστιδα αλλάξαμε κάποια αντίληψη. Για μένα το μείζον είναι η έννοια, όχι η λέξη. Με ενοχλεί ως πολίτη όταν ακούω, ας πούμε, στα δελτία, στις εκπομπές ή και στις πολιτικές δηλώσεις, οι άντρες της αστυνομίας. Με ενοχλεί. Πρέπει να λέμε οι άντρες και οι γυναίκες της αστυνομίας, οι άνθρωποι της αστυνομίας. Δεν το ξέρω, αλλά σας λέω, για μένα το μείζον, και αν θέλεις, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, είναι και ένα θέμα γλωσσικού αισθητηρίου. Δεν είναι το να πω την πρόεδρο, προεδρέσα. Για μένα το θέμα είναι να μιλάω για την πρόεδρο, για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει η Ελλάδα, με σεβασμό και να μην με απασχολεί αν το καπέλο που έβαλε στην κηδεία της Ελισάβετ ήταν του γούστου μου ή δεν ήταν. Όπως δεν θα το σχολίαζα ποτέ αν είχαμε άντρα πρόεδρο για το κοστούμι του στην κηδεία της Ελισάβετ. Οπότε, αρετή μου, δεν πιστεύω στην υποχρέωση, πιστεύω στην εκπαίδευση. Για μένα το μείζον όμως δεν είναι οι λέξεις, είναι οι έννοιες. Αυτό θα έλεγα. Πολύ ωραία. Νεφέλη μου, και περάσουμε, να πούμε λίγο και για το πρώτο κομμάτι της πολιτικής ορθότητας και για το δεύτερο, της γλωσσικής αισθητικής, αν θέλει να το πούμε έτσι. Είπε κάποια πολύ ωραία παραδείγματα η Νίκη, αλλά υπάρχουν όλα. Η γλώσσα δεν μας δείχνει αδιέξοδα. Για παράδειγμα, μπορούμε πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιούμε τη λέξη αστυνομικός ή αστυνομικίνα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε για κάποιο λόγο πρόεδρος, προεδρίνα, που είναι η ίδια γραμματική μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, υπήρξε μια συζήτηση τις προάλλες στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία εσύ και εκπροσωπείς και εδώ, με μια χρήστρια, να τη λέξω, μια χρήστρια η οποία είπε «εκπροσωπώ την εαυτή μου». Έγινε πόλεμος από κάτω.
πόλεμος από τους μεν και από τους δε και τα λοιπά, και είναι υπερβολή. Χρησιμοποίησαν και πολύ πιο σοβαρή και πιο της νίκης, ότι δεν μένουμε στα ιδιώνυμα, δεν μένουμε στην γλωσσική, αλλά προχωράμε στο πώς θα λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα των ενιών κτλ. Ο εαυτός και αυτή, κατά τα άλλα, γραμματικά και γλωσσολογικά είναι απολύτως σωστό. Όπως λέμε, θα μου έρθει κάποιο άλλο παράδειγμα, αλλά η βουλευτής, για παράδειγμα. Ο βουλευτής, η βουλευτρία. Ο βουλευτής, η βουλευτίνα, η βουλεύτρια. Μπορούμε να πούμε άνετα και χρησιμοποιώντας αυτή την κλίση και αυτή τα γραμματικά στοιχεία τα οποία μας δίνει και τα εργαλεία που μας δίνει η γλώσσα, αλλά δεν μπορούμε σε άλλες. Για ποιο λόγο, πιστεύεις? Και υπάρχει θέμα αισθητικής εκεί, ή προέχει της αισθητικής η συμπερίληψη? Να πούμε καταρχάς ότι όταν μιλάμε για συμπερίληψη και συμπεριληπτικό λόγο, κάποιος καλοπροαίρετα θα έλεγε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν όρια στη συμπερίληψη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν όντως γλωσσικά σωστές και λάθος εκφράσεις. Αυτό που παρατηρώ εγώ τουλάχιστον σε θέματα συμπεριληπτικού λόγου είναι ότι όπως βιώνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, βιώνουμε και κάποια ακραία φαινόμενα. Και κάποιοι παρουσιάζουν αυτά τα φαινόμενα του λόγου, αυτό το ο εαυτός ή η αυτή μου, σαν ακραία φαινόμενα. Οι ακρότητες, όπως όλες οι ακρότητες, έρχονται, δοκιμάζονται στην κοινωνία και αν γίνουν αποδεκτές, από ακρότητες γίνονται κάτι φυσιολογικό το οποίο το υιοθετεί ο κόσμος. Αλλιώς αποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο τον οποίο ήρθαν. Η γλώσσα, λοιπόν, εγώ θέλω να το βλέπω σαν έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος ακολουθεί αυτό που βιώνουμε σήμερα σε όλα τα πλαίσια και πλάθεται και επαναπροσδιορίζει τα όρια της από μόνη της όπου χρειάζεται. Τώρα, μπορούμε μέσα σε ένα βράδυ να μάθουμε σε μια ολόκληρη κοινωνία πώς να μιλάει συμπεριληπτικά? Η απάντηση είναι όχι. Όπως είπαν και πριν, ότι χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται υποστήριξη. Μπορούμε όμως να εκτιμήσουμε τη διάθεση των ανθρώπων, να μάθουν, να ενημερωθούν και με το χρόνο ενδεχομένως να αρχίσουν να μιλάνε πιο συμπεριληπτικά. Αυτό φυσικά και γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο παλαιότερης γενιάς και όχι μόνο με το αν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει όρους που δεν έχει ακούσει σε όλη τη ζωή, ή είναι καινούργοι, ή δεν χρησιμοποιούνταν από το ευρύτερο πλαίσιο, ή μια γυναίκα επειδή σε μια συζήτηση δεν χρησιμοποίησε το «η εαυτή μου». Οπότε νομίζω ότι τα όρια πάντα του συμπεριληπτικού λόγου τα θέτουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μία συζήτηση ή σε ένα πάνελ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμα και στο οικογενειακό τραπέζι. Όταν έχουμε έναν boomer και έναν της Generation Z, ουσιαστικά θα μπει ένας κοινός παρονομαστής συμπεριληπτικού λόγου που θα μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους των δύο διαφορετικών γενεών. Παρ' όλα αυτά, επειδή το θέμα μας είναι και τα κοινωνικά δίκτυα, αυτό που ήθελα να καταλάβω λίγο από την κουβέντα μας είναι αν τυχόν ο εκπαιδευτικός ρόλος των ΜΜΕ παίζει κάποιο ρόλο ή δεν παίζει κανέναν ρόλο και πρέπει να πάμε με την κοινωνία. Και αυτή λίγος πολύ η Νίκη μας το έχει απαντήσει. Αλλά θα ήθελα και στο θέμα των κοινωνικών δικτύων να μας πεις. Τα κοινωνικά δίκτυα το καλύτερο, νομίζω το πιο... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χιλιάδες followers. Δεν ασκούν φυσικά δημοσιογραφία αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι ένα επάγγελμα το οποίο κάνουν. Έχουν κάποια υποχρέωση ή πέφτει και αυτό πάνω στην ελευθερία των κοινωνικών δικτύων? Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει, όταν ειδικά μιλάς σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, έχεις ευθύνη. Από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά παραδείγματα που έχουν γίνει μέσα από τα social media, για παράδειγμα. Όρος γυναικοκτονία. Όρος γυναικοκτονία ξεκίνησε να διαδίδεται από τα social media, έπειτα υιοθετήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, και ίσως είναι το πιο τρανό παράδειγμα το ότι μία μόνο λέξη, η οποία δεν είναι και θεσμικά αναγνωρισμένη, αυτή τη στιγμή προβάλλει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, αυτό της έμφυλης βίας, και κατάφερε να μπει μέσα στην κοινωνία και να... Ο μέσος Έλληνας χρησιμοποιεί την έκφραση γυναικοκτονία, ακόμα και αν τη χάζει. Λοιπόν, ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης κατάφερε να μπει και να δείξει αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία χρησιμοποιώντας έναν όρο σαν αυτόν. Πολύ ωραία. Μου έδωσες μια ιδέα να κάνουμε μια πολύ ωραία έρευνα και εδώ ίσως μπορεί να μας βοηθήσει και το Marie Claire με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, να δούμε πραγματικά αν είναι ο μέσος όρος. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο μέσο όρο ακόμα. Δηλαδή από τα παραδείγματα τα οποία έχω στην καθημερινότητά μου και από τις κυρίες του Λινίν, τις οποίες λέω, ακόμη το αν λες γυναικοκτονία ενοχλεί. Δεν αξενίζει, ενοχλεί.
ακόμα να λες γυναικοκτονία, γιατί το θεωρούν. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε αυτή τη λέξη. Μπαίνω όμως στο θέμα αυτό της γυναικοκτονίας, γιατί δεν μπορώ παρά να μην το θέσω. Δηλαδή, το σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση σήμερα ή να βαρύνουμε τη συζήτηση, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε καθημερινά σχεδόν. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον Σεπτέμβριο είχαμε 3 γυναικοκτονίες. Ήθελα 3 ή 4. Και κακοποιήσεων. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λοιπόν με βάση αυτό το θέμα, όταν φτάνουμε σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα, που είναι η κακοποίηση, είναι ο βιασμός, είναι η γυναικοκτονία. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές παραδείγματα στα ΜΜΕ κυρίως και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τα ΜΜΕ θέλω να επικεντρωθώ, στα οποία άπειροι δημοσιογράφοι, γυναίκες ή άντρες, πέφτουν σε μία παγίδα είτε δευτερογενούς βιασμού, είτε ατοπιμάτων, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε από έλλειψη εκπαίδευσης, είτε από ασυνείδητες προκαταλήψεις, τα οποία για μένα προσωπικά με ενοχλούν πάρα πολύ και πλέον δεν είναι ούτε για να αστευόμαστε, όπως για παράδειγμα το παράδειγμα που ανέφερες, του γέλιου σε μία πράξη κακοποίησης ενός κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη, η ερώτηση ενός προβεβλημένου δημοσιογράφου σε συγγενή θύματος γυναικοκτονίας γυναίκας που είχε τσιμεντώσει γιατί δεν έφευγε νωρίτερα. Ήταν από όλα τα πράγματα, από όλα τη ροή ειδήσεων, ήταν αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο, γιατί δεν έφευγε τόσο καιρό, η τσιμεντωμένη. Ή το παράδειγμα το τελευταίο με το παιδί, το 11χρονο, στο οποίο εκτός το ότι δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του και κανονικά έπρεπε να επέμβει ο εισαγγελέας ή η εισαγγελέας ή το όργανο, το αρμόδιο των ΜΜΕ, το οποίο δεν κατάλαβα γιατί δεν έγινε ακόμα. Έχουμε και την περίπτωση να μιλάνε για ερωτικές σχέσεις και συνέβρεση του παιδιού με τους βιαστές του και όχι για βιασμό. Και αυτά δεν είναι πλέον πια γλωσσικά ατοπήματα. Σίγουρα δεν είναι γλωσσικά αποτύπωματα. Τα ακούμε αρετή και ανατριχιάζουμε μόνο που τα ακούμε, όσο μάλλον τα ακούμε δημόσια και από συναδέρφους. Τώρα, σε σχέση με τη γυναικοκτονία, το σημαντικό είναι η νομική υπόσταση του όρου. Σημαντικό είναι και πώς τις λέμε. Εδώ πρέπει να προσέχουμε, νομίζω αναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ, ότι δεν κάνουμε αναφορές ότι ήταν ούτε έγκλημα πάθους, ούτε έγκλημα τιμής, ούτε έγκλημα αγάπης. Αυτά είναι λάθη τα οποία δυστυχώς τα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Είναι γυναικοκτονία, τη λέμε γυναικοκτονία και υποστηρίζουμε και τη νομική υπόσταση του όρου. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι, και οι δημοσιογράφοι και ο καθένας και η καθεμία που έχει δημόσιο λόγο, το πώς χειριζόμαστε τέτοια ευαίσθητα και σημαντικά θέματα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα εκπαίδευσης. Σίγουρα δεν θα πω ότι είναι θέμα επιλογής κάποιου να μιλήσει έτσι αισχρά ή να συμπεριφερθεί έτσι αισχρά για τέτοια σημαντικά θέματα. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι, προφανώς δεν λέμε γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν μίλησε. Μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί χρόνια βία. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε υπεύθυνο για αυτή την πράξη. Και πρέπει, νομίζω, οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία, έχουν τεράστια σημασία, πόσο μάλλον όταν ακούγονται δημόσια. Η εκπαίδευση τώρα είναι και σε αυτό όμως, ότι οι νεότεροι δημοσιογράφοι, παρατηρώ στις σκέψεις που κάνουμε, στις ζυμώσεις που γίνονται πάνω στα θέματα, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Δεν ξέρω σε αυτό αν έχουν συμβάλει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σίγουρα έχει συμβάλει ο δημόσιος διάλογος, η κατακραυγή όλων αυτών των περιστατικών, η καταγγελία όλων αυτών και από συναδέρφους και από τον οποιονδήποτε συμπεριφερθεί ή μιλήσει με τέτοιο είτε σεξιστικό είτε απαράδεκτο τρόπο, γιατί δεν είναι. Όταν μιλάμε ειδικότερα για ένα 12χρονο κορίτσι, είναι καθαρά παιδοβιασμός. Εκεί μπαίνει τελεία. Προφανώς δεν αναπαράγουμε ούτε τη φωτογραφία του κοριτσιού, ούτε με μπλερ, ούτε πάμε κάτω από το σπίτι, ούτε στοχοποιούμε. Πρέπει να είμαστε διπλά, τριπλά και τετραπλά προσεκτικοί, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει πάρα πολλές φορές, που δεν χρειάζεται να δουλέψει, για να είμαστε ειλικρινείς, πολύ. Πράγματα τα οποία πρέπει αυτοματοποιημένα να συμβαίνουν. Δυστυχώς όμως, ναι, το βλέπουμε σε μέσα ενημέρωση και ναι, εκεί είμαστε απέναντι σε όποιον συνάδελφο το κάνει ή συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε σκόπιμα, είτε εδώ θέλω να αφήσω και ένα παράθυρο που μπορεί να το έκανε λάθος πάνω στο λόγο, πάνω στο νηρμό του λόγου του, αλλά και πάλι πρέπει να το καταδικάσουμε, πρέπει να το θίξουμε, δεν πρέπει να γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Νίκη, εγώ ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με αυτό που είπε και ο Νικήτας,
υπάρχει, πέρα από το ότι Αρετή, πρέπει. συγγνώμη που ότι διακόπτω, απλά επειδή έχουμε... είναι οι τελευταίες δύο τοποθετήσεις. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, απλώς πρέπει να συντομεύουμε μια σύντομη τοποθέτηση, Ναι, γιατί ναι. έχουμε καθυστερήσει σχεδόν Τελειώνουμε μια ώρα. σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έχω και εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι οι 2 τελευταίες τοποθετήσεις και κλείνουμε αμέσως. Λοιπόν, ποια είναι η υποχρέωση των ΜΜΕ? Πρέπει να το αφήσουμε δηλαδή ελεύθερο, χωρίς να λέμε απλώς πρέπει και ευχολόγια? Όχι βέβαια, υπάρχουν κώδικες, υπάρχει δημοσιογραφική δεοντολογία, η υποχρέωση δεν θα πω των ΜΜΕ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είναι να ενημερώνουν και ώστε να μην οθεύουν το περιεχόμενο της είδησης, να μην αναπαράγουν στερεότυπα, να μην εκτρέπουν το ακροατήριο σε περίεργες διαδρομές σκέψης. Όμως αρετή, και το κλείνω πολύ γρήγορα, θα το ξαναπώ χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον κλάδο μου. Πολλά είναι ατοπήματα. Ναι, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν λένε ότι συνευρέθηκε ένα 12χρονο κορίτσι, λένε κάτι εξωπραγματικό. Δυστυχώς αυτό υπάρχει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να εκπαιδευτούμε πρέπει. Νεφέλης, το ίδιο ερώτημα, παρακαλώ. Για τα κοινωνικά δίκτυα περισσότερο, αλλά κυρίως και για το... Να πω ότι ουσιαστικά αυτό που χρειάζονται τα θύματα και το περιβάλλον του για τις καταστάσεις που έχουν βιώσει είναι σεβασμός ουσιαστικά και μεγάλη ευαισθησία στην προσέγγιση του θέματος. Οπότε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολύ συχνά ότι είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τα social media, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα δεύτερο κύμα τραύματος στα ίδια τα θύματα, τα οποία δέχονται μια δευτερογενή βία ξαφνικά, μέσα από σχόλια ή ερωτήσεις που πραγματικά κρύβουν όλα τα λάθος πράγματα που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Πολύ ωραία. Σύντομες ήμασταν. Πολύ σύντομες, σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς να πω ότι η γλώσσα είναι κατασκεύασμα κοινωνικό, περιέχει θεωριοποιήσεις, τις οποίες περιέχει η ίδια η κοινωνία, όπως όλοι και όλες διαπιστώσαμε σήμερα στο πάνελ και ξέρουμε από πρώτη εμπειρία. Αν δεν αμφισβητείς και το γλωσσικό σεξισμό, τον διαιωνίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικήτα, την Νίκη και την Εφέλη για αυτήν την ωραία συνάντηση και εσάς για την υπομονή σας. Και ελεύθερες για το γεύμα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό πάνελ. Και αρετή, επειδή δεν το πρόσθεσες, αλλά θα το πω εγώ, είχαμε πει ότι μπορούμε να κάνουμε, επειδή η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία, το Marie Claire σε συνεργασία με το LinkedIn και άλλες οργανώσεις και τους συναδέλφους μας, ένα λεξικό για το συμπεριληπτικό λόγο και τον ορθό λόγο στα μίντια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε αντί για 1 ώρα lunch break, σας παρακαλώ, θα το κάνουμε μισή ώρα. Θα προλάβουμε να φάμε για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα πάνελ μας, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ.
a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't
lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for living. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Really makes me wonder. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go, but in the long run, your stairway lies on the whispering wind. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Lovers never ask you why. In my heart, a fire's burning. Choose my color, finest dollar. Precious people always tell me there's a step too far. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me Words I feel I haven't spoken. I could waste 1,000 years grabbing sorrow words that are talking. Come inside and catch my tears. You've been talking, but believe me, if it's true, you did not know. This one loves without a reason. I'm prepared to let you go. If it's love you want from me, then take it away. Everything is not what you see. So again. Hey, παρακαλούμε καθίστε, ξεκινάμε σε 2 λεπτά. Παρακαλούμε καθίστε, ξεκινάμε σε 2 λεπτά. Και γελάω. Θα μας πει καλύτερα πώς θα το πει. Μιλάτε τώρα, είστε ανοιχτοί. Θέλετε να μιλήσω. Τι έχεις βάλει, 1-2. 1-2. Και εσάς πίσω εδώ. Πού θα κάθεστε εσείς? Κάθομαι δίπλα στην κυρία. Οπότε θα γυρνάτε το κεφάλι δεξιά-αριστερά. Δεξιά. Δεξιά, οπότε από εδώ θα βάλω. Σωστή παρατήρηση, κύριε Πολίτα. Και αυτά να
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η συζήτηση πάντα βοηθά, η γλώσσα της αλήθειας πάντα πάει παρακάτω τη σκέψη, ανακουφίζει τους φόβους μας ηρεμεί, ακυρώνει τα ταμπού μας και χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι η Λίνα Δρούγκα, δημοσιογράφος, για όλα όσα έχω ακούσει από το πρωί, από το σπίτι μου, αρχικά στην ημερίδα, στη συνέχεια εδώ. Ελπίζω να βγούμε περισσότερο ενισχυμένες από τη συζήτηση που θα έχουμε με την ηθοποιό τη Μαρία την Καβογιάννη και με την δερματολόγο την Παναγιώτα Ρίγα για ένα θέμα ταμπού. Είναι η εμεινόπαυση, ένα θέμα που, Μαρία, ακόμα και στις ημέρες μας είναι ταμπού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα, ακόμα, μεταξύ των γυναικών, το θέμα εμεινόπαυση είναι ταμπού. Είναι ένα ένοχο μυστικό που δεν το μοιράζονται εύκολα οι γυναίκες μεταξύ τους. Μάλιστα, εμένα μία φίλη μου αντιμετώπισε αυτή τη μετάβαση με μεγάλη ενοχή. Είχε κλειστεί στον εαυτό της, δεν μίλαγε, δεν συζητούσε, δεν επικοινωνούσε, ένιωθε μια ανασφάλεια, ώσπου κάποια στιγμή όταν το συζητήσαμε μεταξύ μας, ένιωσα ότι απελευθερώθηκε από αυτό το βάρος που αντιμετώπιζε, ένιωσε ανακούφιση και το αντιμετώπισε πολύ πιο εύκολα σε αυτή την περίοδο της ζωής, του κύκλου αυτής της ζωής που ζει. Είναι εντυπωσιακό, Μαρία, που λες ότι είναι ταμπού ακόμα και στις συζητήσεις ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά φαίνεται πως οι γυναίκες σε αυτές τις ηλικίες, Παναγιώτα, αποφεύγουν να το συζητήσουν ακόμα και με τους συντρόφους τους. Θα μιλήσω με νούμερα. Το 50% των γυναικών δεν το εκμυστηρεύεται στο σύντροφό τους. Το 1/3 της ζωής μιας γυναίκας περνάει στην εμεινόπαυση. 25 εκατομμύρια γυναίκες μπαίνουν στην εμεινόπαυση κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε, να συμφιλιωθούμε με αυτό και να αξιοποιήσουμε ό,τι εφόδιο έχουμε, ώστε να το κάνουμε την καλύτερη εποχή της ζωής μας. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει γιατί αρκετές γυναίκες βλέπουν την εμεινόπαυση ως το τέλος της γυναικείας τους υπόστασης. Μπορεί να δικαιολογείται με έναν τρόπο. Είναι κάτι το οποίο συζητάς εσύ με τις ασθενείς σου στο ιατρείο σου. Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν, πολλές γυναίκες έχουν έντονα σωματικά συμπτώματα. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική επιβάρυνση που έχει μια γυναίκα. Σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια εποχή που λατρεύουμε την νεότητα και ζούμε σε μια εποχή ωραίας εικόνας. Όταν λοιπόν κάτι πάει κόντρα σε αυτή την εικόνα, αισθανόμαστε ενοχικά. Και θέλω να πω σε αυτό ότι υπάρχει ανδρόπαυση, δηλαδή άντρες γύρω στα 50 βιώνουν κάτι αντίστοιχο, που όμως δεν το κάνουμε θέμα. Ούτε το συζητάμε. Το αποδεχόμαστε σαν μια φυσιολογική αλλαγή στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν πρέπει και οι γυναίκες να μοιραζόμαστε ό,τι αισθανόμαστε σε συγκεκριμένη περίοδο, να ζητάμε βοήθεια ιατρική αν χρειαστεί ή ψυχολογική. Και είναι λίγο και το στοίχημά μου, σαν δερματολόγος, θέλω πραγματικά με τη δουλειά μου να βοηθάω κάθε γυναίκα να πιστεύει στον εαυτό της, να καταλαβαίνει τη μοναδικότητα, την ομορφιά της και τη δύναμή της. Και αυτό μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί παίρνω πολύ ωραίο feedback. Αρκεί να συμφιλιωθούμε, Μαρία, με αυτό που ζούμε, που θα ζήσουμε, με αυτό που έρχεται, γιατί μέσα από τη συμφιλίωση θα γίνουμε και πιο γαλήνιες, θα γίνουμε και πιο ήρεμες, τελικά θα ζήσουμε και καλύτερα. Ακριβώς. Και μπορούμε να το δούμε αυτή την περίοδο της ζωής μας σαν μια καινούρια αρχή. Μια περίοδο που οι γυναίκες αισθανόμαστε πιο ολοκληρωμένες, πιο απελευθερωμένες, πιο συνειδητοποιημένες. Χωρίς ενοχές ενδεχομένως. Και χωρίς ενοχές, ναι, να απενοχοποιηθούμε. Να βάζουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας, τα θέλω μας, αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αυτά που μας αρέσουν να κάνουμε, αυτά που στερηθήκαμε παλιότερα. Νομίζω ότι πρέπει να μας προσέχουμε περισσότερο, να μάθουμε να μας φροντίζουμε, να μας αγαπάνε. Εγώ πιστεύω ότι ο ψυχικός πλούτος ενός ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικός και η γοητεία βρίσκεται στο μυαλό, στην ψυχή, στην προσωπικότητα του άλλου. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο. Διάβασα, Γιώτα, ένα ενδιαφέρον άρθρο σου πρόσφατα. Σε έναν κόσμο που τα πρότυπα ομορφιάς αλλάζουν, οι γυναίκες αποκτούν αυτογνωσία, αγαπάνε πιο πολύ τον εαυτό τους, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επίσης. Το συμπέρασμα αυτού του άρθρου είναι ότι ό,τι πιστεύω εκπέμπω.
δεν αλλάζει η αξία μιας γυναίκας επειδή μεγαλώνει. Αλλάζει επειδή αλλάζει η νοοτροπία. Είμαστε εγκλωβισμένες σε μια νοοτροπία. Και όλος μας ο αγώνας θα πρέπει να είναι ώστε να σπάσουμε αυτή την νοοτροπία που μας καταδυναστεύει. Πάντως η νεότητα, Μαρία, δεν συνδέεται απόλυτα με την ομορφιά. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που όσο μεγαλώνουν, τόσο και πιο όμορφοι γίνονται. Όπως το καλό κρασί. Οριμάζει και γίνεται πιο γευστικό, πιο καλό. Το θετικό όταν μεγαλώνουμε είναι ότι γινόμαστε πιο συναισθηματικοί, πιο συνειδητοποιημένοι, πιο σταθεροί. Εγώ θέλω να πω για προσωπική μου εμπειρία. Αυτό το διάστημα που ζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Επαγγελματικά συνεργάζομαι με ανθρώπους υπέροχους, σε υπέροχες δουλειές. Νιώθω ότι δεν έχω ηλικία, γιατί η ψυχή είναι νέα. Αυτό πρέπει να κρατάμε. Και όταν είναι νέα η ψυχή, δεν υπάρχει ηλικία. Έρχομαι σε επαφή με πολύ νέους ανθρώπους, έχω όνειρα, νιώθω μια πληρότητα, επιλέγω τα βήματά μου, επιλέγω τους συνεργάτες μου. Πραγματικά νιώθω ότι είναι σαν μια γιορτή αυτή η δεκαετία που μου συμβαίνει. Βλέπω, Γιώτα, ότι η Μαρία έχει χαλαρώσει, δείχνει να το απολαμβάνει και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σε αυτή την ηλικία συνειδητοποιούμε ότι έχουμε αποδείξει ποιες είμαστε και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι μια ευκαιρία αυτοφροντίδας, δηλαδή να εστιάσουμε στον εαυτό μας, που είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα ζωής. Δηλαδή είναι να κάνουμε καλή διατροφή, να περνάμε πάρα πολύ χαρούμενα, να έχουμε καλούς φίλους, να γυμναζόμαστε. Η φυσική δραστηριότητα ασκεί πολύ θετικό πρόσημο στην ψυχολογία μας. Και ευτυχώς είμαστε πολύ ευνοημένες από την επιστήμη, γιατί η γνώση αυτής της περίοδου και η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να μας δώσει πολλές λύσεις, ώστε να ζήσουμε μια ωραία ζωή τα επόμενα χρόνια. Το υπόλοιπο αυτό 1/3 της ζωής μας, μετά την εμεινόπαυση. Γιατί αυτή η δεκαετία των 50-60, των 60-70 και όλες όσες θα ακολουθήσουν πρέπει να μας βρίσκουν φροντισμένες, όμορφες και φροντισμένες, αλλά να μην ξεχνάμε και ένα σημαντικό για εμένα και νομίζω και για εσάς ζήτημα, της σεξουαλικής υγείας, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε στο περιθώριο. Η γυναίκα στην εμεινόπαυση έχει δικαίωμα να απολαύσει. Άλλο ένα ταμπού, που οι γυναίκες δεν μιλάνε γι' αυτό. Οι μισές γυναίκες θα βιώσουν σεξουαλική δυσλειτουργία κατά την εμεινόπαυση, αλλά αυτό παίρνει μπάλα και τους συντρόφους και την αυτοπεποίθησή τους, οπότε μιλάμε για σεξουαλική δυσλειτουργία του ζευγαριού. Άρα, αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε στο γιατρό σας. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα πια να αντιμετωπιστεί αυτό. Και όπως λέμε στην ιατρική, και αυτό ισχύει για κάθε όργανο, use it or lose it. Που σημαίνει ότι είναι και στο χέρι μας και στο χέρι της επιστήμης να βρούμε λύσεις ώστε να μην το χάσουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το ωραίο πράγμα που μπορούμε όλες να κάνουμε, ώστε να μην χαθεί. Δώσε μας 2 στοιχεία για μια γυναίκα στην εμεινόπαυση. Τι θα μπορούσε να κάνει? Είσαι σε ένα σχετικό συμβούλιο, έτσι? Ναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι η γυναίκα συνήθως βιώνει δυσπαρέμβεια, δηλαδή βιώνει πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή. Αυτό την μπλοκάρει γιατί αποφεύγει τη σεξουαλική επαφή. Αυτό ο σύντροφός της ή η σύντροφός της το δέχεται σαν απόρριψη. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τη σχέση του ζευγαριού. Άρα, όταν μπούμε σε αυτή τη φάση, έχουμε μια δυσκολία, πρέπει να μιλήσουμε με τον γιατρό μας. Ξέρουμε ότι η ορμονική υποκατάσταση δουλεύει για πολλές γυναίκες. Κάποιες γυναίκες μπορεί να μην θέλουν ή μπορεί να μην πρέπει να πάρουν ορμονική υποκατάσταση και έχουμε άλλους τρόπους. Έχουμε lasers, έχουμε ραδιοσυχνότητες που ενδοκολπικά μπορούν να αναζωογονήσουν το επιθύλιο. Έχουμε θεραπείες με ενέσιμο ιαλουρονικό οξύ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία της συγκεκριμένης περιοχής. Και ένα άλλο που κάνουμε είναι ότι υπάρχουν ειδικοί κολποδιαστολείς που μπορούν καθημερινά να τους χρησιμοποιούν οι γυναίκες, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται και η περιοχή, να αιματώνεται και να κρατάει
λειτουργία της. Βασική προϋπόθεση, η Μαρία, είναι να το μοιραζόμαστε αυτό, να νιώσουμε την ανάγκη και να το πούμε. Ακριβώς, να το μοιραζόμαστε, να στηρίζουμε η μία την άλλη, να το μιλάμε, να μιλάμε μεταξύ μας. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι μπροστά. Και εγώ αυτό που έχω σαν μότο στη ζωή μου είναι να μην παύουμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Να είμαστε ενωμένες και ανοιχτές, γιατί έτσι θα είμαστε πάντα δυνατές. Λοιπόν, ας διατηρήσουμε υψηλά τη διάθεσή μας, ας φροντίσουμε το σώμα μας, την ψυχή μας, το πρόσωπό μας και ας μην ξεχνάμε ότι η δύναμη και η ομορφιά βρίσκεται μέσα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Είναι βραβεία, είπανε, και έτσι δεν ξέρω αν είναι τόσο θεμιτό να βγαίνει κανείς στη σκηνή. Αλλά νομίζω εμείς οι γυναίκες παίρνουμε μόνες μας τα βραβεία κάθε μέρα. Γιατί τα καταφέρνουμε σε πολλαπλούς ρόλους, για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα. Και έχω την χαρά να έχω μια υπέροχη γυναίκα μαζί μου. Πραγματικά. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα μιλήσουμε για κάτι που φαίνεται λίγο δύσκολο στους καιρούς που ζούμε, το να είσαι γυναίκα σε ηγετική θέση, αν το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί να μιλάμε για την ηγεσία σε περιόδους αλλαγής και για το κάνοντας το ορατό αόρατο, αλλά ξέρουμε ακόμα και σήμερα ότι η ποσόστοση δείχνει ότι οι γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας και στην πολιτική και στην επιχειρηματικότητα είναι ελάχιστες, έως σε μερικές περιπτώσεις ανύπαρκτες σε κάποιες χώρες. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ θα έλεγα, θα ξεκινούσα με μία φράση από μία γυναίκα σπουδαία, που είχε πει ότι είναι αδύνατο να μάθει τα φρονήματα της σκέψης κάθε ανθρώπου αν δεν πάρει τα χέρια του στην εξουσία. Και αυτή ήταν η Αντιγόνη, μία έφηβη στην αρχαιότητα, και δεν είναι τυχαίο ότι μία τέτοια σοφή κουβέντα υπόθηκε από τα χείλη μίας έφηβης. Δεν υπόθηκε από κάποιον άντρα με εξουσία, δεν υπόθηκε από κάποιον ισχυρό, αλλά από μία έφηβη. Και αυτό νομίζω δείχνει πολλά για το τι σημαίνει μία γυναίκα να σκέφτεται όταν έχει την εξουσία στα χέρια της, πώς πρέπει να τη διαχειριστεί και με ποια όπλα. Και πέραν από την εξουσία, αν με επιτρέπεις. Ναι, φυσικά και πέρα από την εξουσία. Και να πω ότι η εξουσία και η ηγεσία είναι κάτι σχετικό. Γιατί ακριβώς είναι πολλαπλή ρόλη που πρέπει να φέρεις πέρας κάθε μέρα. Σωστά. Αυτό που λέω, το να είσαι γυναίκα, μάνα, αδελφή, είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη αποστολή. Σωστά. Και εσύ, από όσο ξέρω, έχεις πολλαπλούς ρόλους. Έχεις την τύχη όχι μόνο να είσαι σε διευθυντική θέση, νομίζω ότι έχεις την τύχη να είσαι και σύντροφος και μητέρα ενός μικρού παιδιού 8 χρονών, που έχει να σου μάθει πολλά για το τι σημαίνει να είσαι ηγέτης. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού θα ξεκινήσουμε μιλώντας για την κρίσιμη αυτή θέση της γυναίκας, σε διευθυντική θέση, θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς σκέφτεσαι με όλα αυτά που βλέπεις, με όλα αυτά που ακούμε τελευταία και σε πολιτικό επίπεδο, τι σημαίνει ορατό και αόρατο, πώς το προσλαμβάνεις εσύ? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον υπέροχο διάλογο που έχουμε εδώ σήμερα και που αποτελώ μέρος αυτού του υπέροχου διαλόγου στο σύνολό του. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από όλες τις συζητήσεις. Θα μου επιτρέψεις να αναφερθώ σε δύο ιστορίες που έχουν τυπωθεί πάρα πολύ έντονα μέσα μου το τελευταίο διάστημα και νομίζω όχι μόνο σε μένα, για να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε μέσα από την πραγματικότητα τι σημαίνει αυτό το αόρατο και ορατό. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022, στην πόλη Χεκίζ, στο δυτικό Ιράν, μία νέα κοπέλα 22 ετών, η Μαχσάμινη, βρίσκεται με τον αδερφό της, πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που λες εσύ, και απλά περνάει μια καθημερινή ημέρα. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία πειθαρχίας εκεί, γιατί σε ένα μάθημα της Τζιχάπ δεν είχε τη σωστή διαγωγή. Και ο αδερφός της μαθαίνει ότι θα την έχουν μαζί τους στο κέντρο κράτησης μόνο για μία ώρα και στη συνέχεια θα την αφήσουν ελεύθερη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτό διήρκησε πολύ περισσότερο, πολλές περισσότερες ώρες, γιατί η Μαχσά βρέθηκε μετά από σχεδόν μία μέρα στο νοσοκομείο, στην Τεχεράνη πλέον στο νοσοκομείο Κασρά,
με πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα, κακώσεις, και δυστυχώς 3 μέρες αργότερα υπέκυψε σε αυτά τα τραύματα και πέθανε. Αυτή είναι μια ιστορία που ζούμε στο Ιράν. Λίγες μέρες αργότερα, μια άλλη γυναίκα, εξίσου νέα, 26 ετών αυτή τη φορά, η Μπέλα Χαντίντ, σε ένα κόσμο φωτεινό στο Παρίσι, που μου είναι και πολύ πιο οικείος προσωπικά. Έχεις ζήσει στο Παρίσι. Έχω ζήσει, ναι. Στο διακόπτω. Σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη ιστορία από την πραγματικότητα, φοράει ένα μικροσκοπικό εσώρουχο και επιλέγει να δείξει το σώμα της σε όλους εμάς, όπως επιθυμεί εκείνη και με τον τρόπο που θέλει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μέσα από 2 τελείως διαφορετικές ιστορίες και σιγά σιγά την τείνουν, όπως γνωρίζουμε, την Μπέλα Χαντίντ, και σε αυτό το υπέροχο σώμα που έχει, το σμιλευμένο αυτό σώμα, δημιουργείται ένα φόρεμα και περπατάει μπροστά μας. Εμένα προσωπικά αυτές οι 2 ιστορίες έχουν τυπωθεί μέσα μου, γιατί είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και δείχνουν πόσο ξεκάθαρα υπάρχουν κάποια αόρατοι κόσμοι, όπως ο κόσμος της Μαχσά, όπου δεν έχει το δικαίωμα να είναι ορατή, παρά μόνο όταν είναι λειτουργική, παρά μόνο όταν εξυπηρετεί κάτι. Και εκ διαμέτρου αντίθετα την Μπέλα Χαντίντ, η οποία έχει το δικαίωμα, και χαιρόμαστε όλες μαζί της, να βγει και να δείξει το σώμα της. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια αντίφαση, για να έρθω σε αυτό που μου είπες, του αόρατου και του ορατού. Και αυτή η μεγάλη απόκλιση μας βοηθάει πάρα πολύ να το δούμε. Όμως μέσα μου, όταν έβλεπα την Μπέλα Χαντίντ να κάνει αυτή την υπέροχη διαδρομή, εγώ έβλεπα μια βαθύτερη και θα τολμήσω να πω εξίσου την επικίνδυνη αντίφαση. Το γεγονός ότι δεν μπορούσα να συνδεθώ εύκολα με την Μπέλα Χαντίντ, παρότι νιώθα υπερήφανη που έβλεπα μια γυναίκα με τόσο ωραίο σώμα να περνάει και να το βλέπω μπροστά μου. Και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι όσες μάχες και αν έχουμε δώσει, και ακούστηκαν πάρα πολλές και σήμερα εδώ, έχουμε ακόμα πάρα πολλά βήματα να διανύσουμε και είναι πολύ επικίνδυνο να θεωρούμε ότι και στο δυτικό κόσμο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι αρκετό, είμαστε ορατές. Γιατί μάλλον, εγώ έτσι το ανέλησα στο κεφάλι μου, η ιστορία της Μπέλα Χαντίντ με κάνει να πιστέψω ότι είμαστε ορατές υπό προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι πρέπει να αισθάνεται μια γυναίκα υπερήφανη όταν είναι όμορφη και έχει τόσο ωραίο σώμα, εγώ δεν μπορούσα να συνδεθώ γιατί έβλεπα το τέλειο να είναι ορατό μπροστά μου. Αναρωτιόμουν αν κάτι λιγότερο τέλειο θα ήταν τόσο ορατό. Και κάπως έτσι άρχισα να αντιλαμβάνομαι πόσες αντιφάσεις υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, που προσπαθούμε εμείς οι γυναίκες, και ανοίγουμε και το δρόμο για πολλούς άλλους ανθρώπους, όχι μόνο για τις γυναίκες, να κάνουμε ορατό το διαφορετικό. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι εκεί έξω το πιο σημαντικό, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Και καταλήγω ότι αυτή η διαδρομή έχει πάρα πολλές αντιφάσεις στο δυτικό κόσμο και αποτελεί έναν τρόπο για να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να τον δούμε με διαφορετικά μάτια, να τον δούμε στην ολότητά του, να μην τον ελέγξουμε για να μπει σε μία νόρμα. Και έχουμε αρκετά dark, δύσκολα σημεία κι εμείς μέσα μας να δούμε με θάρρος και μέσα από αυτή τη διαδρομή να δώσουμε το δικαίωμα και στον διπλανό μας, στην διπλανή μας, να μπορέσει και ο ίδιος να καλύψει εξίσου τον εαυτό του και να τον διαθέσει όπως θέλει στην κοινωνία. Άρα αυτό είναι το άρωτο ορατό, αυτή η επαφή που έχουμε με τον εαυτό μας, η γνήσια, η ολιστική, η διαφορετική ματιά επαφή με τον εαυτό μας. Χαίρομαι που το λες και αναφέρθηκες και σε αυτές τις αντιφάσεις, γιατί πιστεύουμε ότι οι γυναίκες είναι αόρατες στα μέρη τα που καθοδηγούνται από άλλου είδους ηγεσίες, θρησκευτοκεντρικές, απολυταρχικές, αλλά τελικά και στη δυτική κοινωνία που υποτίθεται είμαστε ελεύθερες, μερικές φορές βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Είμαστε αόρατες σε πολλές περιπτώσεις και πρέπει μάλιστα να καταβάλουμε και μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε ορατές. Και αυτή ίσως είναι μια πιο ύπουλη μορφή. Έτσι, οπότε εσύ πώς το καταλαβαίνεις αυτό, αυτή τη διαφορά δηλαδή ορατού-αόρατου, αυτές τις εκδοχές στη δυτική κοινωνία, στο σήμερα, να το φέρουμε στα καθημάς δηλαδή? Ακόμα και για τις γυναίκες το αφήγημα, εγώ αισθάνομαι ότι δεν είναι ένα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μονοδιάστατο τη στιγμή που οι άνθρωποι είμαστε πολυδιάστατοι. Και δεν είναι μόνο θέμα γυναικών. Ανοίγουμε ένα διάλογο εμείς οι γυναίκες και έχουμε μια φοβερή ευκαιρία να εντάξουμε πάρα πολύ κόσμο σε όλη αυτή τη διαδρομή που θέλουμε να διανύσουμε. Και να είναι ατέρμονο αυτό το ταξίδι, να μπουν όσοι πρέπει και όσοι μπορούν να χωρέσουν. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία εργάζεται πάρα πολύ σκληρά και το κάνει με πάρα πολύ περηφάνεια, αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι ορατή σε μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να δουλέψει και είναι επιλογή της εξίσου, και κατά πόσο είναι ορατό το ότι το κάνει με πολύ χαρά αυτό το πράγμα. Δεν της το επιβάλλει κάποιος. Και είναι και μάνα, και είναι και σύζυγος, και είναι και φίλη, και είναι όλα μαζί. Αντίστοιχα, μια γυναίκα η οποία θέλει να σταματήσει να εργάζεται για να μεγαλώσει το παιδί της, αναρωτιέμαι αν σε μια γυναίκα που έχει διανύσει μεγάλες αποστάσεις στο στίβο τον επαγγελματικό είναι ορατή. Αυτές οι δύο γυναίκες αναρωτιέμαι
τρίτο επίπεδο, αν βλέπουν τη γυναίκα που δεν θέλει να κάνει ένα παιδί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Και οι ίδιες, είναι ατέρμονο όλο αυτό, αν βλέπουν μια γυναίκα η οποία θέλει με μια άλλη γυναίκα να μεγαλώσει, να γεννήσει και να μεγαλώσει ένα παιδί. Είναι ατελείωτο και όσο το ανοίγουμε και παίρνουμε από τις γυναίκες, συνειδητοποιούμε στο τέλος της ημέρας ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια νέα ικανότητα να βλέπουμε διαφορετικά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μια ικανότητα η οποία χωρά τη δυσκολία, γιατί κάθε φορά που έχεις να διαχειριστείς μια αλλαγή, πρέπει να αλλάξεις τελείως την αντίληψή σου για να μπορείς να την εντάξεις στον κόσμο σου. Αλλά που πρέπει να είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το αόρατο ορατό. Για παράδειγμα, εγώ στη γειτονιά μου έχω έναν άνθρωπο, για να μην μιλήσω μόνο για γυναίκες και φύλλα κτλ., ο οποίος είναι από το Πακιστάν. Κάθε μέρα λοιπόν έρχεται επιμελώς και μαζεύει κάποια ανακυκλώσιμα υλικά που έχουμε εκεί, γιατί έτσι βγάζει το βιός του και με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Παρότι έχω μια φοβερή σχέση με τους περισσότερους γειτονές μου, συνειδητοποιούσα προετοιμάζοντας λίγο αυτά που θα πω εδώ, ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο δεν έχω πάει ποτέ να του μιλήσω. Όσο αυτός ο άνθρωπος εκεί έξω είναι αόρατος σε μένα και εγώ δεν πάω να μιλήσω μαζί του, δεν συνδεθώ, συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα συμπερίληψη για το οποίο μιλάμε. Η συμπερίληψη ξεκινάει λοιπόν εκείνη τη στιγμή που εγώ πράττω κάτι, παίρνω από συνέδρια, ομιλίες κτλ. Και έρχομαι και συνδέω με αυτόν τον άνθρωπο, συνδέω τη δική μου τη ζωή με τη δική του και μαθαίνω κάποιον από αυτό. Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί πρέπει να μπούμε στα προσωπικά παραδείγματα, να σκεφτούμε όλοι μας την ευθύνη που έχουμε στο να βλέπουμε, να μην βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν την ανάγκη μας, που μπορεί να είναι στο περιθώριο, που μπορεί να πάσχουν γυναίκες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Και εγώ έχω ένα προσωπικό παράδειγμα. Δηλαδή, τις προάλλες διάβαζα μια συνέντευξη για κάποιον πρώην άστεγο, που τώρα έχει γίνει ένας διάσημος μουσικός, και τον είχαν ερωτήσει ποια ήταν η πιο δύσκολη φάση που πέρασες όταν ήσουν άστεγος. Και είπε ότι το γεγονός ότι με προσπερνούσαν και κάνανε ότι δεν με βλέπουν. Το γεγονός ότι ήμουν αόρατος για αυτούς. Δηλαδή, αυτό το να είσαι αόρατος, αόρατη, το να σε προσπερνάνε γύρω σου οι άνθρωποι, χωρίς να... Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δυνηρό απ' όλα, έτσι. Και φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη δική μας ευθύνη του πόσο βλέπουμε τον διπλανό μας, τη διπλανή μας που έχει ανάγκη. Και πώς ακονίζουμε τα μάτια μας, αν θα το έλεγα καθ' υπερβολή, πώς τα αλλάζουμε για να μπορούν να δουν λίγο διαφορετικά. Ναι, εσύ φαντάζομαι... Γιατί κάθε φορά θα είναι κάτι καινούριο. Εσύ πώς νομίζεις, αλήθεια, επειδή είσαι σε μια θέση που συνεργάζεσαι με γυναίκες, έχεις την τύχη να έχεις γυναίκες στην ομάδα σου, πώς νομίζεις ότι είναι η ατομική ευθύνη? Δηλαδή, εσύ προσωπικά, τι σημαίνει για σένα το να μπορείς να καταστήσεις μια γυναίκα ορατή? Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι γυναίκες, επειδή πλέον μπορούμε να κάνουμε πράγματα εκεί στον επαγγελματικό στίβο. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω την κάθε γυναίκα ως έναν διαφορετικό άνθρωπο. Δεν μπαίνει μια ταμπέλα στο μυαλό μου, γυναίκες, και λειτουργούμε έτσι, κάνουμε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, προσπαθώντας να καταλάβω μέσα από τη διαφορετικότητα της κάθε μίας τι έχει να φέρει, να μπορέσω να συνδεθώ βαθύτερα. Και πρόσφατα, έχω ένα παράδειγμα με τη δική μου την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να φέρουμε εμείς οι γυναίκες είναι τη δύναμη του vulnerability που λέμε. Να δείξουμε την ευαλωτότητά μας, να σταματήσουμε να είμαστε ψυχρές, όπως είχαμε μάθει να κάνουμε για να μπούμε στον κόσμο των ανδρών, αλλά να είμαστε συναισθηματικές, βαθιά συναισθηματικές, για να μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα. Άρα αισθάνομαι ότι αυτό φέρνουμε σιγά-σιγά μέσα από το δικό μας το ρόλο στις εταιρείες. Και το πιο τροτό μας κομμάτι. Το πιο τροτό μας κομμάτι. Αλλά τελικά δεν είναι μόνο γυναίκα, γιατί ξεπερνάμε και τα φύλλα, έτσι. Δηλαδή, το θέμα γυναίκα-άντρας, ίσως πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε και αυτό το διεστικό και να πάμε λίγο παραπέρα, να δούμε και τι σημαίνει ο ρόλος ο γυναικείος. Φαντάζομαι και εσύ θα έχεις τέτοια παραδείγματα. Σωστά. Η συμπερίληψη είναι πολύ πέρα για μένα από τις γυναίκες. Το είπα και πριν. Έχει να κάνει με τη θρησκεία, με το φύλο, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεσαι, τη μουσική που ακούς, τον τρόπο που υπάρχεις και θες να διαθέσεις τον εαυτό σου και τη σκέψη σου εκεί έξω. Άρα, οι γυναίκες έχουμε αυτή την ευκαιρία, το λέω ξανά, να ανοίξουμε αυτό το διάλογο και να μπορέσουμε να συνδεθούμε βαθύτερα με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και να δημιουργήσουμε αυτή την ικανότητα να βλέπουμε διαφορετικά. Εσύ έχεις βιώσει τέτοια παραδείγματα? Πάρα πολλά. Θέλεις να μας πεις κάτι έτσι πιο... Ένα προσωπικό θα πω. Στα 18 μου έφυγα από την Κρήτη, από μια κοινωνία έτσι σχετικά κλειστή, για να βρεθώ σε μια πάρα πολύ ανοιχτή που είναι το Παρίσι που ανέφερες και πριν. Ξαφνικά λοιπόν έβλεπα μπροστά μου λαμπάκια, να ανάβουν δηλαδή διάδρομοι και να πρέπει να μπω μέσα και να τους ανακαλύψω. Ήταν σαν να ήμουν στο Λούνα Πάρκ της κοινωνίας. Έβλεπα συνεχώς διαφορετικά πράγματα μπροστά μου. Κάθε φορά που γυρνούσα πίσω στη μάνα μου, της έλεγα: Έλα να σου πω κάτι καινούργιο που δεν το ξέρεις. Και όχι μόνο της το έλεγα, της το έφερνα κιόλας. Νόμιζα λοιπόν, μετά από κάποια χρόνια που υπήρξε αυτή την κοινωνία, ότι είχα ανακαλύψει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και είχα μάθει να ακονίζω αυτή την αντίληψη. Ένας λοιπόν πάρα πολύ καλός μου φίλος, για πάρα πολλά χρόνια ήταν άνδρας, αποφάσισε να γίνει γυναίκα. Συνειδητοποίησα λοιπόν τότε ότι όσο καλά και αν είχα ακονίσει την αντίληψή μου και όσο καλύτερα και αν είχα προσπαθήσει να δω,
ότι δεν μπορούσα να τον δω με την πρώτη στιγμή που μου το είπε. Είχα ζοριστεί, είχα θυμώσει. Δεν καταλάβαινα πως ένας άνθρωπος τόσο σημαντικός δικός μου θα άλλαζε φίλο. Ένωτε μετά από κάποιο καιρό, πολύ σύντομο, βρεθήκαμε και δεν χάλασε ποτέ η σχέση. Απλά εγώ το αντιλήφθηκα μετά από 2-3 μέρες και συνεχίζει να είναι μια από τις καλύτερες μου φίλες σήμερα που μιλάμε. Όμως τι θέλω να πω είναι ότι υπάρχει δυσκολία ακόμα και σε εμάς που θέλουμε να δούμε. Δεν είναι κάτι απλό. Και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την διαχειριστούμε για να πάμε παρακάτω, για να μπορέσουμε να δούμε το καινούριο. Σήμερα μιλάμε για την έμφυλη ισότητα, μιλάμε για αντωνυμίες όπως επιλέγει και όπως θέλει ο καθένας να τις βάλει μέσα. Τα ακούσαμε και πριν και εμένα μ' άρεσε που συζητήθηκε πολύ το ότι οι λέξεις δεν είναι τυχαίες. Όταν έχουμε όλα αρσενικά επίθετα για ρόλους που μπορούμε να παίξουμε σε επίπεδο όχι μόνο εξουσίας αλλά καθημερινότητας, αυτό λέει πολλά. Και είδαμε πόσο προβληματίστηκαν και οι δημοσιογράφοι στο να μπορέσουν να ορίσουν τα πράγματα, το να μπορέσουμε να τα περιγράψουμε. Οι λέξεις δεν είναι αθώες και δυστυχώς έχουν χρωματιστεί με πολλά χρόνια, νομίζω, περιθωριοποίησης των γυναικών και όχι μόνο, έτσι. Και ως επικοινωνιολόγος πιστεύω και στη δύναμη της γλώσσας. Πιστεύω ότι οι λέξεις που επιλέγουμε έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλο εκτόπισμα. Είναι πολιτική πράξη, ακριβώς. Και μ' άρεσε που ένας άντρας πριν, όπως ο Νικήτας Κορονάκης, είπε ότι είναι το καλάθι του νοικοκυριού και όχι της νοικοκυράς. Που κάποιοι άντρες μπαίνουν στη διαδικασία του να προβληματιστούν σε σχέση με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω ότι γι' αυτό και μπαίνει και αυτή η συζήτηση. Γιατί δεν είναι θέμα ενιών, δεν είναι αφηρημένα αυτά τα πράγματα. Είναι στο πώς τοποθετούμαστε στην καθημερινότητά μας και τι ρόλο παίζουμε και ποια ευθύνη έχουμε απέναντι στα πράγματα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και θα τολμήσω να πω εδώ ότι εργάζομαι, γιατί το ανέφερες πριν και στον επαγγελματικό στίβο, τέλος πάντων, εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία ίδια κατάφερε να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην επιχειρηματική της δράση, όχι μόνο στους ανθρώπους της, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μιλάμε για την Παπαστράτος. Εγώ θέλω να σε διακόψω. Μπορώ να σε διακόψω, γιατί της το είχα πει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω δημόσια, αλλά θέλω να το πω. Της λέω πώς γίνεται σε μια εταιρεία που έχει να κάνει με το τσιγάρο, που το τσιγάρο είναι κάτι που συνειρμικά είναι, νομίζω, άμεσα συνυφασμένο με την ανδρική ιδιότητα, τον άντρα που καπνίζει. Είναι ένας στίβος που είναι λίγο αντρικός. Πώς γίνεται, δηλαδή, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτή η διαφήμιση κλασική με το Μάλμπορο, με τον καουμπόι που έτρεχε στα βουνά. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα από τότε, αλλά όσο και να το κάνεις, είναι ένας στίβος πάρα πολύ δύσκολος για μια γυναίκα, έτσι, μια καπνοβιομηχανία, ό,τι και να λέμε. Συμβαίνει όταν η ίδια εταιρεία αποφασίζει να αλλάξει. Όταν η συμπερίληψη ξεκινάει από το ίδιο της το προϊόν. Όταν αποφασίζει να αφήσει πίσω τις 86 χρόνια ιστορίας με το Μάλμπορο και το κάθε τσιγάρο για να αποτελέσει ένα συνδημιουργό ενός μέλλοντος χωρίς τσιγάρο. Άρα, όταν μια εταιρεία το πιστεύει αυτό κατ' επέκταση, βλέπει πολύ φυσικά και μια γυναίκα να είναι σε μια θέση ευθύνης και είναι κάτι που το έχουμε πετύχει και σε μεγάλο βαθμό. Γιατί στην Παπαστράτος λέμε ότι μας αρέσει να μιλούμε τις πράξεις μας και όχι με λόγια. Ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι κάνετε και πολλά πράγματα έτσι. Και πέρα δεν είσαστε μόνο μια εταιρεία, έχετε κοινωνική δράση. Και φαντάζομαι ότι για σένα σημαίνει πολλά το να είσαι κάπου που μπορεί έτσι, να είναι ευαισθητοποιημένη σε πολλαπλά πεδία. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή ο ιδιωτικός τομέας. Αποτελεί βέβαια ένα κύτταρο της κοινωνίας και πολλά ορατά που βλέπουμε στην κοινωνία τα βλέπουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, μέσα από μια ηγεσία η οποία αλλάζει και εμάς τις γυναίκες να είμαστε εκεί και να μπορούμε να αποτελέσουμε μέρος αυτής της αλλαγής. Μιλήσαμε πριν για το τροτό, το ευάλωτο, το πώς μπορούμε να σταματήσουμε απλά να βλέπουμε τη δύναμη ως κάτι τόσο σημαντικό, αλλά να βλέπουμε τη δύναμη μέσα μας και να το φέρουμε αυτό. Μέσα από εταιρείες οι οποίες φέρνουν ένα κλίμα ασφάλειας για τους ανθρώπους και που σιγά-σιγά αρχίζουν να αναβάζουν τα σύμβολα. Στα σύμβολα, μάλλον, ποσοστός και τα λοιπά πράξεις, σιγά-σιγά φέρνουμε μια αλλαγή και αποτελούμε ένα πολλαπλασιαστή όλης αυτής της συμπερίληψης που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία. Η ετική ποσόστοση δεν είναι αφηρημένο πράγμα. Καθόλου. Έχει να κάνει με πόσες γυναίκες τελικά συνεργάζεσαι, πόσες είναι σε ηγετικές θέσεις. Είναι ένα σύμβολο αυτό στο τέλος της ημέρας. Είναι όπως η λέξη που είπες. Είναι ένα σύμβολο και είναι και στην πράξη. Εσύ ως γυναίκα που σπούδασες, μπόρεσες, ταξίδεψες στο εξωτερικό, να εξαρτοποιήθηκες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη φάση που αντιμετώπισες? Δηλαδή το να βρεις εργασία και να είσαι σε ηγετική θέση, προσωπικά μιλώντας. Νομίζω ότι κάθε αλλαγή είναι μια δύσκολη φάση. Εγώ έτσι το βιώνω τουλάχιστον. Έζησα πολύ μεγάλη αλλαγή όταν έπρεπε να βρεθώ σε μια διαφορετική κοινωνία από αυτή στην οποία είχα μεγαλώσει. Έζησα μια τεράστια αλλαγή όταν έφυγα από το Παρίσι για να έρθω να εργαστώ στην Ελλάδα. Όταν αλλάζει εταιρεία, κάθε αλλαγή είναι μια δυσκολία. Αν θα επέλεγα μία, είναι το γεγονός ότι προσπαθώ να υπάρξω ισότιμα σε όλα τα διαφορετικά καπέλα και σε όλους τους διαφορετικούς ρόλους που είπες και πριν. Να νιώθω
ορατή στο παιδί μου και να νιώθει και το παιδί μου ορατό σε μένα. Το ίδιο στο σύντροφό μου, που μπορεί να είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, αλλά για πάρα πολλές στιγμές αισθανόμαστε αόρατοι μεταξύ μας. Και αντίστοιχα να μπορώ να συνεχίσω να κάνω με ορατό τρόπο τη δουλειά μου. Σε ευχαριστώ. Εγώ θα τελειώσω εδώ, γιατί μου αρέσει. Μ' ακούστηκε σαν ευχή αυτό και το εύχομαι για όλους. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, από την πρώτη κοινωνική ομάδα που ενταχθήκαμε, από το σχολείο και όλες, από την πρώτη ομάδα που ενταχθήκαμε μετά την οικογένεια, συνειδητοποιήσαμε ότι οτιδήποτε το διαφορετικό απομονώνεται. Φοβίζει, τρομάζει και απομονώνεται. Ένας συμμαθητής μας με περισσότερα κιλά, ένα παιδάκι που ήρθε από ένα άλλο σχολείο, ένας συμμαθητής μας με γυαλιά. Οτιδήποτε ήταν διαφορετικό, λοιπόν, το κρατούσαμε σε απόσταση. Αυτό το φέραμε και στην ενήλικη ζωή μας και αργότερα και στον επαγγελματικό μας χώρο. Μάθαμε, ή ενστικτωδώς, σε πάση περιπτώσει, απομονώνουμε οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Μία συνάδελφος μεγαλύτερη σε ηλικία, μία συνάδελφος με διαφορετική σεξουαλική προτίμηση, μία συνάδελφος που έγινε πρόσφατα μητέρα. Και μαζί μας έχουμε 3 γυναίκες για να το συζητήσουμε. Κανονικά θα έπρεπε να μπαίνει μία-μία, αλλά τώρα έχουν καθίσει, οπότε απλά θα σας τη συστήσω. Η Σπυριδίλα Δρακοπούλου, Regional Seed Manager και I Am Remarkable Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βικτωρία Καλφάκη, Head of Public Sector Ελλάδας και Κύπρου της Google Cloud. Καλησπέρα. Και η Φωτεινή Μπαμπανάρα, επικεφαλής επικοινωνίας της Novartis Ελλάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε και οι 3 πολύ πετυχημένες σε αυτό που κάνετε και θα ξεκινήσω από μια ερώτηση για να καταλάβουμε το θέμα. Από την επαγγελματική σας, λοιπόν, εμπειρία, ποιες είναι οι αιτίες αποκλεισμού ενός μέλους της ομάδας? Να ξεκινήσουμε από τη Σπυριδούλα. Νομίζω ότι αυτό που έρχεται σολωνών μας στο μυαλό είναι, δεν ξέρω, το χρώμα του δέρματος, ότι θα πούμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μία πιο ευρεία προσέγγιση. Ο τρόπος που μου αρέσει εμένα να το προσεγγίζω είναι χρησιμοποιώντας τον όρο υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Και νομίζω ότι η υποεκπροσωπούμενη ομάδα είναι κάποιος, είναι η γυναίκα πυροτεχνουργός στην ελληνική αστυνομία, που μιλάμε για μία ή 2, ναι. Υποεκπροσωπούμενη ομάδα μου ήμουνα και εγώ όταν πήγα στο πανεπιστήμιό μου, έκανα το MBA μου σε ηλικία μόλις 23 ετών και ο επόμενος ήταν 30 ετών. Υποεκπροσωπούμενη ομάδα είναι και ένας πολύ senior άνθρωπος σε μια εταιρεία που έχει φτάσει πολύ ψηλά, αλλά έχει τελειώσει μόνο το αντίστοιχο λύκειο. Και όταν τελειώσει ένα καλό πανεπιστήμιο. Δηλαδή. Ακριβώς. Και όταν μιλάει με τους ομότιμούς του και άλλοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους από το Harvard, από το Yale, από όλα αυτά τα διαπρεπή πανεπιστήμια, αισθάνεται ότι είναι πίσω και ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι, δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι universal. Αρχίζει μια φωνή μέσα μας να μας μιλάει και να μας λέει για το πόσο να μην είμαστε τόσο καλοί, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σκεφτούμε δεύτερη και τρίτη φορά αυτό που θέλουμε να πούμε και βέβαια δεν είμαστε και ο εαυτός μας, σωστά. Δεν δίνουμε το καλύτερο του εαυτού μας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε. Οπότε για μένα όλοι πιστεύω έχουμε υπάρξει υποεκπροσωπούμενη ομάδα, όλοι μπορεί να υπάρξουμε και στο μέλλον, οπότε είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Βικτωρία. Μπορώ να σκεφτώ πολλά παραδείγματα. Πολλά. Μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου όταν ήμουνα πιο μικρή και έκανα recruitment για μια θέση sales. Πώς γίνεται μια γυναίκα να μπει σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο που όλοι είναι άντρες και ήμουνα η μόνη. Μπορώ να σκεφτώ όταν έκανα announce στο διευθυντή μου ότι είμαι έγκυος. Πώς γίνεται να είσαι έγκυος και να έχεις ένα sales ρόλο και θα γυρίσεις πίσω. Θα πρέπει να σε αντικαταστήσουμε. Πόσο θα λείψεις. Πράγματα τα οποία κανονικά δεν πρέπει να τα ρωτάμε. Και όμως φυσικά με ρωτήσανε κανονικά. Και φυσικά τώρα που είμαι μητέρα πλέον,
Τα ερωτηματικά του, είναι μητέρα, μπορεί να αφιερώσει χρόνο στη δουλειά της ή μήπως προτεραιότητα έχει κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι στη ζωή μας υπάρχουν, στην επαγγελματική μας, πολλά πράγματα τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Φωτεινή. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι τέταρτη χρονιά εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Μαρικλέρ, τη Γαλάτια. Να πω ότι εκπροσωπώ το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και θα ήθελα να αναφέρω τα στερεότυπα που έχουμε δει να υπάρχουν στο δικό μας το χώρο και είναι σε έξαρση ειδικά μετά την πανδημία COVID. Νομίζω ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις τρευλώσεις που υπάρχουν σε θέματα έμφυλης ισότητας σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχει αναξιοπιστία σε ό,τι αφορά την επιστημονική κατάρτιση των γυναικών και υπάρχει επιβάρυνση στο κομμάτι του burnout. Από πρόσφατη έρευνα του JAMA Surgery είδαμε ότι οι γυναίκες γιατροί δεν αμείβονται το ίδιο όσο οι άνδρες συνάδελφοί του. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και σε γυναικοκρατούμενες ειδικότητες, όπως είναι η μευτική και η γυναικολογία. Είδαμε επίσης ότι οι γυναίκες πνευμονολόγοι, και έχουμε σήμερα μαζί μας και την ιατρική διευθύντρια της Νοβάρτης, την κυρία Σταθέλου, η οποία είναι πνευμονολόγος και μπορεί να σας πει και στο περιθώριο πολλά περιστατικά, οι ασθενείς δεν δέχονται με τον ίδιο τρόπο τις συστάσεις από μια γυναίκα πνευμονολόγο όσο από έναν άνδρα συνάδελφό της. Και βεβαίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι burn-out που οφείλεται στο ότι οι γυναίκες έχουν πολλαπλούς ρόλους και πρέπει να ανταπεξέλθουν σε περισσότερες υποχρεώσεις. Και το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν μια χρόνια πάθηση ή είναι φροντιστές ανθρώπων με χρόνια πάθηση. Εμείς, σαν εταιρεία, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτές τις στρεβλώσεις, έχουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος συνίσταται σε 4 στρατηγικούς πυλώνες. Πρώτον, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με την υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας. Το ξεκινήσαμε μέσα στην πανδημία, αλλά ακόμα και τώρα το συνεχίζουμε, γιατί έχουμε δει ότι βοηθάει πάρα πολύ η ευέλικτη μορφή εργασίας. Upskilling και reskilling, γιατί η πανδημία και ειδικά η ψηφιοποίηση μας έχει φέρει αντιμέτωπους με νέες δεξιότητες και πρέπει να είμαστε συνεχώς ανταγωνιστικοί για να τα καταφέρουμε. Και σήμερα μπορώ να το ανακοινώσω για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν η Πινελόπη Θεοδωράκου από το Women on Top θα με μαλώσει, αλλά μπορώ να πω, Πινελόπη, θα το πω, ότι θα κάνουμε και ένα πρόγραμμα για την εμψήκωση των νέων γυναικών γιατρών, των νέων επαγγελματιών στο κομμάτι της υγείας, προκειμένου να τις βοηθήσουμε να έχουν μια καλύτερη επαγγελματική πορεία. Το τρίτο είναι οι ποσοστώσεις. Χθες δημοσιεύτηκε ο απολογισμός της εταιρείας μας και το 64% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες. Και το 60% από αυτές έχουν θέση ευθύνης. Και μπορώ να το πω με περηφάνεια ότι είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν αυτά τα ποσοστά. Και το τέταρτο, βέβαια, είναι η εξίσωση των μισθών. Εάν δεν υπάρχει εξίσωση μισθών, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του 2023 και θα χαρώ να είμαι εδώ του χρόνου για να σας πω και την πρόοδό μας σε αυτή την κατηγορία. Θα χαρούμε κι εμείς. Λοιπόν, το πάνελ μας λέγεται «Φτιάχνοντας ομάδες» με γνώμονα την συμπερίληψη και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι λίγο πολύ αυτό που απάντησε Φωτεινή σε επίπεδο εταιρείας. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα leader για να φέρει κοντά μια ομάδα που είναι όχι ετερόκλητη, μια ομάδα που απαρτίζεται από άτομα διαφορετικά. Και αν αυτό είναι εφικτό, δηλαδή αν ένας άνθρωπος που είναι μεγαλωμένος έτσι, με ρατσιστής ή εμπαθής ή συντηρητικός, αν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Θέλετε. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σε δύο πυλώνες. Το ένα είναι δομικά μέσα στην εταιρεία, τι πρέπει να υπάρχει για να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα biases, τα στερεότυπα, δεν τα συνεχίζουμε και δεν τα διαιωνίζουμε. Υπάρχει, όταν άρχισα να ασχολούμαι και εγώ με το I am Remarkable, είδα ότι υπάρχει τόσο πλούσια βιβλιογραφία, τόσο πολλές έρευνες που έχουν γίνει και νομίζω ότι όλοι πρέπει για αρχή να τις ξέρουμε και να τις γνωρίζουμε. Να πω ένα μόνο ενδεικτικά, ότι οι άντρες θα πάρουν μια προαγωγή με βάση το potential που έχουν, οι γυναίκες με βάση τι έχουν ήδη αποδείξει ότι έχουν πετύχει. Τέτοια και πολλά άλλα. Τώρα, μετά μέσα στην ομάδα, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχουν όλη φωνή, να μιλάνε όλοι. Και νομίζω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς είναι αυτό, πρέπει να βγάλουμε λίγο το στίγμα της αυτοπροβολής.
Το οποίο είναι λίγο ενοχοποιημένο στη χώρα μας, η αυτοπροβολή, η περιαυτολογία. Ακριβώς, το καύχημα που λέμε πολύ και του έχουμε δώσει και αρνητική έννοια, γιατί κάποιος γύρω μας έχει τύχει να το κάνει, οπότε δεν θέλουμε να γίνουμε σαν κι αυτόν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα κατορθώματά μας, να βγάλουμε αυτό το στίγμα της αυτοπροβολής, το οποίο, να σας πω, επηρεάζει και άντρες και γυναίκες. Γιατί για τις γυναίκες, πάλι στη βιβλιογραφία υπάρχει ο όρος modesty norm, που είναι ο κανόνας εμνότητας, που θέλει τη γυναίκα να μιλάει για τα κατορθώματα των άλλων παρά για τα δικά της, γιατί αλλιώς θα θεωρηθεί μη κοινωνικά αποδεκτή. Αλλά και απ' την άλλη και ο άντρας υπάρχει το αντίστοιχο, το masculine anxiety, που οι άντρες κατά 94% το αντιμετωπίζουν στην Αμερική. Και τι είναι αυτό? Ότι πρέπει να βγάζουν τον ανδρισμό τους και οτιδήποτε κάνουν και δεν βγάζει αυτόν τον ανδρισμό. Γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά? Γιατί είναι πολύ σημαντικά και μας επηρεάζουν τον καθένα μας ξεχωριστά από το να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε τη θέση μας σε μια ομάδα. Οπότε μια γυναίκα leader ή ένας οποιοσδήποτε leader, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζει, να βρει αυτές τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες ή αυτοί μπορούν να τα βιώνουν και να τα αντιμετωπίσει. Βικτωρία, στο δικό σου κομμάτι. Ναι, θα έλεγα ότι εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από εμάς, πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας. Και πώς δημιουργούμε αυτή την πλατφόρμα? Μοιράζοντας δικά μας πράγματα. Κάνοντας expose τον εαυτό μας μπροστά στις ομάδες μας. Διαφορετικά, δεν θα ενισχύσουμε τους άλλους να είναι διαφορετικοί, να εκφράσουν τη διαφορετικότητά τους ή οτιδήποτε πιστεύουν ότι είναι μη αποδεκτό. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνω κι εγώ. Τουλάχιστον τα αρκετά τελευταία χρόνια είμαι μπροστά στις ομάδες μου και σήμερα μπροστά σε εσάς. Κάνω coming out, λέω για το same-sex relationship που έχω, για το μικρό παιδί που μεγαλώνουμε, για το ότι είναι OK να είσαι γκέι ή να είσαι λεσβία μέσα στον επαγγελματικό τομέα. Πολλές φορές μέσα σε υπουργεία, γιατί μπαίνω και μέσα σε υπουργεία, δεν είναι πολύ σύνηθες να το ακούνε οι υπουργοί μας και τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά είναι πολύ αποδεκτό. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, γιατί έτσι δημιουργούμε την πλατφόρμα. Γιατί πώς περιμένουμε από τις ομάδες μας να μοιραστούν τέτοια πράγματα όταν εμείς δεν μοιραζόμαστε τα δικά μας. Μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι, μπορεί το παιδί μας να είναι άρρωστο, μοιραστείτε το. Δεν χρειάζεται πάντοτε να είμαστε οι δυναμικές, οι θωρακισμένες που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και πάμε μπροστά. Δεν πειράζει να μοιραζόμαστε πράγματα προσωπικά που μερικές φορές μας κάνουν ευαίσθητες. Έτσι μας στέλνουν οι ομάδες μας. Φωτεινή, το απάντησε στο κομμάτι της εταιρείας με τα 4 αυτά στάδια. Δεν ξέρω σε προσωπικό επίπεδο πώς φέρνεις μια ομάδα κοντά. Ζούμε τεκτονικές αλλαγές, αυτό είναι αλήθεια. Με την πανδημία, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπάρχει έντονο πια το φαινόμενο του silent quitting. Ενδεχομένως να έχουν ακουστεί και άλλες απόψεις πάνω σε αυτό. Οι άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους γιατί δεν έχουν την επαγγελματική εξέλιξη που θέλουν ή ζουν σε ένα πολύ τοξικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού στη διαφορετικότητα. Οπότε αυτόματα οι ανθρώπινες σχέσεις και το κομμάτι της ηγεσίας μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Είχαμε δει ότι στην αρχή της πανδημίας οι κυβερνήσεις που είχαν γυναίκα πρωθυπουργό, όπως στην Νέα Ζηλανδία, στην Δανία, στη Φιλανδία, τα πήγανε πολύ καλά και το ίδιο συμβαίνει και σε εταιρείες με γυναίκα CEO. Και διάφορες αναλύσεις λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες ηγέτες έχουν συναισθηματική νοημοσύνη μεγαλύτερη. Νομίζω όμως ότι και αυτό ακόμα είναι ένα στερεότυπο και επιτείνει τη σεξιστική κουβέντα, γιατί ο ηγέτης δεν πρέπει να έχει φίλο. Ο σωστός ηγέτης είναι θέμα αξιών και ικανοτήτων. Και ο ηγέτης σήμερα θα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, θα πρέπει να έχει συμπόνια, θα πρέπει να έχει πάθος, όραμα, εστίαση, να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους από άλλα background, γιατί μόνο έτσι μπορεί να προαχθεί η καινοτομία και να τους κάνει όλους ένα για να πηγαίνουν μπροστά, να εκπληρώνουν τους σκοπούς της ομάδας. Αυτό πιστεύω. Σπυριδούλα, είπε και η Βικτωρία ότι μοιραστείτε πράγματα, ανοιχτείτε. Εσύ τι πιστεύεις, ως γονείς, ως φίλοι, ως συνεργάτες πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για έναν συμπεριληπτικό κόσμο?
Να πω για αρχικά κιόλας και αυτό που είπε η Βικτωρία. Την πρώτη μέρα όντως που γνωρίστηκα με τη Βικτωρία, η καινούρια μου συνάδελφος, και όντως μου μίλησε τόσο ανοιχτά, να πω ότι επίσης και από τη δική μου πλευρά ήταν πολύ σημαντικό και ότι αισθάνθηκα ότι με εμπιστεύεται. Και ότι αισθάνθηκα ότι δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης, οπότε απλά ήθελα να το τονίσω πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο από την πλευρά της Βικτωρίας, αλλά και από την πλευρά του παραλήπτη όταν παίρνει την αλήθεια. Τώρα, στην ερώτησή σου. Πριν ακούστηκε πολύ και για την ευθύνη αυτών που έχουν δημόσιο λόγο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην ευθύνη όλων μας. Εγώ από τότε που δουλεύω στην Google, οπότε το I am remarkable που τρέχω είναι ένα 20% project, αλλά από τότε που το έκανα, έχω βάλει κάποια καινούργια φίλτρα, με τα οποία ακούω και αφουγκράζομαι ό,τι γίνεται γύρω μου. Και θέλω να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο γιος μου ξεκίνησε καινούργια σχολική χρονιά και βρεθήκαμε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σπίτι και ρωτήσανε το γιο μου, έχεις δασκάλα? Ναι, λέει ο γιος μου. Είναι όμορφη? Ναι. Έχω και δάσκαλο, λέει ο γιος μου. Είναι καλός? Ρωτάνε. Γελάτε. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ ρώτησα και λέω, δεν θα ρωτήσω αν είναι όμορφος ο δάσκαλος. Και εκείνη τη στιγμή απλά συνειδητοποίησαμε όλοι πόσο περίεργο ακούγεται αυτό. Σωστά. Και μας ακούγεται για όλους περίεργο, αλλά άμα δεν βάλουμε αυτό το φίλτρο, αν δεν τα δούμε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, απλά διαιωνίζουμε αυτά που λέγαμε τα στερεότυπα. Οπότε δεν είναι μόνο στα μέσα, είναι και όλη μας τι ανεκτικότητα έχουμε σε όλα αυτά. Και συγγνώμη, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορώ να πω άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό. Στο σχολείο του μικρού μου γιου πάλι, τώρα τα έχω πρόσφατα αυτά και είμαι λίγο φορτισμένη. Προσπαθούσαν να πείσουν τα αγόρια, τα κορίτσια, να γραφτούν στο μάθημα σκάκι. Και λέει ο δάσκαλος του σκακιού ότι μην τρομάζετε τα κορίτσια σας ότι θέλει μυαλό το σκάκι. Γουρλώνω τα μάτια μου, λοιπόν, όπως κάνετε κι εσείς εδώ, γυρνάω γύρω μου και περιμένω κόσμο να αντιδράσει. Σας πληροφορώ, όλος ο κόσμος καθόταν έτσι και ήταν σαν να τους είπανε ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος και ο καιρός σήμερα είναι καλός. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να αντιδράσουμε σε αυτά. Να τα πάρουμε, να τα πιάσει το ραντάρ μας και σιγά-σιγά να αρχίσουμε να τα απομονώνουμε και από εμάς και από τον περίγυρό μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τα παραδείγματα πάντα μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Βικτωρία, φαντάζομαι για να φτάσεις στο σημείο να λες μοιραστείτε πράγματα και ανοιχτείτε, πέρασες από διάφορα στάδια. Δεν ήταν από την αρχή εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο ούτε και τώρα. Διάβασα μια συγκλονιστική συνέντευξη της συζύγου σου και μου έχει μείνει μια φράση ότι ξεκινάμε από μια χώρα, σαν οικογένεια, και μόλις προσγειώνεται το αεροπλάνο και φτάνουμε στην Ελλάδα, είμαστε 3 αυτόνομες προσωπικότητες. Παύουμε να είμαστε οικογένεια, νομικά. Ναι. Ναι, είναι καλό να το τονίσουμε αυτό. Είναι σωστό. Νομίζω θέλω, έτσι, φεύγοντας από εδώ, να τονίσω ότι οι ομόφυλες οικογένειες δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, για όσους δεν το ξέρουν. Δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ο ένας γονέας και ο άλλος είναι άφαντος. Τελεία. Τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά η κοινωνία μας εξελίσσεται, κοινωνικά είμαι αποδεκτή, νιώθω αποδεκτή ή προσπαθώ να επιβάλλω το ότι πρέπει να είμαι αποδεκτή, αλλά περιμένω και από ένα νομοθετικό πλαίσιο να έρθει να καλύψει αυτές τις οικογένειες, να καλύψει αυτό το κενό. Και θα ήθελα να έχω τα ίδια δικαιώματα που έχουν οποιοδήποτε άλλο και κυρίως το παιδί μου να έχει τα ίδια δικαιώματα. Γιατί να πούμε ότι αυτό δεν καλύπτεται ούτε με το σύμφωνο συμβίωσης αυτό το κομμάτι. Φυσικά. Και για να γίνει και πιο πρακτικό, αν πάθεις κάτι εσύ ή η σύζυγός σου, το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί σε ένα ίδρυμα ή σε έναν συγγενή πρώτου βαθμού, παρά να πάει στη μαμά του. Ναι, είναι ο εφιάλτης της συζύγου μου. Και τι θα γίνει αν πάθεις κάτι. Και πώς απαντάω σε αυτό. Μήπως πρέπει να βάλουμε μια δικηγόρο. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και είμαι σίγουρη πράγματα τα οποία δεν τα έχουν όλες οι οικογένειες. Όταν ένα ζευγάρι είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, δεν έχουν την ίδια ανησυχία αν θα πάθεις κάτι. Εμείς την έχουμε. Οπότε, για να εξασφαλίσουμε αυτά τα παιδιά, θέλουμε να υπάρξει ένας γάμος και θέλουμε ο νόμος να στηρίξει και να έρθει να συμπληρώσει αυτό που μια κοινωνία πρακτικά αποδέχεται.
γιατί εγώ νιώθω ότι με αποδέχεται η κοινωνία. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί μερικά χρόνια πριν ενδεχομένως και σε αυτό το κομμάτι να είπε. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Ναι. Και ερχόμενοι, επειδή ζούσα στο εξωτερικό, στο Λονδίνο 8 χρόνια, γύρισα πίσω και είπαμε με τη σύζυγό μου ότι δεν θα μπούμε ξανά στη ντουλάπα μας. Θα βγούμε, θα μιλήσουμε και δώσαμε μία υπόσχεση μία στην άλλη ότι αυτό θα το κάνουμε και αυτό κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από εμάς που μιλάμε και κάνουμε την προσπάθειά μας, θα πρέπει και ο νόμος να έρθει να μας στηρίξει και να κάνει ίσες αυτές τις οικογένειες που αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Φωτεινή, είπες ότι ήταν 2 πολύ δύσκολα χρόνια στον χώρο της υγείας, ήρθαν τα πάνω κάτω για εσάς. Είπες πριν από λίγο ότι και οι ασθενείς εμπιστεύονται περισσότερο έναν άντρα γιατρό από μια γυναίκα. Από μένα με σόκαρε, δεν το βιώνω έτσι και δεν το περίμενα. Θα πει, κυρία Σταθέλου, προηγουμένως. Ναι. Πώς θα προχωρήσουμε, πώς πάμε παρακάτω? Εγώ νομίζω ότι όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και ηγεσίας. Και όπως είπα, η ηγεσία δεν είναι θέμα φύλου, αλλά θέμα αξιών και ικανοτήτων. Πρέπει να ξαναγράψουμε τα βιβλία ηγεσίας. Αυτό που λέγαμε technical skills και soft skills είναι εντελώς ξεπερασμένο. Πρέπει ο ηγέτης να έχει μόνο συμπόνια, compassionate leadership, σεβασμό στον άνθρωπο, στο συνεργάτη του, ανεξαρτήτως προσδιορισμού. Μόνο αυτό. Έχουμε κάνει σαν χώρα βήματα ή έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι προχωρήσαμε? Γιατί και οι 3 έχετε εμπειρία από επαγγελματικά περιβάλλοντα του εξωτερικού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνονται βήματα. Και το Υπουργείο έχει κάνει σημαντική δουλειά. Η Μέρη Σιρεγγέλα κάνει μια πολύ αξιόλογη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς οι πολυεθνικές εταιρείες βρίσκονται μπροστά, γιατί έχουμε συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια ESG που πρέπει να ακολουθούμε, αλλά χρειάζεται μια συνεργασία, θεωρώ, δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, προκειμένου να πετύχουμε αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Απαντήσετε στο ίδιο ερώτημα, αν έχουμε κάνει βήματα? Έχουμε κάνει βήματα και όσο Υστερούμε αφορά... ωστόσο ακόμα πολύ? Ναι, στο εξωτερικό κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Δεν χρειάζεται αυτό το effort που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι όλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να κάνουμε μία έξτρα προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια είναι καθημερινή. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Οπότε νομίζω ότι δικαιούμαστε να είμαστε σαν το εξωτερικό και πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι όντας αισιόδοξος άνθρωπος ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει και ένας νόμος που θα μας καλύψει. Αλλά είναι καλό να το προσπαθήσουμε όλοι και να το πιστέψουμε όλοι. Γιατί είναι σημαντικό η κοινωνία να σηκώσει τα χέρια και να πει ότι εγώ είμαι έτοιμη, το θέλω. Σπυριδούλα. Νομίζω οι ίδιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. 2 πράγματα που ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα. Νομίζω σε ατομικό επίπεδο η εκπαίδευσή μας και να αποκτήσουμε μια περιέργεια λίγο πιο πολύ για την καθημερινότητα ανθρώπων που να είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Και αναφέρομαι στα άτομα με κάποιο είδους αναπηρία, βλάβη στο σώμα τους, τρανς άντρες, τρανς γυναίκες, οι οποίοι δεν έχουν πολλά από τα καθημερινά που έχουμε εμείς, όπως διαβατήριο για να ταξιδέψουμε. Και το δεύτερο κομμάτι, που είναι νομίζω στο χέρι των εταιριών και των επιχειρήσεων, ένας ρόλος που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, που βλέπω στο εξωτερικό και δεν έχω δει νομίζω τόσο πολύ ακόμα στην Ελλάδα, είναι το inclusive design. Να σχεδιάζουμε δηλαδή προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία να είναι για όλους. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι η Tommy Hilfiger, η οποία λάνσαρε μια σειρά ρούχων, ονομάζεται Adaptive, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι για άτομα με αναπηρία. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ένα χέρι είναι πολύ πιο δύσκολο να κουμπώσει κουμπιά από ότι ίσως κάποιος με 2 χέρια. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε να τα βλέπουμε πιο πολύ στην Ελλάδα και να τα υιοθετούμε. Λοιπόν, θα κρατήσω από την Φωτεινή ότι πρέπει να γραφτούν ξανά τα βιβλία ηγεσίας. Θα κρατήσω από τη Βικτωρία ότι πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και να μιλάμε για μας, να μην διστάζουμε ακόμα και στους συνεργάτες μας, στους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε καθημερινά. Και θα κρατήσω και από την Σπυριδούλα ότι η αυτοπροβολή καμιά φορά δεν έχει και τόσο αρνητική έννοια ως λέξη. Καμιά φορά καλά θα κάνουμε να μιλήσουμε λίγο για αυτά που έχουμε επιτύχει και να πούμε και έναν μπράβο στον εαυτό μας και ίσως έτσι κάποτε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ομάδες με γνώμονα την συμπερίληψη και
με ομάδες με σεβασμό πραγματικό στην διαφορετικότητα των μέλων που την απαρτίζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι η Ανδρώνικη Κολοβού, είμαι η διευθύντρια του Travel GR. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και φέτος εδώ, στο Power Trip του Marie Claire και θα συζητήσω με τρεις πολύ σπουδαίες γυναίκες τις βιώσιμες πόλεις και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μαζί μου, αρχικά, είναι η Πέννη Δάλκου, είναι Youth Ambassador του Climate of Change της ActionAid. Σωστά? Πέρα από αυτό, όμως, είναι φοιτήτρια της κλασικής φιλολογίας και είναι και ένα κορίτσι που νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το κλίμα. Είναι μέσα σε αυτό που λέμε αγωνίζομαι για σταθερότητα του κλίματος, αγωνίζομαι για την κλιματική αλλαγή με το δικό της τρόπο και σιγά-σιγά θα μας τα πει η ίδια. Αλλά μαζί μας είναι σήμερα και δύο εξαιρετικές κυρίες, η κυρία Ελπίδα Φιλιππίδου, που θα σας πω αμέσως τον ακριβή τίτλο της, είναι η Marketing και PR Manager της Porsche Ελλάς, και η κυρία Σοφία Δήμτσα, τη γνωρίζετε φυσικά γιατί την έχετε όλοι δει για χρόνια στις οθόνες σας, πρώην δημοσιογράφος, πλέον Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πέρασα. Περιμένουμε και τη Σοφία. Σοφία. Τεχνικές δυσκολίες. Τεχνικές δυσκολίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά τη συζήτησή μας. Μιας και ο χρόνος έτσι είναι, θέλουμε να συντομεύσουμε. Να ξεκινήσω από σένα, Ελπίδα. Την Porsche που έχεις κάτω, μπορώ φεύγοντας να την πάρω? Δεν ξέρω, καταρχάς την είδε το κοινό μας. Ήρθαν σε επαφή με την Taycan που έχουμε κάτω? Όχι. Ναι, Ανδρομάχη, η απάντηση είναι ότι βεβαίως μπορείς να την πάρεις να φύγεις και μπορείς να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, διότι μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα σκυλιά σου. Είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Μπορεί να είσαι ήσυχη ότι κάνεις καλό στο περιβάλλον γιατί έχει 0 εκπομπές ρήπων και θα τους περάσεις και όλους διότι στα 4 δευτερόλεπτα πιάνει τα 100 χιλιόμετρα. Και επίσης μπορείς να μείνεις είτε εντός Αθηνών είτε εκτός Αθηνών διότι έχεις φοβερή αυτονομία γύρω στα 400-450 χιλιόμετρα. Οπότε μπορείς άνετα να το πάρεις. Βέβαια, για να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, αν σε δουν στο δρόμο, οι άντρες δεν θα τους αρέσει σε κάποιους. Για να κάνω μια παρένθεση στα προηγούμενα θέματα που έχουμε καλύψει, παρόλο που σε έρευνα που έχουμε κάνει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες πλέον οδηγοί. Δεν μιλάω για Porsche, μιλάω για αυτοκίνητα πιο premium. Και επίσης, ένα τεράστιο ποσοστό των ανδρών συμβουλεύονται φυσικά τη γυναίκα τους για το αν θα πάρουν αυτοκίνητο ή όχι. Και το βλέπουμε καθημερινά εμείς στο Porsche Center. Πάντως και σένα σε συμβουλεύονται, Ελπίδα, οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι, φαντάζομαι. Σε άλλα πράγματα λιγότερο, σε άλλα περισσότερο, σε κάποια ναι, αλλά δεν το λένε. Έτσι, δεν το παραδέχονται. Δεν το παραδέχονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σημαντικά του πράγματος και σημαντικό είναι το κλίμα, σημαντική είναι η βιωσιμότητα των πόλεων. Πώς θα πετύχουμε αυτή την αστική βιωσιμότητα, η οποία είναι τόσο σημαντική για το μέλλον μας, για την δική μας επιβίωση.
τι κάνει η αυτοκινητοβιομηχανία, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της απέναντι στο κλίμα? Καταρχάς, μιλώντας για βιώσιμη πόλη, δεν μπορούσαμε να μην μιλάμε για αυτοκίνητα, έτσι. Οπότε όλη αυτή η επικέντρωση στην κλιματική αλλαγή συνεπάγεται μεγάλες υποχρεώσεις από την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η Porsche είναι πολύ μπροστά, γιατί πάντα η οικονομική ανάπτυξη για την εταιρεία σήμαινε ταυτόχρονα και πολύ υπεύθυνη δράση, οικολογική συνείδηση. Οπότε αυτά πάνε μαζί. Η Porsche, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη επικέντρωση στην βιωσιμότητα και αυτό που θέλει είναι ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2030. Και δεν είναι κάτι που το λέει η Porsche, έτσι μιλάνε πάρα πολλές εταιρείες. Έχει μιλήσει ο Bill Gates για ουδέτερο άνθρακα, έχει μιλήσει στη Σύνοδο του Παρισιού του 2015, δεσμευτήκανε ηγεσίες, εταιρείες, όλα αυτά, και ταυτόχρονα και η Porsche συντάσσεται με αυτό και το κάνει πράξη. Άλλωστε και από την ουδετερότητα του κλίματος, την κυκλική οικονομία και τον καθαρότερο αέρα ως τις καθαρότερες μεταφορές, η Ευρώπη έχει θέσει πολύ φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους. Οπότε πρέπει, νομίζω, όλες οι εταιρείες να συνταχθούν για να τους πετύχουν, ειδικά οι τόσο μεγάλες εταιρείες. Φυσικά. Πάμε λίγο στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και το μέλλον, είναι η καθαρή ενέργεια, είναι ο καθαρός τρόπος ζωής πλέον. Τι κάνει η Porsche? Έχουμε το παράδειγμα κάτω, έτσι, Ναι. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι δεσμεύσεις έχει από εδώ και πέρα? Ουσιαστικά να πω ότι η Taycan είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της Porsche που λανσαρίστηκε το 2019 στην Ελλάδα. Σίγουρα για τον τρόπο να επικεντρωθεί στην βιωσιμότητα η Porsche, η ηλεκτροκίνηση είναι το α και το ω. Αυτή τη στιγμή οι πωλήσεις μας σε Taycan, που είναι τα μόνα αμιγώς ηλεκτροκίνητα, είναι γύρω στα 20% των πωλήσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο λένε ότι το 2025 το 50% των αυτοκινήτων που θα πωλούνται γενικώς θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα ή hybrid. Έτσι, ξέρετε τι είναι. Το hybrid είναι και ρεύμα και βενζινοκίνητο. Και μέχρι το 2030, 80% των αυτοκινήτων που θα πωλούνται θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι κυκλοφορούν στην αγορά 1,5 δισεκατομμύριο αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επισπεύσουμε στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης για να φτάσουμε τους στόχους αυτούς τους πολύ σημαντικούς. Δηλαδή θα έχουμε πλέον ηλεκτρικές Porsche θα βλέπουμε στον δρόμο. Αυτό ακούγεται λίγο κάπως οξύμορο, οφείλω να σου πω. Γιατί η μισή χαρά της οδήγησης μιας Porsche, δεν έχω οδηγήσει από ό,τι μου έχουν πει, είναι ο ήχος που κάνει το αυτοκίνητο. Ναι, είναι πολύ σωστό και είναι και πολύ οξύμορο. Γιατί από τη μία δεν έχει συγχωρήπανση, αλλά από την άλλη ο πελάτης Porsche, ένα ποσοστό πελατών Porsche, θέλουν το θόρυβο της Porsche, έτσι, και αυτό τους λείπει. Και σε αυτό λοιπόν έχουμε να απαντήσουμε, διότι πλέον στην Taycan και προαιρετικά, αλλά και στον στάνταρ εξοπλισμό, υπάρχει το Porsche Electric Sound, το οποίο μπορεί να το επιλέξει κάποιος να το ενεργοποιήσει ή να το απενεργοποιήσει και να έχει και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά να ακούγεται ένας θόρυβος ο οποίος προσομοιάζει, έτσι ποτέ δεν είναι σαν εσωτερικής καύσης θόρυβος, αλλά προσομοιάζει το θόρυβο του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να έχεις την αίσθηση αυτού που σου αρέσει να ακούς. Ωραία, πάμε και στην κυκλική οικονομία, να δούμε τι συμβαίνει μετά τον κύκλο ζωής ενός αυτοκινήτου, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το αποτύπωμα ενός αυτοκινήτου στον πλανήτη, σωστά? Σωστά. Είναι αυτό που είπαμε, ότι θέλουμε σίγουρα να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει? Είναι απαλλαγές από εκπομπές ρήπων, αλλά και ταυτόχρονα τα νέα οχήματα, νέα ηλεκτροκίνητα, και κάποια άλλα οχήματα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα όπως είναι τα e-fuels. Μπορεί, αν έχουμε χρόνο, να σας πάρω λίγο να τα εξηγήσω. Όμως, για τα οχήματα που έχουμε τώρα, τι κάνουμε? Αυτό που κάνουμε είναι ότι η εταιρεία κοιτάει σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων. Τι σημαίνει κύκλο ζωής των οχημάτων? Σημαίνει από τότε που παράγεται, στην παραγωγή του, στη χρήση του,
μέχρι κάποια χιλιόμετρα που φτάνει, αλλά και στην αποσυναρμολόγησή του, να μειώσουμε τους ρήπους σε όλο αυτό τον κύκλο ζωής. Ωραία. Λίγο εξήγησε μας τι είναι τα e-fuels. Τα και γιατί e-fuels. έχει νόημα. Θα κλείσω με αυτό, γιατί, εντάξει, Porsche σημαίνει 911 καρέρα. Νομίζω ότι όλοι θεωρούν αυτό είναι το αυτοκίνητο το flagship. Τι κάνει λοιπόν η Porsche? Ξέρει ότι την 911 δεν μπορεί να την κάνει ηλεκτροκίνητη, διότι θα χάσει όλο της το χαρακτήρα. Έτσι, αυτό είναι όλος ο χαρακτήρας. Είναι ο ήχος, είναι η δύναμη, είναι όλο αυτό η αίσθηση της οδηγικής απόλαυσης. Σκέφτεται λοιπόν να επενδύσει πάρα πολύ σε εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία είναι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο από την Porsche και από άλλες εταιρείες, τα οποία τι κάνουν? Παράγονται από απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι λοιπόν, και λίγο ποσοστό των e-fuels να βάλεις στα τωρινά δεδομένα, πάλι έχεις μείωση των εκπομπών ρήπων. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή, αλλά είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, αν δεν είναι ηλεκτροκίνητα, τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει και την αίσθηση της 911 που ήξερε ο κόσμος και είχε αγαπήσει. Και που θα συνεχίσει, φαντάζομαι. Και που θα συνεχίσει. Και θα συνεχίσει να δεν αγαπάει, θέλουμε να πιστεύουμε. Αυτή η αγάπη. Να προχωρήσω στη Σοφία Δίλτσα, να δούμε λίγο το κομμάτι της ΔΕΗ αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση και τους φορτιστές τους οποίους έχει εγκαταστήσει η ΔΕΗ Blue, αν δεν κάνω λάθος, Σοφία, σε όλη την Ελλάδα. Να πω ότι και μόνο το ότι είμαστε τόσες γυναίκες και μιλάμε για αυτοκίνητα είναι και μόνο μια κατάρριψη στερεοτύπων. Έτσι. Αυτό είναι πραγματικό. Εντελώς. Θα μιλήσω για τη ΔΕΗ Blue. Είναι το νέο brand μέσα στο brand της ΔΕΗ, το οποίο προωθεί, ο στόχος του είναι να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση στη χώρα, συνολικά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος ενός οδηγού ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Τώρα, όσο αναπτύσσεται η ηλεκτροκίνηση, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη, στο βαθμό που φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, είναι το πού θα φορτίσω. Πόσα χιλιόμετρα έχω να οδηγήσω, αν δεν έχω τη δυνατότητα να φορτίσω το βράδυ στο σπίτι μου. Αυτό λοιπόν το άγχος έρχεται να λύσει η ΔΕΗ, τοποθετώντας ήδη περίπου 800 δημόσια διαθέσιμους φορτιστές σε διάφορα σημεία της χώρας, κυρίως σε σημεία που συγκεντρώνεται άλλου είδους δραστηριότητα. Γιατί αυτό είναι μια παγκόσμια τάση στην δημόσια φόρτιση, το να συνδυάζεις την ανάγκη σου να φορτίσεις το αυτοκίνητο με τα ψώνια σου στο σούπερ μάρκετ, με μια επίσκεψη σε ένα μολ, σε ένα multiplex, σε πάρκινγκ, σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες. Άρα, λοιπόν, ο στόχος της ΔΕΗ Blue είναι να καλύψει, λοιπόν, αυτή την ανάγκη. Έχουμε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα τοποθέτησης 10.000 δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης μέσα στην επόμενη πενταετία. Έχουμε ήδη τοποθετήσει, όπως σας είπα, περίπου 500. Η ενέργεια η οποία διοχετεύεται στα αυτοκίνητα είναι πράσινη, μέσω των πιστοποιητικών Green Pass, δηλαδή δεσμεύεται η ΔΕΗ ότι για όσες κιλοβατόρες καταναλώσεις φορτίζοντας το αυτοκίνητό σου θα παράξει αντίστοιχες κιλοβατόρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα. Είναι μια παγκόσμια τάση, το είπατε και πριν στη συζήτηση, το 2030 θα απαγορευτεί και η πώληση των συμβατικών αυτοκινήτων, αλλά από την άλλη είναι και βελτίωση του τρόπου ζωής. Πώς ήρθες εδώ? Με το plug-in hybrid. Είναι ποδήλατο? Όχι, δεν ήρθα με ποδήλατο. Δεν ήρθα με ποδήλατο, αλλά ήρθα με υβριδικό, το οποίο φόρτισα λίγο πριν έρθω. Πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον των πόλεων χωρίς θόρυβο. Γιατί μπορεί για τους οδηγούς της Porsche ο θόρυβος να είναι κάτι με το οποίο έχουν ταυτιστεί. Σκεφτείτε όμως πόσο καλύτερη θα ήταν η ποιότητα ζωής στα κέντρα των πόλεων αν δεν υπήρχε ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, πέρα από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πόσο πιο βιώσιμη θα έκανε την πόλη αν δεν υπήρχε θόρυβο? Υπάρχουν βίντεο λοιπόν στο YouTube από πολύ μεγάλες πόλεις της Κίνας, μια από τις πιο ρυπογόνες χώρες στον κόσμο, αλλά στην ηλεκτροκίνηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ, όπου στο κέντρο των πόλεων περνούν ηλεκτρικά λεωφορεία, ηλεκτρικά ταξί, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν ακούς τίποτα.
Είναι απίστευτο. Και για μας που μένουμε στο κέντρο, νομίζω ότι το ονειρευόμαστε από Τετάρτη αυτή τη στιγμή. Και στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στο Μόναχο, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους. Δεν ακούγεται τίποτα, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Κι όμως είναι συνέχεια υπάρχει ροή αυτοκινήτων. Ωραία, πάμε να δούμε και τις δράσεις με τις οποίες η ΔΕΗ αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε διάφορες δράσεις, έτσι. Κάνετε διάφορα πράγματα. Σαφέστατα. Μιας και είπες για το ποδήλατο πριν, ήθελα να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν θα το περίμενε κανείς από τη ΔΕΗ, έχει υιοθετήσει το ποδήλατο όλες τις δράσεις του ποδηλάτου. Έχουμε διοργανώσει το δικό μας ΔΕΗ e-Bike Festival, όπου πηγαίνουμε με ηλεκτρικά ποδήλατα στα κέντρα των πόλεων σε όλη την Ελλάδα και ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα από δραστηριότητες για τα ωφέλη της ποδηλασίας με ηλεκτρική υποβοήθηση. Είναι πολύ σημαντικό, ταιριάζει πάρα πολύ στην Ελλάδα με τις ανηφόρες, τις κατηφόρες, όλο αυτό το περίεργο έδαφος. Ναι. Λοιπόν, το ανάγλυφο. Άρα είναι μια πολύ καλή λύση για την Ελλάδα. Γενικώς το ποδήλατο είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ταυτιστούμε, προωθεί όλο αυτό το πνεύμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και θέλουμε να το εντάξουμε πάρα πολύ ενεργά και στην επιχείρηση και γενικότερα στη δημόσια συζήτηση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ναι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, η μεγαλύτερη δράση που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή είναι ενταγμένη στον πυρήνα της δράσης μας, της δραστηριότητάς μας. Δηλαδή, η ΔΕΗ υλοποιεί το πιο φιλόδοξο πλάνο πολυγνητοποίησης σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα με ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς το λέμε το δικό μας Green Deal. Η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από το 2019 μέχρι το 2025 θα φτάσει στο 80%, δηλαδή από τα 23,1 εκατομμύρια τόνους CO2 θα πέσουμε στα 5 εκατομμύρια τόνους και παράλληλα θα αυξήσουμε στα 9 γιγαβάτ την παραγωγή μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουμε ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο υλοποίησης έργων ΑΠΕ, τα οποία σε ποσοστό 80% είναι ήδη αδειοδοτημένα, άρα είναι έτοιμα να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Και ποιος είναι ο στόχος για όλα αυτά? Να έχουμε φθηνότερη ενέργεια, να έχουμε λιγότερη εξάρτηση από τις εισαγόμενες ανατιμήσεις. Το λέω αυτό γιατί είμαστε σε μια περίοδο που το ζούμε, βιώνουμε μια παγκόσμια και κυρίως πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση. Η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές θα οδηγήσει πολύ πιο γρήγορα σε καλύτερη και φθηνότερη ενέργεια. Η ΔΕΗ όμως ενσωματώνει και στο business κομμάτι της, έτσι, τις αλλαγές αυτές. Όλο το κομμάτι της βιωσιμότητας είναι ενσωματωμένο στο core business μας. Γι' αυτό άλλωστε το έχουμε συνδέσει και ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που προχωρήσαμε σε έκδοση 2 ομολόγων με ρήτρα βιωσιμότητας. Ήταν τα πρώτα στην Ευρώπη, τα οποία είχαν και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές. Άρα συνδέεις τη δραστηριότητά σου με αυτό που θέλεις να κάνεις, τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα είναι και το κομμάτι της απολιγνητοποίησης και της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές. Είναι η επένδυση στην ηλεκτροκίνηση, είναι η επένδυση σε καινούρια δίκτυα ψηφιακά που θα υποστηρίξουν όλο το κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των έργων αποθήκευσης, γιατί χρειάζονται και αυτά. Η ενέργεια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ πρέπει να αποθηκεύεται για να μπορεί να καταναλωθεί. Και φυσικά το έχουμε εντάξει και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πουλάμε στους πελάτες μας. Δηλαδή, έχουμε υιοθετήσει, εταιρεία ενέργειας, έχουμε υιοθετήσει στον πυρήνα της εμπορικής μας δραστηριότητας τη συμβουλευτική. Έχουμε εντάξει την υπηρεσία My Energy Coach, η οποία δίνει συμβουλές για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να μειώσει το κόστος της ενέργειας, το αποτύπωμά του, και να βρει οικονομικότερες λύσεις για να μπορέσει και να θερμάνει και να ψήξει το σπίτι του και να το ηλεκτροδοτήσει. Σωστά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και σε ατομικό επίπεδο πρέπει όλοι μας να κάνουμε κινήσεις, να μειώσουμε και το αποτύπωμά μας και την ενέργεια πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Θα πάω τώρα στην Πέννη Ντάλκου.
Το κορίτσι αυτό το οποίο κέρδισε αγώνες ηθωρικής στις Βρυξέλλες και πήγε και στην Κένια μέσω της Action Aid και θέλω να μου πεις τι είδες εκεί, στην Κένια. Αρχικά να πω καλησπέρα και εγώ από πλευράς μου και να ευχαριστήσω πολύ τον Μαρή Κλέρ που με έχει προσκαλέσει. Αυτό που θέλω να πω σχετικά με την Κένια είναι ότι συνήθως όταν κάποιος ακούει Κένια, φέρνει στο μυαλό του τα ντοκιμαντέρ. Εγώ δεν είδα ντοκιμαντέρ. Είδα ανθρώπους σαν και εμάς να ζουν μια ζωή χωρίς πολύ μεγάλες διαφορές από τη δική μας όσον αφορά στη βάση της, στη φύση της ζωής που ζουν. Οπότε να απομυθοποιήσουμε αρχικά αυτή την εικόνα του ντοκιμαντέρ που έχουμε σχετικά με την Κένια. Είδα ανθρώπους με πολύ μεγάλη ωριμότητα. Είδα ανθρώπους με πολλές ιδέες και πολλή διάθεση για καινοτομία στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και κυρίως συνειδητοποίησα ότι κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο περιβάλλον. Είναι τόσοι οι τομείς που συνδέεται η κλιματική αλλαγή που τους προσπερνάμε στην καθημερινότητά μας, που αν με επιτρέπετε θα ήθελα να το θίξω. Δηλαδή, η Κένια αυτή τη στιγμή βιώνει μια τεράστια ξηρασία. Για παράδειγμα, σκεφτείτε, έχει να βρέξει 1,5 χρόνο. Όταν έχει να βρέξει 1,5 χρόνο σε μια χώρα, η οποία κατά βάση στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή, δεν μπορεί να φυτέψει, να καλλιεργήσει τα χωράφια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να τραφεί ο πληθυσμός. Οπότε μιλάμε για ασφάλεια τροφίμων. Μιλάμε επίσης για μεταναστευτικό, γιατί όταν δεν μπορείς να βρεις νερό στη δική σου περιοχή, θα πας σε μία διπλανή. Μιλάμε επίσης για κοινωνικό επίπεδο, γιατί όταν δεν μπορείς να βρεις νερό ή βρίσκεις ελάχιστο, ποιος θα το πάρει, εγώ ή εσύ? Βία. Και μιλάμε επίσης και... Όλα αυτά είναι μόνο σε μία χώρα της Αφρικής, έτσι. Σε μία χώρα της Αφρικής. Φανταστείτε δηλαδή σε πόσες υπόλοιπες, γιατί εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και συζητάμε κάποια θέματα πολύ φιλοσοφικά. Η κλιματική αλλαγή όμως συμβαίνει και είναι χώρες που τη βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Οπότε αυτό θα ήθελα να μεταφέρω και κυρίως το κομμάτι ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ουσία, υπάρχει διαφορά στον τρόπο. Γιατί είναι σαν στην Κένια όλα αυτά να μπαίνουν σε ένα μεγεθυντικό φακό, οι ανισότητες που βιώνουν, το μεταναστευτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό. Αλλά αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έρθουν τόσο κοντά μας για να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Πρέπει να γίνει τώρα, όπως έχεις πει και σε μια συνέντευξή σου. Χρειάζεται να τρέξουμε με βήμα σταθερό και αντοχή μαραθωνίου. Έχεις πει και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το quote. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και είσαι ένα νέο κορίτσι, ποιο είναι το ζητούμενο της γενιάς σου αναφορικά με την κλιματική αλλαγή? Το πρώτο κομμάτι είναι να πιστέψουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, γιατί δυστυχώς δεν είναι δεδομένο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το προσπερνάει και λέει «Ναι, εντάξει, τι είναι αυτό που τώρα εσείς ασχολείστε και κάθεστε και μιλάτε και βγαίνετε στους δρόμους». Όχι, αρχικά να πιστέψουμε ότι υπάρχει. Δεύτερον, να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη πάνω σε αυτό. Και τρίτον, να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αλλά προσοχή. Το να εστιάζουμε τόσο πολύ στην ατομική ευθύνη, στο ότι όλα εξαρτώνται από το τι εγώ θα κάνω στην καθημερινότητά μου, είναι σαν να κρυβόμαστε λίγο πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί όσα καλαμάκια πλαστικά και να σταματήσω εγώ να χρησιμοποιώ, το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθεί να παράγεται πλαστικό μιας χρήσης. Να το δούμε λίγο πιο συνολικά, να το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και να το δούμε και σε επίπεδο επιχειρήσεων και εταιριών. Τι ευθύνες και τι δράσεις μπορεί να αναλάβει ο καθένας για να συμβάλλει στο να μην φτάσει να είναι σύντομα η κατάσταση μη αναστρέψιμη σχετικά με τον πλανήτη, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι πιστεύω ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή όχι από καλή διάθεση για το περιβάλλον. Νομίζω ότι υπάρχει ένας εγωιστικός πυρήνας σε αυτή την ενασχόληση, γιατί αν την επόμενη μέρα, αύριο κιόλας, σταματήσει να υπάρχει το ανθρώπινο είδος πάνω στον πλανήτη, εκείνος θα συνεχίσει να είναι όπως είναι και μάλιστα θα κλείσει και πληγές του. Το όλο θέμα είναι ένας αγώνας επιβίωσης του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό θέλω να μου πεις αν η δική σου γενιά κάνει αγώνες, αν το βλέπεις αυτό καθημερινά, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι η δική μου γενιά δεν έκανε τους αγώνες που θα έπρεπε να κάνει. Και αν εγώ κάποια στιγμή, επειδή είχα μια μανία με την ανακύκλωση, έκανα συνεχώς ανακύκλωση και έλεγα στους φίλους και κάντε ανακύκλωση σε γονείς κλπ. Με λέγανε κάπως γραφική, με κοιτούσαν. Η δική σου γενιά, στην καθημερινότητά της, κάνει πράγματα για να σταθεροποιήσει το κλίμα? Η δική μου γενιά είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε τέτοιου είδους απόψεις. Δηλαδή, βλέπω ότι ψάχνονται
Έχω φίλους που προβληματίζονται πάρα πολύ σχετικά με το πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα θεωρούμαστε πάρα πολύ συχνά γραφικοί και από προσωπική εμπειρία και όλας, από μεγαλύτερα κυρίως άτομα. Μου έχει τύχει, ας πούμε, το πρώην αφεντικό μου όταν ήταν να πάω στην γένεια και να του ζητήσω άδεια και να πω το λόγο για τον οποίο θα πάω, να μου απαντήσει ότι τι κλιματική αλλαγή και αηδίες. Έχεις δουλειές, τι κλιματικές αλλαγές είναι αυτά. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και εσύ ασχολείσαι με την κλιματική αλλαγή. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν έχουν όμως. Οπότε διεκδικούμε ως νέα γενιά και ζητάμε και από εσάς βασικά να διεκδικήσετε και για εμάς, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε σε θέσεις ευθύνης για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Οπότε αν μπορώ να ανοιχτώ και προς το κοινό, μιλάμε για βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα τι σημαίνει? Να αφήσω κάτι καλύτερο από ό,τι το βρήκα. Σας ζητάμε λοιπόν να μας παραδώσετε κι εσείς τον πλανήτη και την κατάσταση λίγο καλύτερη από ό,τι τη βρήκατε. Οπότε αυτά κυρίως διεκδικούμε και να κρατάτε στο μυαλό σας ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για τον μέσο σκεπτόμενο νέο πλέον να διαχωρίσει πότε μια εταιρεία δείχνει ότι ασχολείται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή για λόγους marketing και για να προσεγγίσει τους νέους και πότε όντως κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας στις πράξεις που ακολουθείτε και στις πρακτικές σας. Αυτές τις φωνές θέλουμε να τις ακούμε συνέχεια. Εύχομαι, Πέννη, να σε ακούμε και να σε βλέπουμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα. Γιατί είσαι το μέλλον, είσαι το ζωντανό παράδειγμα πως τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε αυτή τη ζωή. Χρειάζονται κάποια βήματα και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Εκεί στο Βαγγέλη θα πας. Στο Βαγγέλη θα πας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μ' ακούνε. Μη συνεχίσω. Όχι, από εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στο πάνελ που λέγεται «Η βιομηχανία της ομορφιάς στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής αλλαγής». Δυστυχώς, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η συντροφική βία αποτελεί ένα φαινόμενο σχεδόν σοκαριστικό. Τα νούμερα πραγματικά εκπλήσουν. Τελευταίες έρευνες λένε ότι 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως θα δεχθεί στη ζωή της συντροφική βία. Είναι κάτι που είναι σχεδόν ασύλληπτο. Όπως επίσης ότι οι έφηβες και νέες γυναίκες μεταξύ 16 και 24 ετών δεν καταγγέλουν μία τέτοια συμπεριφορά. Ειδικά για τα νέα κορίτσια, αυτό νομίζω ότι δεν προμηνύει ένα λαμπρό μέλλον. Στη χώρα μας είχαμε 17 γυναικοκτονίες πέρσι και μέχρι τώρα, τους πρώτους 6 μήνες, έχουν φτάσει ήδη τις 12. Ας μην αναφέρουμε τα υπόλοιπα φαινόμενα που ακούμε και τις τελευταίες μέρες κτλ. Όμως, πέρα από τη βία, τη συντροφική, είναι όλο το θέμα της θέσης της γυναίκας στον επαγγελματικό τομέα και η ενδυνάμωσή της σε κάθε πλευρά της ζωής που μας απασχολεί. Η βιομηχανία της ομορφιάς, μια τεράστια βιομηχανία, σπάει τα παραδοσιακά πρότυπα, τα στερεότυπα, περπατά πια χέρι-χέρι με τη γυναίκα, της ανοίγει την πόρτα σε διαφορετικά μονοπάτια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αρρωγός. Σήμερα μαζί μας είναι η Νίκη Μάντσιου, που είναι υπεύθυνη οργάνωσης και προγράμματος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Win Ελλάς. Καλησπέρα. Ναι, που είναι Women in Need. Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, τραγουδοποιός, στιχουργός και ambassador της ενέργειας Abuse is not love, του οίκου Yves Saint Laurent Beauty. Και η Τόνια Γεωργιάδη, που είναι η General Manager της L'Oréal Luxe. Θα ξεκινήσω, Νίκη, με σένα.
και την ενέργεια με την οποία συνεργάζεστε, το Abuse is not love, του οίκου Υψηλωρών, που πάρα πολλά χρόνια βοηθά τη χειραφέτηση της γυναίκας. Εσείς, λοιπόν, σε αυτή την ενέργεια, πώς συνδράμετε, πώς είναι αυτή η συνεργασία που έχετε? Για όσες και όσους δεν μας γνωρίζουν, η Win Ελλάς είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006 με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είμαστε πολύ χαρούμενες για τη συνεργασία με την Yves Saint Laurent Beauty και για την καμπάνια Abuse is not love. Δεν πρόκειται για ένα επικοινωνιακό μήνυμα ενός brand. Είναι ένα μήνυμα που προέκυψε από πενταετείς έρευνες από επιστημονικές ομάδες που συνεργάστηκαν με την Yves Saint Laurent Beauty και από εκεί προέκυψαν και τα ουσιαστικά έρευνα πάνω στην συντροφική βία και από εκεί προέκυψαν και τα 9 προειδοποιητικά σημάδια της βίας. Πολύ σημαντικό. Της συντροφικής βίας. Είναι μια έρευνα από επιστήμονες ετών. Ακριβώς. Που μπορεί να συμβάλλει ίσως και στην πρόληψη. Ναι, βέβαια. Η εκπαίδευση των γυναικών και ιδίως των νεαρών γυναικών, γιατί οι κύριοι αποδέκτες της βίας είναι τα κορίτσια 16 με 24 ετών, είναι πολύ σημαντική. Και βέβαια η εκπαίδευση όλων των γυναικών, γιατί η βία δεν κάνει διακρίσεις, δεν διακρίνει εθνικότητα, ηλικία, κοινωνική τάξη, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Η εκπαίδευση λοιπόν, αλλά και ταυτόχρονα η αμφισβήτηση όλων των στερεοτυπικών πεποιθήσεων της πατριαρχικής κοινωνίας και των προδιαγεγραμμένων, θα λέγαμε, έμφυλων ρόλων, σίγουρα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της συντροφικής βίας. Παυλίνα, χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Είσαι ambassador της Yves Saint Laurent Beauty για αυτή την ενέργεια, για το Abuse is not love. Θέλω να μου πεις καταρχάς εάν αυτά τα 9 προειδοποιητικά σημάδια πόσο σημαντικά είναι, πόσο μπορεί να συμβάλλουν και προχωράμε ενδεχομένως και σε μια πιο προσωπική αφήγηση. Σε πρώτη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό που επικοινωνείτε, δηλαδή που αυτά τα 9 σημάδια επικοινωνούνται. Είτε είναι τα 9 από αυτά, είτε είναι 3 από αυτά. Μόνο και μόνο που έρχεται πάνω στο τραπέζι το θέμα της κακοποιητικής σχέσης και δίνεται η ευκαιρία σε νέα κορίτσια να πάρουν πρέφα, να πάρουν γραμμή ότι κάτι που συμβαίνει μάλλον δεν είναι λογικό, δεν πηγαίνει καλά, να το αναγνωρίσουν. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ από προσωπική εμπειρία θα πω ότι έχω βιώσει κακοποιητική σχέση, πολύ έντονα, σωματικά κακοποιητική. Τα πρώτα, ας πούμε, χρόνια των 20's μου και λίγο μετά λίγο μετά την εφηβεία μου, ακριβώς τα χρόνια που είπατε ότι συνήθως μπορεί, ας πούμε, να συμβεί. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι αυτό κλιμακώνεται. Δηλαδή, ξεκινάς, ας πούμε, με έναν σύντροφο, ο οποίος μπορεί να είναι κακοποιητικός σε ένα ψυχολογικό βαθμό. Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι αγάπη. Αργείς να το καταλάβεις. Νομίζεις ότι ο άλλος ζηλεύει πάρα πολύ, ας πούμε, και τι σημαίνει, σε αγαπάει πολύ. Παρεμβαίνεις στα πράγματα που αποφασίζεις, ας πούμε, και που κάνεις, και τι σημαίνει, με αγαπάει πολύ και θέλει το καλό μου. Θυμώνω και δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί του ανήκω. Ξέρει ότι θα το λύσει αύριο μεθαύριο. Το ότι, ας πούμε, έχω θυμώσει. Αυτά είναι κάποια σημάδια που, αν τα αγνοήσεις, μπορεί πραγματικά να βρεθείς και στην σωματική βία. Δεν λέω ότι κάτι είναι πιο σημαντικό από κάτι άλλο. Μιλάω καθαρά για τα δικά μου βιώματα. Αυτό λοιπόν που εγώ έμαθα, αυτό που παρατήρησα, είναι ότι ένας κακοποιητικός σύντροφος τι κάνει. Στρατολογεί τον εγκέφαλό σου με έναν τρόπο, έτσι ώστε να συμπεριφέρεσαι, να άγεσαι και να φέρεσαι ως ύπαρξη βάσει του τρόπου που εκείνος θα ήθελε να υπάρχεις. Δηλαδή, σου περνάει όλα όσα ο ίδιος θα ήθελε να κάνεις, ως τα σωστά, ως τα αποδεκτά, ως τα λογικά. Μειώνει τον τρόπο σκέψης σου. Και πραγματικά, επειδή όντως το έχω ζήσει, αυτό μπορεί όντως να συμβεί. Μπορεί πράγματι να συμβεί. Μπορεί να υπάρχεις και να λες ότι εγώ υπάρχω με ένα λάθος τρόπο. Δεν είναι σωστός ο τρόπος που υπάρχω. Υπάρχω λάθος. Από το ότι ντύνομαι λάθος, σκέφτομαι λάθος. Αυτό που θα πω είναι... έχω ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, ας πούμε. Σαν όσο εμφυτεύει κάποιος τον εγκέφαλο, ένα κόμπλεξ κατωτερότητας. Και αυτό γίνεται σταδιακά και με έναν τρόπο. Στο λέω γιατί έχω υποστεί και εγώ ψυχολογική βία σε σχέση προσωπική
Και καταλαβαίνω ότι πατάς, χτίζεται ένα πράγμα. Δηλαδή, ανέχεσαι το πρώτο μικρό και μετά αυτό είναι ένα δεδομένο. Και πάνω σε αυτό αναπτύσσεται πια και εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, Παυλίνα. Έτσι είναι. Συμβαίνουν σιγά-σιγά πράγματα. Ας πούμε, το πρώτο σημάδι από αυτά τα 9 σημάδια, που μου φάνηκε, το είπα και πριν λίγο, μου φάνηκε πραγματικά to the point, είναι ότι σε αγνοεί όταν είσαι θυμωμένη ή θυμωμένος. Που σημαίνει, δηλαδή, όταν εγώ είμαι στενοχωρημένη, ο σύντροφός μου σε μια διαπροσωπική σχέση θα έπρεπε αυτό να τον αφορά. Θα έπρεπε να σε ρωτάει τι συμβαίνει, έλα να το λύσουμε και τα σχετικά. Ένας κακοποιητικός σύντροφος, πραγματικά, it's none of his business. Δεν τον ενδιαφέρει να μπει σε αυτό. Ξέρει ότι θα το λύσει, γιατί είσαι, να το πω, είσαι, ας πούμε, μαριονέτα. Θα λυθεί. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό που αισθάνεσαι. Ή, ας πούμε, σου κρατάει μούτρα. Θέλει να σε τιμωρήσει. Η απάντησή του είναι η σιωπή. Μπορεί να έχει κάνει αυτό το χειρότερο, ας πούμε, πράγμα, το πιο προσβλητικό, και η απάντησή του είναι η σιωπή. Για να μπεις εσύ στη διαδικασία, τι έκανα λάθος, για ποιο λόγο, πώς μπορώ να το αλλάξω, πώς μπορώ να πυροδοτήσω, ας πούμε, να γίνει λίγο πιο ενεργητικός. Καλά, όταν φτάνεις στο, που είναι από τα τελευταία σημάδια, νομίζω, στο να σε εκβιάζει, ας πούμε, πλέον έχουν προηγηθεί και όλα τα προηγούμενα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να φύγεις. Τα μικρά κορίτσια, δηλαδή, το σκεφτόμουν χθες διαβάζοντας αυτή την έρευνα, ότι μία γυναίκα, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 40 χρονών, που ενδεχομένως έχει 2 παιδιά, μπορεί να μην έχει την οικονομική άνεση, μπορεί ενδεχομένως να πει πού να πάω, ας πούμε, γιατί άκουσα και μία ιστορία τώρα πρόσφατα που μου είπε μία φίλη μου για μία κοπέλα που τρώει πάρα πολύ ξύλο, στην Κρήτη, τέλος πάντων. Ένα νέο κορίτσι, 18 χρονών, 19, οι έρευνες δείχνουν ότι ντρέπεται να το πει στον περίγυρό της. Γιατί να ντρέπεται τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην το επικοινωνήσει αυτό. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Ντρέπεσαι γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία κάπως έχεις πείσει τον εαυτό σου και σε έχει πείσει και ο άλλος ότι φταίς εσύ. Ότι όλο αυτό δηλαδή είναι κάτι που σου αξίζει, είναι κάτι δίκαιο και το έχεις προκαλέσει ο ίδιος. Οπότε ένας λόγος που ντρέπεσαι είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος που ντρέπεσαι είναι γιατί, λες, ας πούμε, εγώ που είμαι πώς είναι, ας πούμε, η κοινωνία μας δομημένη τόσο πατριαρχικά και ξέρουμε όλοι πώς είναι. Αυτό που λέμε. Λες, ας πούμε, εγώ έχω μεγαλώσει να είμαι το καλό κορίτσι, μου έχει μάθει η μαμά μου έχει μάθει ο μπαμπάς μου, να έχω τρόπους, να αναγνωρίζω τους ανθρώπους, να είμαι επικοινωνιακή. Και ξαφνικά λες, πώς γίνεται εγώ να βρέθηκα σε αυτή την ιστορία. Εγώ ήμουν πολύ δυνατή, εγώ ήμουν πολύ καλά εκπαιδευμένη για να μην βρεθώ σε κάτι τέτοιο. Που πάλι θεωρείς, ας πούμε, ότι φταίς. Και ένας τρίτος λόγος που είχε να κάνει με μένα προσωπικά που μου συνέβη, εγώ δεν ήθελα να επιβαρύνω τους γύρω μου. Δηλαδή δεν άντεχα, πάλι θεωρούσα ότι είμαι πάρα πολύ δυνατή και θα ξεμπλέξω από αυτό το πράγμα, δεν άντεχα να τους στενοχωρήσω. Αυτός ήταν ένας λόγος που εγώ άργησα πάρα πολύ να μιλήσω. Τόνια, να περάσω σε σένα. Η ομορφιά πολλές φορές είναι σαν να είναι απέναντί μας, σαν να μην είναι συμμαχός μας. Όχι η βιομηχανία, η ίδια η ομορφιά. Δηλαδή, μια γυναίκα όμορφη και από τις άλλες γυναίκες συχνά, αλλά και από τους άντρες, είναι σαν να καταδικάζεται εξ αρχής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε το γεγονός ότι η βιομηχανία της ομορφιάς δίνει το χέρι πια και σπάει κάποια στερεότυπα, δεν είναι σημαντικό. Έχει αλλάξει κάτι αρκετά, εσύ το ξέρεις φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια. Θα πούμε το εξής. Εκπροσωπώντας όσο μπορώ την βιομηχανία της ομορφιάς, θα έλεγα ότι η βιομηχανία της ομορφιάς δεν κάνει διακρίσεις. Λίγο πρωτού πάω στην αλλαγή, για να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, θα έκανα μια μικρή ιστορική αναδρομή στο πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα της ομορφιάς μέσα στα χρόνια. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, διάφοροι κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τα πρότυπα της ομορφιάς. Λίγο πολύ όλοι θα έχουμε δει ένα πίνακα, ένα άγαλμα, όπου η γυναίκα πρότυπο την εποχή του Μεσαίωνα ήταν μια γυναίκα με πανλευκή επιδερμίδα και ένα ευτραφές σώμα. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί η λευκή επιδερμίδα ήταν συνυφασμένη με την αριστοκρατική καταγωγή και το ευτραφές σώμα αντανακλούσε την πολύ καλή οικονομική της κατάσταση. Σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό εξελίχθηκε, άλλαξε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η λευκή επιδερμίδα έχει αντικατασταθεί με τη μαυρισμένη επιδερμίδα και το σώμα έχει γίνει όλο και πιο λεπτό.
Επιπλέον, να πω ότι κάποτε θέλαμε να καλύψουμε κάθε μικρή ατέλεια στην επιδερμίδα μας, γιατί δεν ήταν επιτρεπτό. Και όχι μόνο δεν ήταν επιτρεπτό, ήταν και επικριτέο. Δηλαδή, δεν ήταν καν normal, ήταν παράξενο. Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν μοντέλα ή υπήρχαν μοντέλα με χρώμα, με φύλλο, τα μοντέλα είχαν ηλικία. Η βιομηχανία λοιπόν της ομορφιάς, στάνω εδώ και λέω ότι θέλει ουσιαστικά πραγματικά να σπάσει, αν μπορώ να πω, τα πρότυπα αυτά, να σπάσει αυτά τα πρότυπα της ομορφιάς που μας επιτάσσει η κοινωνία ή ο κάθε παράγοντας μέσα στην κοινωνία. Θα έχετε δει πολλές φορές ότι υπάρχουν επί της ουσίας πλέον μοντέλα τα οποία έχουν επί τούτου κάποια ιδιαιτερότητα στην ομορφιά τους προκειμένου να σπάσουν αυτά ακριβώς τα πρότυπα. Από σήμερα και κάθε μέρα, θα έλεγα από εδώ και πέρα, θέλουμε να φτάνουμε όλο και περισσότερο πιο κοντά στο να αποδεχόμαστε τις ατέλειες, τις φυσιολογικές ατέλειες στην επιδερμίδα μας. Να αποδεχόμαστε το σώμα μας με τα σημάδια του. Να αποδεχόμαστε την ταυτότητά μας και ό,τι αυτό περιέχει στην ταυτότητά μας. Νομίζω ότι αυτό έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί στο τέλος της ημέρας, ακόμα και σαν βιομηχανία ομορφιάς, αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και αν αλλάξεις την εξωτερική σου εμφάνιση, αυτό που τελικά είσαι δεν αλλάζει. Και για να πω την αλήθεια, το μήνυμα είναι ένα, ότι έχει σημασία να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με τις φυσικές του ατέλειες, γιατί ναι, μπορεί αρκετές φορές η ομορφιά να νικά, αλλά πάντα η ομορφιά ξεκινά από μέσα μας. Σωστό. Έτσι είναι ακριβώς. Εσείς αυτή την πορεία μέσα σε μια τέτοια βιομηχανία, αναγκάστηκες να σπάσεις στερεότυπα, αυτό το γυάλινο ταβάνι το είδες πολλές φορές? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καταρχήν να πούμε ότι όλες οι βιομηχανίες, μεγαλύτερες, μικρότερες, έχουν ευαισθητοποιηθεί σε πολλά θέματα και πολλά θέματα που έχουμε συζητήσει σήμερα. Να πούμε ότι νομίζω ότι όλοι έχουμε δει αυτή την αλλαγή. Για μένα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πόσο εμείς οι ίδιοι έχουμε συμβάλει σε αυτή την αλλαγή. Και θα πω μια πολύ προσωπική μου ιστορία, ουσιαστικά, που θα σας δώσει λίγο να καταλάβετε τι εννοώ. Ξεκίνησα στην L'Oréal πριν 16-17 χρόνια, όταν το management committee, ουσιαστικά, της εταιρείας ήταν στελεχωμένο κυρίως με άντρες. Και όταν υπήρχε γυναίκα, αυτή η γυναίκα ή δεν είχε παιδιά, ή αν είχε ήταν αρκετά μεγάλα που δεν έπρεπε να είχε καμία υποχρέωση. Κάποια στιγμή στην πορεία αποφάσισα να φύγω στην Γαλλία. Φανταστείτε, μια γυναίκα μόνη της, διεκδικεί υψηλές θέσεις σε μια πολυεθνική εταιρεία, χωρίς καμία βοήθεια. Όταν μάλιστα, μπορώ να πω, και είναι πολύ σημαντικό, το commitment, το 100% commitment, το availability, το 100% availability και το agility ήταν skills. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και κλείνω λίγο εδώ την ιστορία είναι ότι παρόλο λοιπόν το κατεστημένο, κατάφερα ουσιαστικά να καταφέρω και τα δύο που ήθελα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το ένα είναι να είμαι στέλεχος στο management committee της εταιρείας, που θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι σήμερα έχουμε καταφέρει να είμαστε 60-40 υπέρ των γυναικών. Κλείνω την παρένθεση και λέω και το πιο σημαντικό για τη ζωή μου τουλάχιστον, το ότι κατάφερα αυτό, αλλά παράλληλα όντας single mother ενός μοναδικού αγοριού, του Χρήστου. Αυτό που θέλω να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι σήμερα εδώ εάν δεν είχα τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να υπερνικήσω ή να αμφισβητήσω αυτό που λεγόταν μέχρι τότε ότι ήταν το σωστό, ότι ήταν το βατό, ότι είναι το normal που ακούγαμε ακόμα και από τους γονείς μας. Νομίζω ότι το μήνυμα για την ημέρα, και έχοντας ακούσει και τις προλαλήσαντες, είναι ότι θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε τα εφόδια στη νέα γενιά των γυναικών μέσα από την εκπαίδευση, πάρα πολύ σωστά, να τους δώσουμε τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να μπορούν να αμφισβητήσουν ό,τι δεν τους είναι αρεστό. Μπορεί να ακούγεται παροχημένο, αλλά να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες, Τόνια, και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και που η Παυλίνα μιλάει. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται αυτά. Συνέχεια να ακούγονται. Αυτό. Να μιλάμε, να ενδυναμώνουμε
και να μην φοβόμαστε. Αυτό που είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα το πάρω το νερό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είναι, ακούσαμε τι ωραία πάνελ, τι υπέροχες κυρίες. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί λίγο, εμείς θα είμαστε πολύ σύντομες, αλλά πολύ συνοπτικές και πολύ ουσιαστικές. Εγώ έκανα την προσωπική μου επανάσταση, φοράω και αθλητικά. Παίρνω λάμψη από τις δύο κυρίες που θα έχω δίπλα μου. Λοιπόν, είμαστε το πάνελ Be Your Best. Θα μιλήσουμε για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, θα μιλήσουμε για την προσωπική και επιχειρηματική ενδυνάμωση των γυναικών επαγγελματικών του κλάδου της ομορφιάς. Θα μιλήσουμε για το θετικό αντίκτυπο του κλάδου αυτού, αλλά και τις πάρα πολλές προκλήσεις. Και αρχίζω από την πρώτη κυρία που κάθεται δίπλα μου. Εδώ, Πενελόπη μου. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων της L'Oréal και Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιριών Καλλυντικών. Και έχουμε και την Πινελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του οργανισμού Women on Top. Πάμε να περάσουμε στη συζήτησή μας. Ο κλάδος της ομορφιάς αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Τεκτονικές αλλαγές στα πάντα. Δεν μπορεί να μην έχουμε και αλλαγές στον κλάδο της ομορφιάς. Ας μιλήσουμε για αυτές λίγο. Εντάξει, σίγουρα. Πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ εμφανείς. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Βλέπουμε, ειδικά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ένα πολύ πιο υγιές, θα έλεγα, πρότυπο στην ομορφιά, το οποίο προβάλλεται. Ένα πρότυπο το οποίο είναι όχι εξειδανικευμένο όπως στο παρελθόν, ένα πρότυπο το οποίο προσπαθεί να αναδείξει την ομορφιά της κάθε γυναίκας. Ένα πιο συμπεριληπτικό, θα έλεγα, πρότυπο. Αλλά νομίζω ότι βλέπουμε και κάτι περισσότερο. Βλέπουμε και τις γυναίκες να διεκδικούν πολύ περισσότερα πράγματα σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικούν μια πολύ μεγάλη αλλαγή, να γίνονται μπροστάριζες, αν μπορώ να το πω. Ζητούν πολλά πράγματα, ζητούν να γίνουν μεγάλες αλλαγές και νομίζω ότι ο ρόλος όλων εμάς και των εταιριών αλλά και εμάς των υπόλοιπων γυναικών είναι να δώσουμε φωνή. Να δώσουμε φωνή σε αυτές τις γυναίκες και να τις στηρίξουμε στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, που είναι πολλές, όπως ξέρεις. Πολλές προκλήσεις. Στα 10 χρόνια ως συνιδρύτρια του οργανισμού Women on Top, ξέρεις, τις έχεις δει, τις έχεις συναντήσει. Μπορείς να μας μιλήσεις για τις προκλήσεις αυτές? Κάποιες. Λες προκλήσεις και γελάω, γιατί δεν ξέρω από πού να αρχίσεις, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Θα αρχίσω από την αρχή, που είναι πριν καν επιχειρήσω να στήσω τη δική μου επιχείρηση. Έχουμε κάνει μια έρευνα ως Women on Top για το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα και ψάχνοντας βιβλιογραφικά επιβεβαιώσαμε αυτό που ξέραμε, ότι σύμφωνα με άλλες έρευνες, για κάθε 10 άντρες που θεωρούν σε αυτούς τους ικανούς να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, οι αντίστοιχες γυναίκες είναι μόνο 7. Αν αυτό το φέρουμε στο παρόν, έχω στήσει τη δική μου επιχείρηση και η Μαρία μπορεί να μου το επιβεβαιώσει αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει εκτενώς. Έχουμε, όχι όλες εννοείται, αλλά πολλές γυναίκες που έχουν τη δική τους επιχείρηση έχουν ολόκληρα κομμωτήρια, γιατί θα μιλήσουμε και για τον κομμωτικό κλάδο κυρίως. Έχουν ομάδες και δεν θεωρούν σε αυτούς τους επιχειρηματίες. Μάλιστα. Μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε. Και αν το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, όταν θέλω να αναζητήσω χρηματοδότηση, να πάω σε μια τράπεζα, είναι ένα διπλάσιο το ποσοστό των γυναικών που λένε ότι η βασική αιτία διακοπής της δραστηριότητάς μου της επιχειρηματικής είναι γιατί δεν είχα λεφτά, δεν είχα χρηματοδότηση. Μπορεί να είμαι άξια δανεισμού, αλλά δεν πάω στην τράπεζα γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε, με αυτά τα ευρήματα, στήσαμε, συνσχεδιάσαμε με την ομάδα της L'Oréal το πρόγραμμα για το οποίο είμαστε εδώ να μιλήσουμε σήμερα, το πρόγραμμα
προσωπικής ενδυνάμωσης, χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής ενδυνάμωσης για γυναίκες του κομματικού κλάδου, το Be Your Best. Λοιπόν, πάμε, Μαρία, να μου πεις γιατί επενδύσατε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κοίταξε, πρωτού σου πω για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να σου πω ότι είναι στο πλαίσιο πάρα πολλών δράσεων που γίνονται σαν εταιρεία L'Oréal. Γιατί για μας το μότο μας είναι ότι δημιουργούμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο. Που συγκινεί τον κόσμο, που παρακινεί τον κόσμο. Το βλέπουμε σφαιρικά. Είτε αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες όπως αυτές που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία, με γυναίκες οι οποίες χρειάζονται ενδυνάμωση να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και εδώ είναι που, αν θέλεις, σκύψαμε λίγο περισσότερο στο θέμα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στον χώρο της ομορφιάς. Ξέρετε, όταν λέμε ομορφιά, φαντάζεστε μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν ωραία προϊόντα και γινόμαστε όλες πιο όμορφες. Όχι. Μιλάμε για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, των οποίων η επιχειρηματίας είναι γυναίκα, όπως ξέρει πολύ καλά η Πινελόπη, και οι οποίες καθημερινά παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους. Δεν θα μιλήσω καν για το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας. Θα μιλήσω για όλο αυτό που βρίσκουμε τώρα και όλο αυτό που έρχεται μπροστά μας και την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουν να στηριχθούν σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Σε αυτό βρήκαμε συνοδοιπόρο τη Women on Top και τις 3 γυναίκες οι οποίες ηγούνται αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχουμε και κοινό όραμα και κοινές αξίες. Και αυτό είναι ότι πιστεύουμε ότι μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο και να εξελίξουν τα πράγματα διεκδικώντας το όνειρό τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ενδυνάμωσης προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που έλεγε η Πινελόπη. Ακριβώς. Από το πόσο καλά αισθάνομαι με τη σχέση μου με τα χρήματα, πόσο ικανή αισθάνομαι. Με στόχο τι, να τις βοηθήσουμε. Και αυτό που είδαμε, και νομίζω ότι το ζήσαμε πολύ ωραία αυτό το διήμερο, ήταν ότι όταν φέρνεις γυναίκες μαζί σε ένα χώρο, καλή ώρα όπως είναι τώρα, συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ταυτίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό οι απόψεις μας, οι προκλήσεις. Βρίσκουμε δύναμη μία από την άλλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργήσαμε τελικά, ένα κύκλο αλληλοστήριξης. Αλληλεγγύη, έμπνευση, λοιπόν. Θέλω, Πινελόπη, λίγο να μου πεις πώς το βίωσες εσύ. Ιστορίες, συναισθήματα. Γιατί μιλάμε, αυτό που είπε η Μαρία, δεν είναι οι τεράστιες επιχειρήσεις που γνωρίζουμε μόνο. Είναι οι γυναίκες της διπλανής πόρτας που όλες λίγο πολύ κάποια ξέρουμε, κάποια μας έχει συγκινήσει και τον αγώνα της οποίας έχουμε παρακολουθήσει. Πες μας, λοιπόν. Να πούμε καταρχάς ότι το διήμερο τελείωσε μόλις χθες. Ήμασταν τη Δευτέρα και την Τρίτη στα γραφεία της L'Oréal. Να πω, συγγνώμη, θα το πω, θα σας διακόψω, ότι είχα τη χαρά να έρθω και αυτό που είδα, αυτή η ενέργεια, αυτό ήταν σαν μια κυψέλη. Ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο αυτό το λίγο τη γεύση που μπόρεσα να πάρω. Θα ξεκινήσω με κάτι που μας είπε η Μαρία στην πρώτη μας συνάντηση, όταν ρωτήσαμε ποιο είναι το κίνητρο, γιατί πάμε να το κάνουμε αυτό. Και το πρώτο πράγμα που είπε η Μαρία και η ομάδα από πίσω είναι ότι θέλουμε να προσφέρουμε όλη αυτή τη φροντίδα που μας δίνουν αυτές οι γυναίκες και να την προσφέρουμε πίσω. Και θα πω, γιατί μεταξύ μας είμαστε, ότι είναι ένας κλάδος που είναι γεμάτος στερεότυπα και ταμπού, τα οποία εμείς τα φέρνουμε στον κλάδο. Έτσι. Και εμείς πρέπει να τα σπάσουμε. Και εμείς πρέπει να τα σπάσουμε και είναι στερεότυπα που σπάσανε, γιατί οφείλαμε να τα σπάσουμε και εμείς μαζί τους. Βέβαια. Αυτό το διήμερο. Ήταν τρομερό. Περάσαμε 2 full μέρες με γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Από Γλυφάδα και Κηφισιά, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Κέρκυρα, Μύκονο. Ήρθανε από παντού. Μοιραστήκαμε εμείς μαζί τους εργαλεία και μεθοδολογία ανάπτυξης, προσωπικής, επαγγελματικής, χρηματοοικονομικής. Αλλά το βασικό που συνέβη είναι ότι μοιραστήκαν εκείνες μεταξύ τους κοινές προκλήσεις, που είπες και εσύ, κοινά εργαλεία για να τις ξεπεράσουν και κοινές λύσεις. Και είναι φοβερό πώς μπορείς μια ήδη ισχυρή κοινότητα, γιατί είναι μια ισχυρή κοινότητα, να τη βλέπεις να γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Και θα κλείσω λέγοντας ότι για μένα ήταν σπουδαίο, πέρασα όλα μου τα διαλύματα, όλα μας τα διαλύματα, προσπαθώντας να μιλήσω με την κάθε μία από αυτές και τις ρωτούσα ένα πολύ απλό πράγμα. Ναι. Γιατί ήρθατε, γιατί αφήσατε τις επιχειρήσεις σας, την ομάδα σας, την οικογένειά σας, την οικογένεια, τους συντρόφους, τα χόμπι. Και γιατί η πλειοψηφία αυτών των γυναικών ταξίδευσε για να έρθει. Ναι. Γιατί το κάνατε? Εντάξει, η ομάδα της L'Oréal, εντάξει, η ομάδα του Women on Top, αλλά γιατί το κάνατε?
Και η πλειοψηφία των απαντήσεων συνοψίζεται στο εξής, ότι είναι καιρός πια, να σπάσω τις προκαταλήψεις που έχουν οι έξω για τη δική μου επιχειρηματικότητα, αλλά είναι καιρός να σπάσω και τα δικά μου στερεότυπα για τη δική μου επιχειρηματικότητα. Το λέει πάρα πολύ ωραία η Πινελόπη, είναι ακριβώς αυτό. Εγώ αν μπορούσα να κλείσω λέγοντας το ότι η εκπαίδευση απελευθερώνει. Η επαφή απελευθερώνει. Όταν έρχονται πολλές γυναίκες μαζί και βάζουν κάτω ένα πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα λύνεται με ένα μαγικό τρόπο. Εμείς αυτό καταλάβαμε χθες. Νομίζω ότι ήταν απλά μια σπίθα αυτό που δώσαμε, το οποίο θα γίνει φωτιά και θα αλλάξει έναν ολόκληρο κλάδο. Ίσως ακούγεται υπερβολή. Πάντως, αν κάτι είμαι πραγματικά υπερήφανη για τα 22 χρόνια που είμαι στον κλάδο της ομορφιάς, είναι αυτό το διήμερο. Βλέπω ότι είσαι και συγκινημένη. Υπέρβαση, λοιπόν, και περιμένουμε πολλά ακόμα. Είναι η αρχή, νομίζω. Είναι μόνο η αρχή. Το φέραμε εις πέρας. Σύντομες, περιεκτικές και πολύ ουσιαστικές. Γαλάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, δεν έχεις παράπονο, κρατήσαμε το χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε. Δεν είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, τέλεια. So, I liked it very much, so I'm staying here. And I'm talking with Brooke Shields. Yes. Apologies for my terrible accent, but I don't speak French. Communications Director of Veuve Clicquot. Did I say that title right? Perfect. Yes, perfect. And we are here to talk about Veuve Clicquot, about your programs, about initiatives. But first, I want to start with something that struck my imagination, and I found it really, really interesting. So I researched Veuve Clicquot, the company, and the first thing that comes up on Google is the picture of Madame Clicquot, and next to it, a title, Business Person. And that was very surprising to me, because that was a time, back in the 1800s, if I'm not mistaken, that women didn't even have the right to own their bank accounts. So please tell us more about the story of Madame Clicquot and how to bring it to the present, how it can inspire female entrepreneurs around the world. Yeah. So yes, Madame Clicquot is a super inspiring character and someone that is really resonates with the women entrepreneurs today. So I could spend hours talking about her, but we won't have a chance to enjoy the champagne after, so I will try to make it shorter and give you a few highlights of her life. So we are at the beginning of the 19th century. Madame Clicquot, she's a young wife. She married the son of the founder of a Clicquot champagne house a few years ago. And in 1805, she's 27 years old, and her husband dies. He passes away after a very strong typhoid fever, and so she's left alone with her small daughter. She's only 5 years old, and she's a widow. I didn't know that. Like you said, at that time in France, women were not allowed to work, nor to have a bank account, and the only way they could work was to be a widow. So from her sadness, it became an opportunity for her, and she took over the reins of the house. She's only 27, she's super determined, super bold, and she really contributes to change not only the brand and to expand it globally, but she completely revolutionized the champagne industry. She was a great creative, great innovator. She invented, tools that are still in use today. And when we make champagne, for those of you who know the process, she invented, the riddling table made to clarify the champagne and to improve the quality. She invented the first blended rosé. So she was really a true innovator. And I think, going back to your question, that's something that is really true for women entrepreneurs today. Be creative, be innovator. To really change the game and disrupt industries is very important. She was also a strong business conqueror. At that time, Napoleon had many wars in Europe, so it was super difficult to ship
products abroad. And she finds many very smart ways to send the bottles in 5 different continents. And there is this one quote from her that I find that I love, which is, I want my brand to rank first from New York to St. Petersburg. Wow. We are in the 19th century, and for a woman to say the word brand, which is kind of a marketing term, and to have this global vision is something super disruptive. So I could continue for hours about Madame Clicquot, but after her death, she was named La Grande Dame of Champagne, the Great Lady of Champagne, and I think that really sums up, her audacity and the fact that she never gave up to develop Veuve Clicquot across the world. She will be my new question to the answer, which person that is not here with us would you like to have dinner, lunch, breakfast with? So that would be Madame Clicquot for me. I cannot arrange that for you, unfortunately. But so Veuve Clicquot also has a program, the Bold program, that is here now. It's celebrating its 50th anniversary, so it's been running since 1972. 1972, yeah. And you are celebrating and supporting female entrepreneurship around the world. So it's like really continuing her vision. And I was wondering if you could share with us some, top findings from all your contacts with all these women entrepreneurs around the world. Yeah. What is the top 3 findings that you can share that are, could help everyone here? Just to give you a bit of background on the Bold initiative, so it was created in 1972, so it was quite a pioneering act for a champagne house because it was 50 years ago. The first act of the program was to create the Bold Woman Award that celebrates or rewards female leaders in each country. It first started in France, and it was developed in the UK, in Ireland, in Switzerland, etc. It will come in Greece very soon, I promise. It's very important to have. We are anticipating. And since the foundation of the prize, it has been deployed in 27 countries, and overall we have 450 women that have been awarded with the Bold Woman Award across the world. So it's a fantastic community of role models that are super inspiring for the younger generation, and we really try to give them a super strong voice to inspire young ladies to start their own business, etc. But beyond the prize, we do a lot more, and we have some initiatives happening in Greece, but we will come back to that after. One of our key initiatives is in 2018, so 4 years ago, we developed the first wave of our international barometer to evaluate the state of female entrepreneurship across the world. So we surveyed 30,000 people, men and women, in 18 countries, and we asked them many questions, really to understand what was the structural and the mental barriers of women entrepreneurs in those countries. And there are many super interesting findings. They are all in open source on our website. If you are interested, it's a big research. But I will give you a few key findings. Obviously, across the world, there are more men entrepreneurs than women entrepreneurs. Why is that? It's because for women, it's a lot more difficult for them they are, let's say, afraid to not find the right balance between their entrepreneurial life and their family life, which is never a problem for men. Yes. Then there is also something that is super inspiring, is that young women who want to start their own business, they need, and they say that they want to be inspired by role models. More than 80% of women want to be inspired by role model. What is striking is that only less than 20% can name the name of a female entrepreneurs. So there is a gap between the need and what is accessible. So this is why it's super important to give a voice to the audacious female entrepreneurs and make sure that we give them a strong visibility so that not only they are known, but also they keep on emboldening and inspiring, etc., etc. And then maybe I can give you just a last learning. When we identified everything that young women entrepreneurs say they need as part of, to overcome the structural barriers,
they need to get confidence, self-confidence. Yeah, we were talking about that before as well. Too often women have less self-confidence than men. They need to build a network. And you know, when you start your business, it's always a challenge to build a network, but it's key, you know, to find investors, partners, clients, etc. But sometimes women, between their family life, their business, etc., don't have time to spend, you know, to meet people, which is a crucial need to get successful. And then they need to have more easy access to investors. The financial finance, getting access to finance is very difficult for women, a lot more than for men across the world. As the co-founder of Women on Top, I know that very well, and it's very complementary with what we discussed before, what you just said, for the financing gap, the self-confidence. So thank you for stressing this again. So in order to bring about change, we need first to have conversations like this one, and also like the bold conversations that the BOLD program with Veuve Clicquot is doing in partnership with Marie Claire, which is an initiative that brings together around the same table and having dinner and probably champagne, women across fields that discuss a certain topic. So my last question to you is, what is the conversation that you think should be the one we have to be focusing on around female entrepreneurship and the support we all need to accelerate things? So the first conversation, was about education. Yes, and the first. So will we show the video? Is it available? As we speak. Okay, so we will interrupt at some point. Yes, the video is here. Thank you. Φέρνοντας στο νου τη δική σου παιδική εμπειρία, τι είναι αυτό που θα ήθελες να παραμείνει ίδιο και τι είναι αυτό που θα ήθελες να γίνει διαφορετικά για το παιδί σου? Δεν θυμάμαι να αγαπώ το σχολείο. Θυμάμαι να το αποδέχομαι, όπως να αποδέχομαι ότι πρέπει να είμαι μαθήτρια. Σήμερα μπορώ να πω ότι εύχομαι να είμαι μαθήτρια για πάντα. Μιλάμε για την εκπαίδευση πάρα πολλές φορές σαν να είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή. Και ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο αλληλοδιαπλέκονται. Σίγουρα αυτό που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς θα ενισχύσουμε αυτή τη βιωματική εμπειρία μέσα στην τυπική εκπαίδευση. Ο Γκόμπριχ είχε πει ότι η ιστορία στην πραγματικότητα είναι μία. Αν τη μαθαίνουμε μέσω από την ιστορία της τέχνης κάπου αλλού, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι οικογένειες και το κοινωνικό περιβάλλον να έχει μια πιο όριμη απόκριση έναντι της διαφορετικότητας. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης συμπεριληπτικό και ολοκληρωμένο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια τεράστια αλλαγή στην παιδεία, συνθέμελη αλλαγή στο παράδειγμα παιδείας, διότι χρειαζόμαστε συνθέμελη αλλαγή στον πολιτισμό μας. Έχει σπουδαίους ανθρώπους που ζουν και προσφέρουν και εργάζονται μέσα σε αυτό, χωρίς όμως κανένα πλαίσιο ελεύθερης διάδρασης και διακίνησης των ιδεών. Ο τρόπος σκέψης και το mindset είναι αυτό που πρέπει να δουλευτεί έτσι ώστε να στοχεύσουμε σε ενήλικες με διαφορετική προσέγγιση στο μέλλον. A brief note, it's very nice to see my co-founder facilitating all these conversations in 2023, so it's like she's here. So you were asking me about the new theme, so this one was about education. I don't think, the next one will be about women empowerment and the key, what needs to be, the tips to achieve success in their business. For me, all the topics can be addressed. There is no taboo topic. There is one thing that I find quite interesting and something that collectively as a woman and in Women Network we don't necessarily talk enough about it's the role of men in the world of women entrepreneurship and beyond. For us at Veuve Clicquot, we are firm believers that we are not going to change the world.
without half of the population. So we need, men to take action. We need men to be part of the game. We need men, to be part of the program, of the conversations, to give their point of views and to concretely act. One of the things that we do, in all the programs, all the events, etc., we try to include men. But also, in 2019, we created for the first time the Ball Champion Award as part of the Ball Woman Award, which great. It's a prize that reward a man that has taken concrete actions in his company, in his different field, etc., to increase the visibility of women. And I think that this is something that we can collectively think on, is how can men get more empowered and, on this matter of women entrepreneurship. And I will finish by just, like you said, inviting us, because it's the, like you said, it's the 50th anniversary of the Bold Initiative. And on December 1st in France, in Paris, we will host a big event for those of you who know Paris at the Olympia, which is an iconic concert hall. And it will be really a global event celebrating our action, but beyond that, women entrepreneurs. So for those of you who are in Paris on December 1st, I would be more than happy to have you there. And take your male friends with you. Yes, I'm not paying for the flight tickets, but if you happen to be in Paris, I would be happy to have you so that you can know more about our initiative, which is, I think, super strong, and I'm passionate about it. Thank you so much for this conversation. Thank you. Thank you. I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on honey, tell me so, baby. Now he's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now, hold on a minute, before we go much further. Give me a dime, so I can phone my mother. They catch a cab to this high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body, and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, no. His heart's beating like a drum, 'cause at last he's got his girl home. Come on, relax, baby. Now we are alone. Oh, they wake up down, 'cause all the birds are singing. Two total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry about the amount of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early movie. If you want my body, and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me,
about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about times to come? Not about the things that you've done. If life was bad to you, just think what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while. I know you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Don't you look back. Oh yeah. Don't you look back. No. Don't you look back. No, no. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted to one time see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you bathing in the purple rain. I'll never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain.
can't seem to make up your mind. I think you better close up. I got you to the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, oh purple rain, purple rain. I wanna see you in the purple rain.
Is my mic on? Yes, it's on. So, good afternoon again. Welcome back to the Power Trip. Our next guest literally needs no introduction. She was the teenager we all wanted to look like, the cover girl of the magazines we read, the star we grew up with as she was growing up in the public eye. She's an actress, a model, an author of best-selling books, an entrepreneur, a mother, and she has been in our lives since she was a child. Above all, she's a woman who embraced gracefully every age of her life. And now, she's supporting other women to do so. So, please welcome on stage our guest of honor and superstar, Mrs. Brooke Shields. Come, my Brooke. Thank you. Thank you so much. Welcome to Greece, welcome to Athens, and to the Power Trip. Thank you for traveling all the way from New York to be here with us. As if that's a difficult thing. It is so beautiful here. We were at the Acropolis this morning, at early in the morning, and it was just, it's been such a treat so far. So thank you for having me. Oh, okay, I'm here. Okay. Brooke, please tell us more about your well-being brand. It's called a well-being brand, am I right? It is. Beginning is now. What does the title mean, and how did you come up with this idea? So we're a wellness brand, we're a well-being brand. We are completely grounded in community. We're focused on women over 40. And our main focus is well-being for women over 40 and for positively changing the whole conversation around age. Because it's not about aging, it's about vitality. It's about the new chapters in your life after you've done so much. And as a 57-year-old, I feel as if I'm just beginning now. And it shocked me to be this age and really look around and look at the marketing and realize that I was not being marketed to. You're either in your 20s, that's where the marketing goes, or you're in the geriatric, you're wearing Depends and gumming your food. So to me, this is such a vital period of time. And it's all my friends who have raised kids are deciding, oh no, what about me now? What do I do? My one daughter went to college. My other one is a junior in high school. And I'm starting to look and think, okay, what are my next chapters? What are my next moves? You've been a lot of things, an actress, a model, an ambassador for women's rights through your social media. And now you're an entrepreneur, which is something new, which is something else. You're a CEO. What was the biggest challenge in that? Aside from going through a hot flash right now in front of everybody? Okay, that aside, It happens. It happens. You know what I think the biggest challenge at first was believing in my ability to go into an area that I've never been in before. I've only been the performer or the talent or the representative of another brand, but this was my own. It came from me. I'm living it. I started it. I financed it. And going into these rooms with venture capitalists or these men, that feel the need to explain all the things I don't know. And it was interesting to me because in my field, I know what I'm doing. And so it was really interesting for me to sort of learn this new language and realize that I was much more capable than I ever realized, and that the learning curve was not going to be too difficult. You've had all those careers, and during this incredible journey of your life, did you have to
at some points reinvent yourself or rediscover yourself? I mean, honestly, rebrand yourself, let's say. I think I have been reinventing myself since I was a child. And that stems mostly from rejection. So each time an area of my life didn't want me. For instance, I got out of college and movies were not that key to I was famous, but I hadn't made a movie in a few years, and the last movie I did make wasn't a huge box office hit, so all of a sudden my currency was less in Hollywood. And at that moment, I said, okay, what am I going to do? Now what? And that's when I went to theater and to Broadway. And then when I had done that a bit, TV opened up for me. So I think it was a matter of just making sure that just because one area said no to me didn't mean that I should just sit and wait. But I could try being creative there, and I could be creative there, and then, writing a book when I wasn't working, trying to make sure that I maintained a level of creativity. And that's a rebranding, even though you don't really set out to do it. If I'm allowed to say this, you looks are... like you're the boss. I think you can probably say anything you want. Okay, now I lost... I'm sorry. I lost my thoughts. Getting a compliment by Brooke Shields is something Isn't that weird how we can't overwhelming. take compliments? Can I just say one thing? Mm-hmm. We can't take compliments. What is that? It's amazing. I'll go up to a woman that I know or don't know, and I'll say, oh, God, look at your beautiful legs. And they'll go, oh, no, I've gained 5 pounds. Or, oh, no, I've got a zit here. And you're just like, I didn't see it. I didn't look at it. And yet we can't take it. We're not taught to take it. That needs to change, too. We can't accept and we cannot enjoy success as well. We will And talk about this later. We need to... And if we don't lift each other up as women, who is going to be there for us? I mean, we've taken care of families, we've done so much, but we need to lift each other up, and it's okay if we're all successful. So you were a child actor, actress, and if I'm allowed to say this, you're the only case that grew up to be a very balanced grown-up. Very, very, I mean, you've had your first modeling job when you were 7 months old or 9 months old. I was 11 months old. 11 months old, okay. I was And old. then 11 years old when you got your first star role. But was that too much for a child to handle? I mean, the publicity, the pressure. So how did you cope with all that? This is what always astonishes me. When we met and I met you and I talked with you, it's amazing. It's as if you were mature from the very early teenage age. I did. I was raised by a single mom, and I did have to sort of reach a level of maturity a little bit older, but that was less of a result of being in this business. It was more of a result of living with an alcoholic mother who I needed to keep alive. So when you're a child of an alcoholic, you do mature a little bit more quickly because you have to keep your mother alive. That's your main focus. I think where I was so lucky was I was raised in Manhattan. I didn't move to Hollywood. I didn't go to any professional children's schools. So I was always surrounded by people my own age who were not in my industry. And I think that was very grounding for me. Education was important. My father's family was very different than my mother and our life. And so I always had this sort of reality and this balance. You know, I didn't go off to Hollywood and wasn't on my own, you know. But you did have star friends. I mean, you were hanging out with Michael Jackson and George Michael and Andy Warhol, and you were dancing in Studio 54. And the next day you had to go to school. So how was that? I was home at 11:30.
We would go in the beginning and I would just dance for a couple of hours and then go home. I think it's funny because those are the pictures people see, but it wasn't the life I was living. You know, if I had an event, I would go and you'd take pictures with famous people, but it wasn't my day-to-day. Mm-hmm. It was just what was publicized. And so to me, it was like a sport. You know, my friends played soccer and volleyball and basketball and, you know, and I played with movie stars. You know, I mean, it was like a sport. It was like a hobby, but it never felt like my real life. And at some point, you took a step back and you went to college. You went to Princeton. Yes. An Ivy League college. So was there a cost for your career, and how did it feel? How did it feel to go to college? There was a cost. I did not know that there was going to be a cost, thankfully. College to me was so necessary. It was the first time I had ever had my own opinions. It was the first time I ever was alone. It was the first time I was away from my mother. You know, the whole period of time for me was such a freeing experience, and I was so safe there. The students looked after me, the professors, you know, cared for me. Everybody they left me alone, but they also embraced me. And to me, I don't think I would have survived. I might not have even continued in this business had I not gone to college. Getting out of college, of course, they were a little less than interested to hire me. But it didn't matter because I had this education and I had this degree, and they couldn't take it away from me. You mentioned your mother, and we all know how important she was in your life. You were raised by a single mom, mm-hmm. who was also your manager, and you had a very loving relationship, yet complicated at certain points, for which you have written a book, a memoir, which is called There Was a Little Girl. From the perspective you have now, what do you most appreciate in the way she raised you, and what were the greatest lessons you learned from her? It's slightly controversial, but you know, my mom protected me so violently and vehemently. Nobody could get to me. I didn't have a Me Too moment as a child. I didn't have those horror experiences with auditioning and feeling demeaned by people. Everybody was so afraid of my mother. They were terrified of her, and they should have been, because she would have hurt them. And so I think that I really appreciate her being so protective of me, because I still was able to find joy in being an actress. You know, it didn't cause me pain. Humor was always the most important thing. And she always sort of said, whatever happens, pick yourself up, dust yourself off, start all over again, you know? I mean, she was quoting a song. I thought she invented the sentence, which she didn't. She let me think she invented it, but she was stealing it from a song. But the sentiment was good. So it was this sort of interesting, she was a mama bear, and she taught me to find joy in that work, but she also really protected me. So, I mean, the hardest part, again, was loving an alcoholic, because she was so scarred and she was so insecure, and that's why she drank as much as she did. And I always just wanted her to really believe that she was fabulous, you know, but you can't make someone believe that. I'm sorry, I understand that my question was very painful for you, and I know your mother I'm not crying, I'm just sweating. I'm just 57, and for some reason the estrogen is not working. For sure, you inherited her sense of humor. Oh my God, I'm gonna look at this later and look like I was just run a marathon. Oh my God. We're in Athens, the home of the marathon, so. Maybe it was the fried cheese I had for breakfast and lunch. It's possible. So,
most women always suppose that you had everything you desired in your life. I mean, you were a world icon, the most beautiful woman on earth at some point. I'm sure many men in this room who have seen Blue Lagoon in theaters in the 1980 exactly. I hate to break it to you, though, I had a body double. Not always. So don't, get carried away. only in some scenes. Just in some scenes. So, but that was the public Brooke Shields. How was the private Brooke Shields all those years? Kind of what you just saw, a sweaty, laughing mess. But I find it all fun and funny, and I don't take myself too seriously. I don't think I'm better than anybody else. It's very odd to be looked at and told, and the consensus was I looked a certain way and therefore I was the face of a decade. And it's really hard when you're that face or that person to see what other people feel or see, and so I never really bought into it, I just, it wasn't until I got pregnant that I finally realized that my body had a purpose, Seriously. Exactly. This brings me to my next question, which is, you're not afraid to show your feelings, your emotions in public. And talking about the things you share with other women in your life, you said in one of your interviews that, actually in Marie Claire last year, that vulnerability is a form of strength. How does that work? I think if you are allowing yourself to be vulnerable, you are meeting people in an authentic way. And to me, authenticity is strength. Vulnerability just, to me, flushes out a person. I think that we can't be strong all the time. We are warriors, yes, but we're human, and I think that when you show that humanity and you show that vulnerability, to me, I find that sexy, I find that more appealing, and to me, that's what I want my girls to learn, that it's okay. Vulnerability is not weakness. Talking about girls, girls nowadays are educated and they're having careers and they enjoy success. But then when they are married and they're having kids, they experience inequalities in their skin, because women during the pandemic worked at average 20 hours more than men, like taking care of elder members of the family and children and taking care of other chores. And trying at the same time to reach their professional goals at work. Most are feeling exhausted. And I would like to point out something that Serena Williams said in a recent interview, that she's retiring from tennis in order to be able to grow her family, to do more children. And that makes us think, if she can do it, how are we going to survive? I mean, how are we going to find that famous work-life balance? Is there a work-life balance? And has feminism failed us at some point? I'm not sure if you ever really strike. That was a long question, I'm sorry. The balance. No, but I don't think it's, I'm a working actress and a mother, so I'm a working mother, but I never feel that I'm enough in each. I'm either leaving, not going to my daughter's volleyball game because I'm working. So, but if I came to every volleyball game and did absolutely everything, I would have to turn down work, and we're a two-income family. And that's just a reality. So I think this idea of you can have it all, I think is a bit dangerous, because I think you have to find a way to make sure that you're satisfying your needs and yourself. I mean, we were talking about this backstage. I want my daughters to see me work. I want them to know that they can work and that they can love their family and they can be really present moms. I'm there for my children emotionally in the biggest way. I mean, my daughters call me multiple times a day, and even my college student.
And so I don't know if that feminism has failed us. I think the conversation needs to just shift a little bit, and I think we need more forgiveness. You know, that the guilt that we put on ourselves for, you know, my kids are, why can't you, you know, cook more? Why can't you, you know, but then when I pick her up at school, she wants me to have hair and makeup. Why can't you look like everybody thinks you should look? I'm thinking, this is my kid she wants me to be her 1000% mom, but she still wants me to be a glamorous person. So you kind of constantly have to just reaffirm that it's okay, and that I think it's important, especially for our young girls, that they see their mothers working, you know? I think, but the guilt has to stop. I think that's the piece that I want to change the most for myself. You know, I'm doing the absolute best that I can with what I have, period. I need to make a living. We have a very nice house. They go to a good school. My husband, sometimes he's working and I'm not working, and vice versa. So it's just what we have to do. I know you cherish friendships a lot. Please tell us more about the friends in your life, old and new. Do you have girlfriends from the early days? My best girlfriend is from high school. So we met when we were 15. And you know, to this day, she's my best buddy. But what's been such a huge revelation to me is meeting someone after 50 and feeling so connected to a new person. And you have a whole new type of friendship. And I just didn't think I would continue to make friends. I don't make that many. I mean, you're now my friend, so we're gonna have to be friends now. You're stuck with me. But I think you have to be open to that. You know, I thought, oh, I don't need new friends. Oh, I'm old, I don't need to do this. And then I said, no, I wanna have new experiences. And my best friend of this era has taught me so much, you know. You add friends. Yeah. I think you do. I also drop friends. Some friends just don't fit anymore for me, or they don't make me feel good about myself. And I don't want that either. I want that away. Your daughters, our daughters, I have daughters. You have a wonderful relationship with them, but when you gave birth to your first child, you also suffered from postpartum depression, and you wrote a book about it, which is a very honest memoir and also recommended even by doctors. Yeah. How did you go through this painful process? I have friends who went through this. I didn't. So how does a woman overcome this? And now she's, you know, so happy and sharing this life with her daughters. I think we have to start the conversation earlier. You know, it's not easy to have a child. I went through in vitro fertilization 7 times, 7 rounds. And that does a number on your body physiologically, biochemically. We're not taught. We think we're gonna have a baby and you're gonna be skinny the next day, your hair's gonna cascade down, and the baby's gonna look up at you, and it's gonna be instant love. It's not the case. It just doesn't happen for me. And for many of us. For many of us, because your body is ravaged, and your whole world is irreparably changed, and it's terrifying. So I think that we need sort of to realize that it's harder and to give ourselves some credit. But I felt so guilty for not being this instantly natural mother, because all I've wanted, the only thing I've known for sure is that I wanted to be a mom. So you have that your whole life, and then you get what you want. And I worked so hard to get it. It was expensive. It was depressing. There was a lot of failure, and then to get your dream and to not revel in it was terrifying to me. So I wasn't writing the book to say feel sorry for me. I wrote the book because people are ashamed of it, and it's so unfair. And it is a biochemical imbalance, and
medicine and therapy, and those were they saved my life. And I think that women are often, they don't have access to it, perhaps, but they're not educated about it. And not even their environment is supportive at some point, most of the cases, because they don't understand what's wrong with, I mean, they say, what's wrong with you? What's wrong with you? Yeah, you should be happy. So you should be happy. Look at the baby. Look how beautiful the baby is. You know, what's the matter with you? And all of a sudden, you're feeling terrible, and then you're the problem. Mm-hmm. And my husband, my husband broke down, and he said that, what is wrong with you? And that just killed me, because I thought, yep, that's it. I'm the one. I'm the failure. I'm the one that's faulty. And it was miserable, you know, and he felt helpless because, you know, as a guy, he wanted to fix everything, and he didn't know what to do. My mother-in-law was telling me, don't breastfeed anymore. And I was thinking, if I don't breastfeed this baby, I'm gonna have no connection with this baby. You know, I mean, I looked at her, and I thought this was a huge mistake. And I mean, to this day, she's my lifeline, you know, and it was such a dark period of time, but when I came through it, I thought, God, somebody needs to talk about this, because, you know, this untreated can very easily go to postpartum psychosis. Mm. And that's when we hear those terrible stories. And you know, that's the problem. I said, I don't have postpartum psychosis. I'm not crazy. I was, you know, I'm not gonna drown my babies. Like, it's just your mind, it plays tricks on you. You know, I saw her, I would look at her, and in like a horror movie, her little body would, like, in my mind, just fly away and hit a wall or something. And I'd be like, what am I doing? What am I doing? Am I trying to kill my baby? And it was just, I was psychotic, you know, and I had never... Did you get help? I fought it. Mm-hmm. I wanted to do it. I am busy. Who's calling me? Take a message. I fought it, and then I said, okay, you all think I need medicine, I'll take medication. And the beauty of the supervision, obviously, and the medication that I was given was that it just leveled me out, just made me again. I wasn't static, or, you know, I mean, it just made me feel like myself, which I was afraid of medication because I didn't know what it would do. How old are they now? And they're left for college, one of them? No. They're 19 and 16. So you have a little bit of empty nest syndrome, or not yet, because you still have the one that's home I'd like to send away. I think it's time. She's 16. She's 16. That's all I need to say is she's 16. So as soon as I can get rid of her, I'm going to be fine. I don't mean that. But a 16-year-old, she has no time for me. And, you know, she slept in my bed last week, which was because my husband was away. And I was so happy that she was in my bed that I, like, stayed on one end of the bed because I was so afraid that she was going to leave. So, yeah, she's 16 and she's a junior in high school, and my 19-year-old's a sophomore in college. Next time you will come with them. Oh, in Greece. I sent my daughter my older daughter pictures, and she was like, I love Greece, I love it. So, yeah. You use social media a lot to communicate with your fans and to, you know, to express all your feelings. The day your daughter left for college for the second year. Second year too. But you enjoy this. I mean, did you ever miss the time when we had no internet, no cell phones, and we were not connected and available like 24/7? I do. I want to go back to the 80s and have... I want a rotary phone. The offline. Yeah. To me, social media is a job.
It's a necessity. It is a part of my business. You know, if I am to get a job, they want to know that I have a certain social media presence. Doesn't matter that I've been doing this for 56 years. That has nothing to do with it. So once I stopped resenting it and using it more as a tool, I started to appreciate it. I understand it, and I have a place for it. And I have people helping me do it, because in the beginning, I wouldn't post anything, and then I'd post, 6 pictures of breakfast, because I was like, oh, they want to see my food, which I don't get. But so I really had to learn how to use it. Your new podcast series just launched yesterday, and it's called Now What with Brooke Shields. So what is it about? Can you tell us more about the stories you're going to share and the guests that you are going to have? My first guest was Juliana Margulies. She was in The Good Wife and ER, and she just wrote a book. Now What comes from these moments when I broke my femur last year, and I was in the hospital for a month. And I was afraid I might not make it out of the hospital. I had a staph infection and a blood clot, and I got very sick. And it started me thinking about those moments in your life that are unexpected, that really bring you to your knees, and what do you do with those moments? Whether it's a death or a divorce, or you don't get into that school, or you don't get that job, or and how we react to those types of experiences really says a lot about who you are as a person, and I'm fascinated by those stories. And you see successful people or people you've never seen, I'm interested in how they pick themselves up and continued. Who else? Can you tell us more? Let's see, Gina Davis, Patton Oswalt, I've gotten Cooper Manning, Wanda Sykes is coming on. I've got actresses, doctors, sports figures, just anybody that really wants to talk about, those times in their lives where they had to make a decision. Okay, thank you. We will all going to download and listen to your iPod. And last year we enjoyed your film on Netflix, A Castle for Christmas. So are you working on a new project now, film or television? I will be working for Netflix again. Probably we're waiting for the final, but probably in March, another rom-com, a romantic comedy, not a Christmas one. What I love about this area of Netflix is they concentrate on women over 40, that women's stories that are empowered and they're funny and they make you feel good. They're not dark, they're not edgy, but they're happy. So I like that kind of stuff. Are there other roles like this that you would like to portray, these kinds of roles? To me, comedy is just my happy place. So my goal really is to sort of develop and get another show on TV, because I just like going to work every day and making people laugh. So do you think that television and cable television like Netflix, they gave women this opportunity? Because we were hearing Hollywood actresses, saying that there are no good roles for women over 40 in Hollywood. And there is a gap, you've got the 20s again, and then you've got sort of beautiful Helen Mirren or Meryl Streep, but there is this gap, and it's starting to slowly. What it started off first is, it had to be a postpartum depression movie, or it had to be, a woman loses her grip, or or she's depressed because she's not in a relationship, and they have all these sort of images of women that were kind of problematic. I mean, just not all that's out there. And I think slowly, with
areas like this area of Netflix and women's stories and women directors. And I think the landscape is changing. I mean, I think it's always going to be a fight for women because it just seems to be the way it is. But our voice is getting louder. So. And of course, I would like you to talk about fashion because everyone remembers this unforgettable Calvin Klein ad and all your appearances. What is now your relationship with fashion? What has been through the years? Trying to get my daughter not to steal it all. That's my first relationship with it. Because she's always, I'm like, that's mine. And she'll say, yeah. Not even, oh, please, or thank you. No, just, yeah. Just steal it. I know, it makes me crazy. I have to hide stuff now, especially if it's new. I won't even wear something that is new. She will have it on her body before I do. I mean, she's 16, so she can fit in anything. But I think I spent my whole life wearing other people's vision. Mm-hmm. You know, I didn't have my own sense of style because I just would wear jeans and a t-shirt and I would take it off, put their clothes on, morph into that person, and then go home and do my homework, you know? So I didn't cultivate it. And you did many catwalks back then, right? In the 80s. Catalogs? No, runway. No. Fashion shows, no? No, I never was a runway model. Mm-hmm. I just did the magazines. Mm-hmm. And so it wasn't in my daily, and I went to regular high school, so I wanted to dress like my friends. So I wasn't in the fashion world in my real life. I was just in it for work. And it's not been until recently that I've started to not just try to look like other people or look in a magazine and say, oh, I want to wear that, but just finding things that I actually enjoy and that are good on my body. You know, because I'm not a small person, I'm not a skinny person, I'm not, you know, and that's harder to dress than some models are. And so it's taken me finding ways to really fit into clothes that actually look good on my body type. What was the last time you came to Greece? Because we mentioned the 80s, is that correct? Well, when I was in high school, when I graduated from high school, my mom took me to Santorini, which was beautiful. I think it would have been better to go there on like a honeymoon instead of with your mother, but you know, it was fine. It was beautiful, but and then later on, like in the early 90s, I came and I did a commercial for, I think, a cosmetic brand or something, and we just stayed for a few days in Athens, and we didn't get to go anywhere else. But I'm hoping to take a much longer vacation with my best friend and her family. So we're trying to plan that now. Okay, we would love to have you again. And I would like to thank you so much as we are heading now to the end of the conference. Just now I'm cooling down, so you want to start over because now I'm not sweating. Is there anything else you would like to add then? No, it's funny when I think about what I remember from Greece, it's just the people. I mean, the people have such a warm, their heart is just there, and the celebration of food and sound, and you know that there's so many senses that I think are so beautifully incited here. So I just thank you for bringing me here. And it's because they see you, I guess. Yeah. Thank you, Brooke Shields, for joining Marie Claire Power Trip and for coming from New York to Athens to talk about all those very interesting and very important issues about women and supporting other women to begin. That never is too late to begin a career in the new life. You know, we are not old now. This age that we are used to be considered older, but now there's a freshness and a newness to it. And I do not want to be told I'm over. I am far from over.
and far from done. You're a teenager in my eyes. I feel a lot younger middle than age is I now am. an adolescence. It's a new adolescence. Thank you. Thank Thank you for joining us. Thank you. Ooh. Hi. Oh, that's great. Okay. Thank you.